So yeah, good morning and we are live. ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக 8 o'clock ஆரம்பிக்கலாம்னு பிளான் பண்ணோம். பட் ஸ்டில் டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் அண்ட் அப்பப்போ டைம் ஆகும் இல்லைங்களா, அதனால் இட் டுக் சம் மோர் டைம்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி வி ஆர். ஸோ யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் வந்து இப்போயே நான் வந்து லெட் மீ ஷோ யூ தி ஓவரால் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ என்னென்னா நீங்கள் வந்து இட் ஷுட் பி அவைலபிள் அட் 8 AM to 8 PM. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து யூ ஷுட் பி அவைலபிள் ஆன் தி லைவ் ஷேர் வந்து நீங்கள் இந்த கண்டிஷனாக ஓகே அப்படின்னா ஒரு லிங்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் தருவோம் யூடியூப்பில். ஓகே, ஸோ அந்த லிங்க் மூலியமாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மீட்டில் அண்ட் யூ கேன் கோட் அலாங் வித் அஸ். ஓகே, அது வந்து அந்த டைம் லைக் மென்டர் செக்ஷன் பற்றிலாம் நான் வந்து இந்த ஸ்டைலில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. பட் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற விஷயங்கள் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் டு பி இன்ட்ராக்டிவிட்டி. ஓகே, சப்போஸ் வந்து ஒரு சமயத்தில் ஜட்ஜஸும் மென்டர் யாராச்சும் வந்து உங்களோட வெப்கேம் ஆன் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன் இட். ஓகே, அண்ட் கரெக்டாக 6 o'clock வந்து எவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ அந்த பேருக்குள்ளே உங்களால் பண்ண முடிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதில் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். அண்ட் பிஃபோர் தட் ஐ வுட் லைக் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் யூ நோ வாட் இஸ் அ ஹேக்கத்தான் இஸ் ரியலி இஸ். ஓகே, ஸோ ஹேக்கத்தான் அப்படின்னா ஆக்சுவலி இட்ஸ் லைக் வாட் வி கால் சிம்பிளாக நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து typically hackathon means ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்றது. ஓகே, லைக் சால்விங் a problem in a குறிப்பிட்ட அந்த டைம் ஃப்ரேம் குள்ள நம்ம சால்வ் பண்றது தான் ஹேக்கத்தான் மீனிங். பட் நம்மளோட திங்ல பாத்தீங்கன்னா we have been learning full stack development for 6 months. கரெக்ட்டா? 6 monthsக்கு நம்ம இன்னும் ஒரு 3 days தான் இருக்கு. சோ இதுக்குள்ள நம்மளோட ஸ்கில்ல நம்ம எவாலுவேட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக தான் இந்த ஹேக்கத்தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். ஓகே, சோ அதனால இது வந்து ஒரு நம்ம எந்த ப்ராப்ளம் தர போறது கிடையாது. பட் we are going to give you some task. ஓகே, இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாஸ்க் தர போறோம். அந்த டாஸ்க்கை வந்து நீங்க எப்படி சால்வ் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி நம்ம இந்த செஷன் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். இட்ஸ் கோயிங் டு பி a 2 hours straight hackathon where we'll be learning a lot. ஸோ அந்த ஏன்னா யாராலுமே அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஆனால் குறிப்பிட்ட டைம்ல அவங்க எப்படி டெவலப் பண்றாங்க பார்க்க தான் ஒரு ரியலான ஒரு ஸ்கில். ஓகே, அந்த ஸ்கில் நம்ம வந்து கற்றுக்க போறோம். ஜஸ்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் மட்டும் கற்றுக்க போறது கிடையாது. வில் பி லேர்னிங் a lot டெக்னிக்கல், ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜபிள் அண்ட் டைம் கரெக்டாக எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது சொல்லி கற்றுப்போம், எப்படி டீபக் பண்ணுறது கற்றுப்போம் அண்ட் எவ்ரிதிங். இந்த செஷன்ல இந்த நெக்ஸ்ட் 2 hours என்னெல்லாம் பண்ண போறோமோ எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து we going to be doing it in a live stream manner. ஓகே, ஸோ உங்கள் ஸ்கில் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்க. ஐ மீன் எல்லாமே ஷேர் பண்ணணும். அண்ட் இந்த பீரியட்ல வந்து அப்பப்போ ஒரு ஸ்கில் நாங்கள் போய் பார்ப்போம். ஸோ தட் தி அதர் கெஸ்ட் யூசர்ஸ் கேன் கம் அண்ட் தே கேன் ஆல்சோ see your skill. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங் கைஸ் அண்ட் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருங்க அண்ட் ரிலாக்ஸாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஸோ வி நாட் கோயிங் டு கிவ் எனி ப்ரைசஸ் ஃபார் தெம் பட் ஸ்டில் ஹேவ் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்டேட் அட் லாஸ்ட். ஸோ அதனால லாஸ்ட் வந்து கரெக்டாக ஒரு 8 மணிக்கு வந்து 8 மணிலாம் இல்லை, ஒரு 6 மணிக்கு மேலேயே நீங்கள் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். வி வில் பி ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்டிங் கெஸ்ட் கமிங் இன் அண்ட் மென்டர்ஸ் அண்ட் கெஸ்ட் அண்ட் ஸோ நேற்று வந்துருக்காங்க. நம்ம அதெல்லாம் பற்றி பார்க்கலாம். அண்ட் தட்ஸ் ஆல் கைஸ். ஸோ ஒரு ஹேக்கத்தான்ல இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்து வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் இன் ஃபர்தர் டீடைல்ஸ். ஓகே, so with this I think we can have other persons come in. One minute, let me have Roshni here. Okay, so we can start. And Roshni, yeah, you are on mic. Yeah. Hi everyone. Good morning. I welcome you all. YouTube so first of all எல்லாருக்குமே கேக்குதா நம்ம செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யூடியூப் எல்லாருமே கேக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. If not, please let us know. There is a echo in for YouTube. Okay, fine. Anbu, can you please click on the PPT once? Hackathon varala. Yeah. Yeah, you can continue, Roshni. Yeah, you can. Yeah, okay. I will debug in comment. Yeah, good morning and I welcome YouTube viewers, internship participants and colleagues, and I welcome chief guests and mentors, everyone for this hackathon session. It's I know it's a 12 long stretch of a hackathon, and I do tell some little bit of nervous how it's going to happen, and yeah, let's start this session. So yeah, so Gayatri, you are on screen actually. Yes. Okay.
Good morning. Good morning, guys. So, So about about Cyberdude Cyberdude Networks, Networks, am am I I audible? audible? Okay. About Cyberdude Networks, Cyberdude Networks, it is a private limited company established in the year 2014. It is a tech startup focused on Internet of Things and artificial intelligence, which actually focuses on delivering and deploying finest tech applications according to the today's new challenges and according to today's business landscapes. Yeah. Today's session is we have two chief guests. One is Mr. Sendil K. Chinnachami, who One is is founder of Mr. Sendil Signlogics Infotech Kitchenachami. and co-founder of ThinkLogics Infotech, and he is also a India head of data pattern. He will be joining us soon for this hackathon session. And our second guest is Mr. Anvicharan Annamalai, who is a founder and CEO of our Cyberdude Networks Private Limited. I welcome you, Anbu. Yes, and also with this, we welcome our mentors who will be traveling along with us in this 12-hour hackathon to guide and also give us new ideas on how to improve it. So I welcome Mr. Edson Flanner, who is head of technology, car technologies, and also Mr. Imran Ahmed, who is a team lead engineer, and Mr. Sri Gautam VS, who is a senior software engineer at Desktop's, and also Mr. Adityan AK, who is a security engineer at Salesforce, California. We welcome our mentors to our hackathon, Polar Hackathon. Yeah, yeah, okay. Yeah. Here comes the main part of our hackathon session, the rules and regulations. First, all the participants should join on time, and before the commencement of hackathon, ensure your internet, video, and audio quality, which should be completely fine, and proper formal attire is expected while presenting the projects to the judges. And the given project must be completed within the given time period, that is 12 hours. All the projects should be submitted, that is original, and created during this time period, 12-hour time period only. And next, the use of third-party API and open source libraries are allowed, and it must be disclosed. The code must be committed to Git for every 1 hour, and should be available anytime during the period if judges call you. And you are all expected to be calm and composed while presenting, or if possible, even during the entire conversation. And the participant needs to make sure that there is no background noise while presenting, and if possible, reduce the background noise for whole hackathon period. Yes, and this is the time schedule for a 12-hour hackathon. That is, we'll be starting our inaugurating our hackathon at 8 a.m. and the hackathon will start exactly at 8:30. And following this, there will be a mentoring session at 11:30 by our mentors, like I invited before. It will be a half an hour mentor session with 2 minutes per person. And after this, we have another mentor session at 3:30 p.m. Even it is a 2 minute per person mentor. And after all this, after deploying your code, the actual hackathon ends at 6 p.m. So after 6 p.m., we'll be having a presentation that we need to present the project which we have done to the mentors and also to our guest. And after all this, the final winner will be declared,
based on the criteria which will be explained in the next slide. Yeah, these are the deliverables that are expected during this hackathon session for your projects, and it should contain a source of the project, both the front end and back end sources, and proper documentations are expected, how to install a contribution of code and deployment links, and all that should enclose whole documentation, and deployment link to be tested. It should be given, and the overall process of the project should be enclosed in a README file from sketching to the final project. And this is the evolution criteria which will be following for this hackathon. That is the how the winner will be declared for this hackathon. The evolution criteria follows like this: the time and effort and presentation of the candidate or the participant, also with the communication attitude and documentation of their code quality with the necessary comments in the code, and the app experience or the UX experience of the project that they have done, and also the deployment. So these are the factors which will be considered while evaluating a project of a participant in this hackathon. Yeah, as we said, our first mentoring session starts at level 30 a.m. and it ends at 12 p.m. Each person should have 2 minutes. They should turn on their video, and they can, if the mentor needs, they have to share their code also for that, and uh, they were present with after that 2 minutes of time. They are not allowed to ask, so it's strictly following this time period. Guys, so I think Yeah, I'm okay. turn on my mic here. Okay, இப்போ வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எல்லாருக்குமே கேட்கும் யூடியூப்பில், பட் எக்கோ அடிக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, மெயின் திங் இஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் மை ஆடியோ ஆஸ் அ எக்கோ, அதனால் எக்கோ அடிக்குதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்களேன். டீம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருதா? நத்திங், ரைட்? ரைட். ஸோ யூடியூப்க்கு மட்டும் வாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பெட்டர். சூப்பர். ஓகே, ஐ திங்க் எக்கோலாம் அடிக்கல. நோ எக்கோ. சூப்பருங்க. ஃபைன், சூப்பர். So actually, thank you, Roshini and Gayatri, for your wonderful presentation. Actually, நான் ஹெட் ஆஃப் தி டேக்கில் வந்து டக்குன்னு பண்ணியாச்சு. ரைட். ஸோ ஐ ஹேவ் சம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் டு ஷேர். அவங்க சொன்ன அதே விஷயங்கள் தான். ஓகே, அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறீங்களான்னு பாருங்கள். ஸோ கண்டிஷன்ஸ்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஜாயின் இன் அவர் லிங்க். ஓகே, ஸோ பட் மேக் ஷுர் யூ ஆர் compiling all the rules. Okay, என்ன ரூல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா we have this thing. Okay, இதான் முக்கியமான திங்ஸ், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஆல் பார்ட்டிசிபென்ட் ஷுட் பி ஆன் டைம். ஐ மீன் அந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே நீங்கள் இருக்கணும். ஏதாச்சும் நெட்டு வரல, அது வரல, இது வரலலாம் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, யூ ஹேவ் டு மேக் ஷுவர் இட் இஸ் ஹேப்பனிங், பிகாஸ் வி வாண்ட் டு மேக் இட் ஸோ எஃபெக்டிவ். சும்மா டைம் பீங் பண்ணணும்லாம் எங்களோட கோல் கிடையாது. ஸோ வாண்ட் மேக் இட் ஸோ எஃபெக்டிவ். அதனால் வி ஆர் ஃபாலோயிங் தி ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ ஆடியோ குவாலிட்டி எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் இன் கேஸ் மென்டார்ஸ் இல்லை யாராச்சும் கெஸ்ட் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் எபிலிட்டி டு ஷோ இட், அதை நீ பார்த்துக்கணும். அண்ட் வைல் ப்ரெசன்டேட்டிங் யூ ஹேவ் டு பி இன் அ ப்ராப்பர் அட்டேர். ஏன்னா we are planning to deploy everyone in a well organization, right? ஸோ அங்கே வந்து இது மாதிரி ஃபார்மல் ட்ரெஸ்லாம் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க. ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி கிவன் ப்ராஜெக்ட் மஸ்ட் பி கம்ப்ளீட்டட் வித் இன் தி பீரியட். யா, ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி டெக்னிக்கலி இட்ஸ் லைக் 10 hours. ஓகே, ஸோ 10 hours நீங்கள் முடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அதை நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல் ஒர்க் சப்மிட்டட் மஸ்ட் பி, நீங்கள் வந்து யூ ஆர் ஃப்ரீ டு கூகுள் இட்.
ஓகே கூகுள் பண்ணி நீங்கள் வந்து எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். பட் ஸ்டில் என்னென்னா அந்த கோட் வந்து சப்போஸ் எங்கேன்னு வருது என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும். ஓகே we're not restricting anyone to காப்பி பண்ணக்கூடாது, கிட்டப் எடுக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் நாங்கள் எந்த ரூல்ஸும் நான் வைக்கல. பட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு நோ யுவர் செல்ஃப். ஓகே இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்கள்கிட்ட அனலைஸ் பண்ணதுக்காக தான், டு டிஸ்கவர் யுவர் செல்ஃப். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த கோட் காப்பி பண்ணாலுமே இது என்ன பண்ணுறது ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே தட்ஸ் யூ ஹேவ் டு டூ திங் அண்ட் மேக் ஷுர் எல்லாமே வி ஆர் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் இட். உங்கள் ஸ்க்ரீனு எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஓகே அதனால் அதை பார்த்துக்கோங்க. பி கேர்ஃபுல் ஆன் தட். ஸோ யூஸ் ஆஃப் தேர்ட் பார்ட்டி ஏபிஐ அண்ட் சப்போஸ் தேர்ட் பார்ட்டி ஏபிஐ தான் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜட்ஜஸ்கிட்டையோ மென்டர்ஸ்கிட்டையோ நீங்கள் வந்து எவாலுவேட் பண்ணணும். ஓகே அண்ட் கோட் வந்து கிட்டப்பில் நீங்கள் வந்து கிட் அண்ட் கிட்டப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபார் எவ்ரி ஹவர். வி ஆர் ஹேண்ட்லிங் திஸ் இன் அ ஸ்ட்ரிக்ட் மேனர். ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். யூ ஷுட் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே அண்ட் இன்கேஸ் டியூரிங் தி செக்ஷன் யாராச்சும் கூப்பிட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அவைலபிள் அட் தட் டைம். ஓகே அது பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் யா நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் டு பி காம் அண்ட் கம்போஸ் வெல் ப்ரெசன்டேட்டிங். ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நார்மல் கான்வர்சேஷன் நீங்கள் வந்து பண்ணும்போது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருங்க. பிகாஸ் வி ஆர் ஆன் லைவ் இல்லையா, அதனால தான் சொல்கிறேன். தி பார்ட்டிசிபேட் நீட்ஸ் டு பி மேக் ஷூர் தட் தேர்ஸ் நோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸஸ். ஓகே ஸோ நாய்ஸஸ் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. தட்ஸ் தி மெயின் திங். ஓகே இந்த ரூல்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே உங்களை எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இதில் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ மாஸ்க் அப் வித் யூடியூப் டீம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் தான் மெயின் பர்சன்ஸ் இங்கே. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? லெட் மீ நோ. Anyone have any doubts? No, right? Okay, fine, super. Then yeah, யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா we will be giving you a link here. Okay, we will be having 2 links to verify you. Okay, I will send you the link right now. And Discordலையுமே நான் வந்து போடுறேன் இப்போது. ஓகே ஸோ ஐ திங்க் யாரோ ஒருத்தவங்க இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது கொஞ்சம் மீட் பண்ணுங்களேன். I think we have to mute. Yeah. And yeah, okay. நான் அந்த லிங்க் நான் இப்போ யூடியூப் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். ஸோ இதை ஜாயின் பண்ணுங்கள். பட் ஒன்ஸ் யூ ஆர் இன் ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் யூ ஆர் கம்பலிங் ஆல் தி ரூல்ஸ். அது மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் பார்த்துக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். ஓகே ஸோ ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஸோ என்ன டீம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா? வாட் இஸ் தி திங்? இதுதான் டெலிவரபிள்ஸுங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான், ஆல்ரெடி நான் கன்வே பண்ணியிருப்பேன். பட் ஸ்டில் யூ கேன் see it from these slides. ஓகே இஃப் எனிதிங் யூ வாண்ட் டு டூனா நீங்கள் வந்து நெட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம். இட் வில் பி திஸ் செக்ஷன் வில் பி லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஃபார் கண்டினியூஸ் 12 hours. ஓகே அண்ட் தட்ஸ் அ திங். அண்ட் டாஸ்க் தரத்துக்கு எல்லாமே ரெடியாக இருக்கீங்களா? வில் பி ஸ்டார்டிங் அட் 8:30. இட்ஸ் 8:30 ஆக்சுவலி. ஓகே ஒரு 10 minutes டிலே இருக்கும் இல்லையா? தட்ஸ் ஃபைன். அந்த டாஸ்க்லாம் தரத்துக்கெல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா? everyone is ready, right? Shall we start? Sure, Andrew. Yeah. Okay, fine. So we are having actually 15 people, I guess, right? So do you have any absentees right now? முத்துக்குமாரி மட்டும்தான். Okay, right, super. Cool. So இப்போ என்னன்னா we going to split. Okay, so themes வந்து I'm going to split in 3. Okay, totally we have 15 members. So additional ஏதாச்சும் கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா கூட we'll be having 18, I guess. ஓகேவா? ஸோ ஒரு டீம்லையுமே will be assigning 3 members. Okay, that 3 members should collaborate. இது ஓகே இன்ஜினியரில் தான் நான் ஒர்க் பண்ண சொல்லியிருந்தேன். இப்போ வந்து கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த டீம் மேட்ஸை நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்கள் மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம், ஐ டோன்ட் கேர். ஓகே அட் லாஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா at 8:45 PM, நாட் 8:45 PM. ஓகே ஒரு 5 minutes பண்ணிட மாட்டீங்க. I'll give you the team வந்து நான் உங்களுக்கு அலாட் பண்ணுவேன். தி டீம் பர்சன்ஸ். ஓகே அந்த டீம் பர்சன் என்ன பண்ணணும்னா they have to I will do one thing guys. I will just make a poll. ஓகே on WhatsApp. அந்த போலில் வந்து இல்லை யூடியூப்லேயும் போல் போடுறேன் பாருங்கள். யூடியூப்லாம் எல்லாம் பார்க்க முடியுமா நீங்களா டீம்? ஆர் யூ guys watching on YouTube? Yeah. Okay, fine. Then I will post a theme on the YouTube. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, ஆனால் எனக்கு ஐ can't able to identify you exactly. ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே ஐ வில் டூ ஒன் திங். நான் இங்கே சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா randomly pick பர்சன்ஸ். ஓகே அந்த பர்சன்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. ஓகே ஸோ shall we start?
ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஹேவிங் வாட் ஓகே ஸோ இதோட ஸ்டாக் நான் சொல்லிடுறேங்க ஆக்சுவலி என்ன ஸ்டாக்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஹேவிங் மினி ஸ்டாக்ஸ் ஹியர் ஓகே விச் ஸ்டாக் லைக் வில் பி யூஸிங் டெக்னாலஜி ஸ்டாக் வந்து HTML CSS and CSS you can use anything but we recommend using tailwind CSS okay and JavaScript of course and you should not use JavaScript DOM for now அதுக்கு பதிலாக தான் we have React.js இல்லையா ஸோ React.jsல front end வச்சுட்டு and back end வந்து you can use we have giving you two options ஒன்று வந்து you can use either use MongoDB and for database Node.js okay or else okay நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா you can use Firebase so at the end of the section I want the CRUD functionalities create பண்ணணும் ரீட் பண்ணணும் அப்டேட் பண்ணணும் டெலிட் பண்ணணும் இந்த 4 ஃபங்க்ஷனாலிட்டியுமே எனக்கு இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி you guys need to work on the points will be awarded based on the functionalities and the work and so on so we'll be having many things skill மட்டும் பார்க்க போகிறது கிடையாது we're going to learn we're going to see everything okay so do your best and let me reveal it right now so என்னன்னா an application okay and it's like a simple application மாதிரி தான் தெரியும் பட் நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் it's like a blog app okay so அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி சொல்லிடுறேன் blog appல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா you should able to create the blog using the title the slug should change okay the slug should change based on the title which you have given you இப்போ டைட்டில் வந்து தி ஒண்டர்ஃபுல் போஸ்ட் போட்டிங்கன்னா தி wonderful so and so blog சொல்லிட்டு இருக்கணும் இருந்துட்டு கீழ் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஷுட் பி இன் markdown support ஓகே இதை நீ எப்படி பண்ணீங்க பார்க்கலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ another thing நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த லிஸ்டிங் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது பார்க்க சின்ன சாதாரண அப்ளிகேஷன் தானே தெரியும் உங்களுக்கு பட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது யூ வில் லேர்ன் அ லாட் ஓகே ஸோ இந்த டைம் பீரியடை நீங்கள் எப்படி பிரித்து பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஐ வில் பி ஹேவிங் லைக் ஐ வில் பி கிவிங் சம் 10 minutes டைம் ஓகே ஆஃப்டர் எல்லா ஐடியாவும் தந்துட்ட ஒன்று ஐ வில் பி கிவிங் யூ 10 minutes டைம் அண்ட் 10 minutes டைமுக்கு அப்புறமா நீ என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹேவ் அ இன்டர்னல் டிஸ்கஷன் டுவர்ட்ஸ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் அப்புறமா வந்து அந்த யாரை என்ன பாட்டெலாம் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ நீட் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் இன் லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹேக்கத்தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த பிளாக் மேக்கிங் ஆப் சரி நான் சொன்னது வந்து அவுட்லைனாக இருக்குங்க இட்ஸ் அ கோர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அதில் யூ ஷுட் ஹேவ் அ கிரியேட்டிவ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அது முடிச்ச உடனே யூ கேன் ஒர்க் ஆன் எனி திங் ஐ டோன்ட் கேர் ஓகே தி மோர் ஒர்க் யூ டூ தி மோர் ஃபீச்சர் யூ ஹேவ் தி மோர் அவார்டட் பாயிண்ட்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் யா டெல் மீ விஜய் இப்போ எல்லாரும் சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட்டா இருக்குமா இல்ல குரூப்பா சேர்ந்து ஒரு இட்ஸ் a collaborative project it's a collaborative project ஓகே ஓகே இதுல பண்ணும்போது ஈஸியா பண்ணி யா யூ நீட் டு டிசைட் நான் யார் தரணும் டீம் நான் யாரை அசைன் பண்ணணும் they are the team lead you should take care of other people okay that's the thing so blog பண்ணலாமா so blog யாருக்கு தரேன்னா I will go with yeah Sweetie Can you explain once again on the title ஏதோ சொன்னீங்க can you explain once again okay so blog title தரும்போது கீழே வந்து there's something called slugனா like based on the title the username will be generated the post username will be generated okay if you take any website for example the wonderful blog அப்படின்னு நீங்கள் டைட்டில் டைப் பண்ணுறீங்கன்னா கீழே ஸ்லக்கில் வந்து தி ஸ்பேஸ்க்கு பதிலாக ஐஃபன் வரும் wonderful ஐஃபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இது மாதிரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஜென்ரேட் பண்ணணும் நீங்கள் டைட்டிலில் என்டர் பண்ணும் போதே இது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் ஐ அசைன் தோஸ் பீப்புள் ஓகே அந்த ரிலேட்டட் பீப்புளுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் திரும்பி என்கிட்ட கேட்கலாம் தட்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஓகே ரைட் ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஹேவ் இட் ஹியர் வித் முஷ்கிரை வந்து அசைன் பண்ணுறேன் இந்த டாஸ்க்கு ஓகே ஸோ முஷ்கிர் யூ ஆர் தி பர்சன் யூ ஆர் தி டீம் பர்சன் அவுட் ஆஃப் 3 who should take this project further ஓகே கேட்குதா நான் பேசுகிறது ஓகே ஃபைன் ஸோ நான் எந்தெந்த பர்சன் அசைன் பண்ண சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ முஷ்கிர் இசக்கி அண்ட் வி ஹாவ் தினேஷ் ஓகே ஸோ முஷ்கிர் இசக்கி தினேஷ் 3 பேரும் வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் தட் ஆப் ஓகே ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனதர் ஆப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் app feedback app okay so
ஆப் ஃபீட்பேக் ஆப்னா லைக் லெட்ஸ் அஸ்யூம் லைக் வி ஆர் பில்டிங் அன் அப்ளிகேஷன். ஓகே, அந்த அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ரைட்டிங் யாரெல்லாம் ஃபீட்பேக் தராங்களோ அவங்களோட நேமு, இமெயில் அட்ரஸ்ஸு, அப்புறமா வந்து வித் சம் what type of feedback it is. Is it technical, is it a support, or based on that input நீங்கள் வந்து அவங்களோட ஃபீட்பேக் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். You should have it in a you should save it somewhere else and நீங்கள் வந்து ஷோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? இதில் ஒரு கேட்ச் இருக்குது, ஈஸியாக இருக்குல்ல. ஸோ இதில் ஒரு கேட்ச் இருக்குது. என்ன கேட்ச்னா, you should able to create the login functionality. ஸோ லாகினுக்கு நீங்கள் வந்து 5 days யூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது. யூஸ் பண்ணினா உங்களோட இஷ்டம். ஓகே, பட் ஐம் நாட் ஃபோர்சிங் யூ கைஸ் டு கிரியேட் தட். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, டம்மியாக பேஸ்ட் ஆன் தி இன்புட் ஒரு லாகின் பேஜ் வச்சுட்டு அதில் வந்து நீங்கள் லோக்கல் ஸ்டேட்டாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி வேணால் நீங்கள் ஷோ பண்ணி வைக்கலாம். ஓகே, ஒன்லி தி அத்தென்டிகேட்டட் யூசர் ஷுட் ஏபிள் டு see தி வியூ ஆஃப் தட் ஃபீல்ட்ஸ். புரிஞ்சுதா? இது நான் இப்போ சொன்னது புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யாரெல்லாம் நான் சொன்ன நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஐ மைட் ஃபர்காட், அதனால நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது யாரெல்லாம் பண்ண போகிறீங்கன்னா, யூ கோயிங் டு யோகராஜ், சூர்யா, ரியாஸ். ஓகே, இஸ் த செகண்ட் ஆப். அண்ட் தேர்ட் ஆப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, வி கோயிங் டு யூஸ் அ யூடியூப் க்ளோன் ஆப். இது கொஞ்சம் லைட்டாக பெருசாக இருக்கும், டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும். ஓகே, டிஃபிகல்ட்டின்றதோட எதுவும் டிஃபிகல்ட் கிடையாது. வென் யூ டூ இட் வித் பேஷன், எவ்ரி திங் இஸ் ஈஸி, ரைட்? ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு பில்ட் அ யூடியூப் க்ளோன். ஸோ யூடியூப் க்ளோன்னா யூ நோ நீட் டு ரிமெம்பர் எவ்ரி திங் அபவுட் யூ பேக் எண்ட். ஓகே, சிம்பிளாக ஒரு யூஐ வந்து யூடியூப்பில் நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும். யூடியூப்பில் ஃபீல்டில் பார்க்குறீங்களா அது மாதிரி. பட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எங்கேருந்து வரணும்னா, பேஸ்ட் ஆன் இன்புட் which you have given. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் யூ ஷுட் டிசைன் யூடியூப் கைண்ட் ஆஃப் லேஅவுட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு /admin சொல்லிட்டு போகும்போது அதே மாதிரி தான் லாகின் மூலிமா நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கோங்க வித் சம் டம்மி க்ரெடென்ஷியல்ஸ். உள்ளே போய்ட்ட உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அங்கே நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் ஏபிள் டு கிரியேட் தி வீடியோ. லைக் வீடியோட டைட்டில் என்ன, வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன், வீடியோட ஆத்தர் யார், வீடியோட டைமு, கிரியேட்டட் தேவையில்லை உங்களுக்கு இல்லையா, அது ஆட்டோமேட்டிக் கிரியேட் பண்ண மாதிரி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வீடியோட இமேஜ். ஓகே, அது இட் ஷுட் சப்போர்ட் தி ஆன்லைன் இமேஜ். ஆன்லைன் யூஆர்எல் போடுறீங்களா, அந்த ஆன்லைன் யூஆர்எல் மாதிரி போடணும். போட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் ஷுட் சிட் இன் தி ஃப்ரண்ட் எண்ட். யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோஸ் மாதிரி இங்கே காமிக்கணும். தட்ஸ் தி தேர்ட் ஆப். புரிஞ்சுதா? ஒன்ஸ் அகைன் சொல்லுங்கள். ஒரு யூடியூப் ஆப், ப்ளீஸ் கைண்ட்லி எவ்ரி ஒன் லிசன். ஒரு யூடியூப் அப்ளிகேஷன். ஓகே, அதில் வந்து யூடியூப்பில் ஃப்ரண்ட் எண்டில் இருக்கிற எல்லா வீடியோஸுமே இருக்கணும். எவ்வளோ வீடியோஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு இருக்குல்ல, அது மாதிரி எல்லாமே இருக்கணும். அது க்ரியேட் பண்ணதுக்கான பேக்கை நீங்கள் ரைட் பண்ணணும். லைக் யூஸிங் இஃப் யூ ஆர் யூஸிங் 5 base அப்படின்னா கூட ஒரு தனியாக ஒரு /admin சொல்லிட்டு யூஆர்எல் ரவுட்டில் போயிட்டு அங்கே லாகின் பண்ணணும் நீங்கள். ஓகே, யூஸிங் தி யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். அண்ட் இது வந்து நீங்கள் டெம்பரவரியாக ஜஸ்ட் பேக் எண்டில் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். பேக் எண்ட்னா ஜாஸ்க்கு செக் பண்ணிக்கலாம். லைக் யூ கேன் ஹார்ட் கோட் தி வேல்யூஸ் லைக் 1 2 3 4 தான் பாஸ்வேர்ட்னா நீங்கள் டேட்டா பேஸ் சேவ் பண்ண அவசியம் இல்லை. ஓகே, பிகாஸ் இட் மைட் சவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார் யூ. அதனால் சிம்பிளாக அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் மட்டும் மேட்ச் ஆச்சுன்னா உள்ளே அலோவ் பண்ணணும். அந்த உள்ளே அலோவ் பண்ணும் போது ஐ ஷுட் ஏபிள் டு கிரியேட் தி வீடியோஸ் பை கிவிங் இந்த யூடியூப்பில் அந்த யூடியூப் ஹோம் பேஜில் பார்க்குற என்னென்ன விஜெட்ஸ்லாம் ஃபீல்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். லைக் வீடியோ டைட்டில், வீடியோ இமேஜ், வீடியோ ஆத்தர். ஓகே, அதை வந்து நீங்கள் அங்கே தந்தீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஷுட் சேவ் இட் இன் 5 base. ஓகே, ஸோ 5 base நோ MongoDB வாட் எவர் இஸ் கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ அங்கே சேவ் பண்ணிவிட்டு அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு ஷோ இட் இன் தி ஃப்ரண்ட் எண்ட். தட்ஸ் இட் டாஸ்க். இப்போ விளங்குச்சா? புரிஞ்சுதா ஸ்வீட்டி? யா. ஓகே, ஸோ இது யாரெல்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, சஜித், காயத்ரி அண்ட் ஸ்விதி. ஓகே, சூப்பர். ஸோ தேர்ட் ஐட்டம் முடிஞ்சது. ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபார்மை தந்துருக்கோம் இல்லையா, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தரலாமா? முதல் சொன்ன ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஹெட் யாருன்னு சொல்லுங்க. நான் சொன்னேனே, முஷ்கீர். இல்லை, இப்போ ரீசெண்டாக யூடியூப் க்ளோன் சொன்னீங்கல்ல, அதுக்கு அதான் இப்போ சொன்னேனே, ஸ்வீதி, சஜித் அண்ட் யாரை சொன்னேன்? யார் சொன்னேன்? காயத்ரி சொன்னீங்க. லீட் பண்ணுறது யாருன்னு சொன்னீங்க. ஓகே, Sajid will be leading the team. Okay, fine, super. Next, third. So we have some people coming in our Google Meet. Fine. So Google Meetல வெயிட் பண்ணுறவங்களாம் ப்ளீஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். நான் அதை முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம இது பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you should able to build a
விஷ் லிஸ்ட்னால் லைக் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து PlayStation 5 பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். டிபிக்கல் ஆஸ்கிங் பற்றி யூஸர். ஸோ PlayStation 5 பிடிக்கும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் அங்கே போயிட்டு PlayStation 5 அதோட அமௌண்ட் என்னன்னு போடுவேன். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் அது என்ன பண்ணணும்னா ஐ ஷுட் சேவ் இட் இன் மை விஷ் லிஸ்ட். அமேசான் விஷ் லிஸ்ட் மாதிரி தாங்க டிபிக்கலி. ஐ ஷுட் பி கிவிங் தி கலெக்ஷன் நேம். ஸோ இந்த இதெல்லாம் கேமிங்குள்ளே வரும் இல்லையா? ஸோ கேமிங் அதுக்குள்ளே பிளேலிஸ்ட் 5 எவ்வளோ அமௌண்ட் போடும்போது நான் இங்கே வச்சுருப்பேன். நெக்ஸ்ட் அது மாதிரி ஐ ஷுட் ஏபிள் டு கிரியேட் தி கேட்டகரிஸ் ஃபார் தட். ஓகே, கேட்டகரிஸ்குள்ளே ஐ கேன் ஏபிள் டு மேப் தி அப்ரோப்ரியேட் ஐட்டம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேமிங்குள்ளே PlayStation 5 போடுறேன், அமௌண்ட் போடுறேன் லைக். ஸோ வேறு ஏதாச்சும் லைக் கியர்ஸ் இல்லை வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஐம் கோயிங் டு ஆட் மொபைல் ஃபோன்ஸ். ஓகே, இது மாதிரி போட்டுட்டு அட்லாஸ்ட் கீழே வந்து ஐ ஷுட் ஏபிள் டு ஹேவ் தி டோட்டல் ஆஃப் தி விஷ் லிஸ்ட். ஓகே, இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன். யூ ஷுட் ஹேவ் தி பேக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆஸ் வெல். இது புரிஞ்சுதா? ஓகே, யாருக்கெல்லாம் புரியல? ஓகே, ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் வந்து அசைன் பண்ணுறேன்னா காஜா ஷெரீஃப் அண்ட் கிஷோர் அண்ட் ஸ்வேதா ரமேஷ். ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் பீப்புளெலாம் கை தூக்கம் பார்ப்போம் யாருக்கெல்லாம் வந்து அசைன் ஆகலன்னு சொல்லிட்டு. ஸ்டில் 3 பேரா? ஐ திங்க் ஸ்டில் 3 people. ஸ்டில் 4 ஓகே, ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னா, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ என்ன பண்ணலாம்? Okay, so let's have a layout, not layout. Because most of the application இதிலே நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு இல்லையா? So let's go with the simple application. Okay, so என்னன்னா yeah, we have some comments here. ஏதாச்சும் ஐடியா தந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்பாட்டிஃபை இஸ் ஸோ ஆக்சுவலி கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் கோ வித் ஸ்பாட்டிஃபை ஃபார் நவ். மேபி chat அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு மேக் இட் ஸோ சிம்பிள். ஓகே, மேபி வாட் சப்போஸ் இன்டர்வியூ போர்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, இன்டர்வியூ போர்ட்னா ஸோ it should list out the list of available jobs based on the places. Okay, so அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக்கை நீங்கள் அப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஐம் நாட் ஃபோர்சிங் யூ அவுட். ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் நான் வந்து யூஐ பர்ஸ்பெக்டிவில் எனக்கு வேணும்னா, இப்போது சென்னையில் எனக்கு இருக்கிற ஜாபோட லிஸ்டிங்ஸ் இங்கே இருக்கணும். ஸோ என்ன கம்பெனி வந்து ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க, வாட் ரோல், வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் சேலரி அண்ட் வாட் இஸ் தி அந்த கம்பெனியோட இமேஜ் அங்கே போட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து சரி, ஐம் கிவிங் என் ஓவரால் ஐடியா அண்ட் வாட் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங். நீங்கள் வந்து அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ராவாக டீட்டெயிலாக போடக்கூட ஓகே, பட் மேக் ஷுர் யூ கேன் டூ இட் இன் தி 10 hours டைம் ஃப்ரேம். ஓகே, ஸோ எல்லாமே பை டூயிங்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இந்த டீம் கொலாபரேஷனாக வச்சுருக்கேன். ஸோ டீம் கொலாபரேஷன்ஸை நீங்கள் எப்படி பண்ணணும், யூ ஹேவ் டு டூ இட் இன் அ ப்ராப்பர் வே. லைக் எப்படி வந்து கரெக்டாக கிட் புஷ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து க்ளோன் பண்ணணும். நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது, நிறைய ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதோட யூ வில் லேர்ன் அ லாட் by doing some errors. So அந்த errors நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் இந்த செக்ஷன் மெயின்லி. ரைட், ஸோ we will be assigning விஜய், சுதர்சன் and remaining people. ஓகே, ரோஷினி, இந்த 3 பேர் வந்து இதில் வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ சுதர்சன், ரோஷினி அண்ட் விஜய். அண்ட் ஃபார் அ சேஞ்ச் சுதர்சன் will be leading this team. Okay, ரைட். ஸோ now we have only அக்கலியா, ரைட்? ஸோ அக்கலியா, உங்களுக்கு அந்த 4 ப்ராஜெக்டில் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு? 5? Yes, sir. Okay, which you like? Second, Which title? அந்த லாகின் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஆனால் அது கிடையாது ஆக்சுவலி. நான் சரி லாகின் நான் சொன்னேன், நான் வந்து வேறு ஏதாவது சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்டாக சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்.
செகண்ட் And யார் சொன்னது? டூ ஒன் திங் கைஸ். ஸோ எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்கன்னா யூ கைஸ் கேன் feedback app and என்னது feedback app. Feedback app. ஃபீட்பேக் ஆப்பா? அது ஈஸியாக இருக்கோ? Okay, so I think you can able to accomplish by yourself இல்லையா? So you will be a single person army to do a different idea. Okay, Okay. so என்ன ஐடியான்னு பார்த்தீங்கன்னா to track the it should be like your மின்ஸ் ஆஃப் மினிட் தெரியுமா உங்களுக்கு? மின்ஸ் ஆஃப் மினிட்னா லைக் யூ ஷுட் இந்த டேட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு டே வைஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் நோட்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி லேட்டஸ்ட் டேட்டோட வந்து யூ ஷுட் டிஸ்பிளே. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று 25th நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் ரைட் இன் அ நோட்ஸ். தட் நோட் ஷுட் ஹாவ் எ மார்க்டவுன் சப்போர்ட். மார்க்டவுன் சப்போர்ட், அதாவது மார்க்டவுன்னா கெட்டப் இமெயில் தருவோம் இல்லைங்களா? ஆஷ் போட்டால் ஹெட்டிங்கு அது மாதிரி சப்போர்ட் இருக்கணும். ஓகே, வித் தி லாகின் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஆஃப் கோர்ஸ். ஓகே ரைட், சூப்பர். ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஜஸ்ட் வந்து யாரெல்லாம் டீம் லீட் சொன்னால, டீம் லீட் இஸ் ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள். யூ ஷுட் ஒர்க் ஆஸ் அ டீம் என்விரான்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதான் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம். நான் சிங்கிளாக தந்திருக்கலாம். சிங்கிளாக தந்தனா நீங்கள் வந்து இது பண்ணுவீங்க. அண்ட் ப்ளீஸ் டோன்ட் லைக் ஃபைனலாக வந்து லைக் இது சரியாக பண்ணல அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. லாஸ்ட்டாக லைக் 6 மாதம் நல்லா இருந்தீங்கல்ல. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா யூ ஷுட் ஒர்க் ஆஸ் அ டீம். ஓகே, இதில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் ஆச்சுன்னா ஒன் கேன் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம தருவோம். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் கம் அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் எனி திங். ஐ வில் பி லைவில் தான் நான் இருப்பேன். நீங்கள் எப்போனா எனக்கு கால் பண்ணலாம் அண்ட் நீங்கள் வாய்ஸ் என்ன கேட்டு தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ கரெக்டாக வந்து இட்ஸ் லைக் 8:50 ரைட்? கரெக்டாக 9 o'clock we will be starting a hackathon and 9 o'clock வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட லைவ் வந்து எல்லாம் ஷேர் பண்ணிடணும். ஓகே ரைட். ஸோ அண்ட் we have some other people in the another thing probably from YouTube and let's call them in. Okay, I will attach them in this group. Right, so team in the Google Meet, not you guys. நம்மளோட யூடியூப்பில் சொல்கிறேன். யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க வந்து 3 பேர் அட்டாச் இருக்கீங்களா? சந்தோஷ், சதீஷ், கோகுல கிருஷ்ணன். ஸோ ஐ வில் சென்ட் யூ மீட் லிங்க் ஹியர். இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அந்த லிங்க் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மேக் ஷுர் யூ ஆர் அவைலபிள். அந்த க்ரைட்டீரியெல்லாம் நீங்கள் இருந்தால் மட்டும் ஜாயின் பண்ணுங்கள். சரியா? Okay, so let's wait for them. Yeah, Vijay, do you have any questions? Vijay, do you have any questions? No. Okay. So we still have another person here. Satish join now, yeah? Okay. So hi, Sandosh and Gokul Krishnan. ஓகே, ஸோ மேக் ஷுர் இந்த ரூல் எல்லாமே நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? do you think you are all complying with these rules? Satish, no problem. நீங்கள் வாங்க, come and you can definitely at least learn. இதில் வந்து வெக்கப்பட்டு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகேங்களா? கம் அண்ட் லெட்ஸ் லேர்ன் இட். பார்த்துக்கலாம். ஜஸ்ட் ஜாயின், டோன்ட் பி ஷை. ஓகே, ஸோ அண்ட் கொஞ்சம் வாய்ஸு நீங்கள் திருப்பி வந்து ரூல் பார்க்கலையோ, ஸோ யூ நீட் டு வாட்ச் தி வீடியோஸ் அகெயின். நான் குயிக்காக சொல்கிறேன் தான் ரூல்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு கம்பைல் தீஸ் ரூல்ஸ். அது பார்த்துக்கோங்க. இஃப் யூ ஆர் ஸோ திருப்பி நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் மேபி. ஸோ டக்கு நீங்கள் படிச்சிருங்க. வி ஹேவ் திஸ் 5 ரூல் அண்ட் வி ஹேவ் another 5 ரூல். திஸ் டோட்டல் 10 ரூல்ஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணாவே இட்ஸ் enough. ஓகே, டன். ஸோ லெட் மீ க்ளோஸ் தட். அண்ட் டீம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா யூ கேன் கேரி ஆன். நீங்கள் வந்து கரெக்டாக 9 o'clock வந்து என்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் யாரெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கீங்களோ யூ கிவ் மீ தி டைட்டில் ஆஃப் யூர் அப்ளிகேஷன். அண்ட் என்கிட்ட அப்புறமா வந்து இது நீங்கள் பண்ணல அது பண்ணலன்னு சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ரெக்கார்ட் ஆன் தி யூடியூப். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கே தெரியும். ஸோ நான் பண்ணதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயமா வச்சுட்டு மீதி விஷயங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் அ அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ். Okay, and for people who நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா on 11:30 we will be having a mentoring section. Okay, mentoring section 1 and 3:30 வந்து mentoring section 2 இருக்கும்.
So where our evaluators will join this section and they will be seeing your screen. Okay, so I'll make sure you are available at the time. Right. ஸோ ரூல்லாம் பார்த்தாச்சா? 3 பேரும் நியூவாக ஜாயின் பண்ணியிருக்க 3 பேர் ரூல் பார்த்தீங்களா? லெட் மீ நோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் டன். சந்தோஷ், கோகுல கிருஷ்ணன் அண்ட் சதீஷ் 3 பேருமே யூ நீட் டு ஹாவ் அ ப்ராப்பர் மைக் செட்டப் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் சே இட் இன் அ வாய்ஸ். ஓகே, அதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்கள். இப்போ லைட்டாக ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக தான் இருக்கும், பட் ஸ்டில் திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் வி ஆர் ஃபாலோயிங் ரைட் நவ். அதனால் நீங்கள் அதுக்கு கம்பேர் ஆனால் மட்டும் தான் வி கேன் ப்ரொசீட் ஃபார்வர்ட். ஐ நோ மெனி பீப்புள் ஆர் லைக் வெளியிலேருந்து நீங்கள் என்ன பேர் பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஐ கேன் சி மெனி பீப்புள் ஆர் லைக் வேணாம் நம்ம லைவ் வேண்டாம், நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டிஸ்கவுண்ட் சேனல் இருக்கலாம் நம்மகிட்ட, அங்கே நீங்கள் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கலாம். ஐ வில் பி ஹேவிங் டிஸ்கவுண்ட் சேனல் நம்பர் இன் மை நெக்ஸ்ட் டேப். ஓகே, அதுக்கூட நீங்கள் வந்து அங்கே நான் பார்ப்போம் உங்கள் ட்ராக்கு ப்ராக்ரஸ் எல்லாமே. ஸோ சந்தோஷ், கோகுல கிருஷ்ணன் அண்ட் சதீஷ் ரெடி ஆர் வாட்? ஸோ ஓகே guys, ஸோ ரிமைனிங் பீப்புள் நீங்கள் வந்து ரெடியாக இருங்க. அண்ட் 9 o'clock யூ ஷுட் சே யூ கேன் ஃபார்ம் அ டீம். அண்ட் கூகுள் மீட்டில் பேசாதீங்க, நீங்கள் பேசுகிறது வந்து மேபி யூ கேன் ஹேவ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் கூகுள் மீட். ஓகே, அந்த கூகுள் மீட்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி கூட நீங்கள் ஒர்க் ப்ராக்ரஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் ஸோ பார்க்கலாம். ஓகே, வி வில் பி ஹேவிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் தேர். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ யாருக்காச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், என்கிட்ட டவுட்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம். கேட்கும்போது ஐ வில் பி ஹியர் டு ஆன்சர் யுவர் டவுட்ஸ். தட்ஸ் ஆல். கேட்கலாம். எஸ், கேட்கலாம். எங்களுக்கு தந்த இது வந்துட்டு பிளாக் ஆப். அதில் வந்துட்டு டைட்டில், அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன், அடுத்து வந்துட்டு அதில் அந்த ஸ்லோக், அது அவ்வளோத்தையும் க்ரூட் ஆப்ரேஷன் பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்துட்டு க்ரூட் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். அவ்வளோத்தையும் என்டர் பண்ணி அதான் யா கிரியேட், ரீட், அப்டேட், டெலிட், இந்த 4மே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். சி அகெயின் யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்களுக்கு இது வந்து சிம்பிள் அப்ளிகேஷனாக இருக்குதுன்னு தோணலாம். ஓகே, மேபி அவங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ்க்காக சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் தெரியும். பட் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ruin தி டோட்டலி. ஒரு ஐ ஹவ் பீன் டு மெனி ஹேக்கத்தான் செக்ஷன்ஸ். ஓகே, பார்ட்டிசிபெண்ட்டாகவும் சரி, எவாலுவேட்டர்ஸும் சரி, ஜட்ஜிங் பேனலாகவும் போயிருக்கேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வந்து யாருமே வந்து இந்த ஃபுல் ஃபில்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்காது. சும்மா ஒரு நேம் சேர்க்க வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் திஸ் ஹேப்பன் இன் திஸ் ஹேக்கத்தான் செக்ஷன். ஐ வாண்ட் டு பி லைக் ரியலி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி கேண்டிடேட்ஸ். அவங்களுக்கு தெரியணும் இந்த மேனேஜருக்குள்ளே அவங்களோட ஸ்கில் என்ன. 6 மாதம் கற்றுக்குறாங்க இல்லையா? இந்த 6 மாதம் வந்து அவங்க என்ன வந்து கற்றுட்ருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கே தெரியணும். அதுக்காக இந்த செக்ஷன். ஓகே, ஸோ நோ வரிஸ், நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். முஷ்கிர், இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ? ஓகே, ஃபைன், சூப்பர். அன்பு, எனக்கு ஒரு டவுட். எஸ் அன்பு, யூஐல வந்து மார்க்டவுன் எடிட்டர் வைக்கணுமா? யா, கரெக்ட். அண்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள், நீங்கள் ஃபிகர் பண்ணுங்கள். நான் வந்து உங்களுக்கு பேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ஏதாச்சும் தேவைப்படுதுன்னா உங்களுக்கு நான் ஷோ பண்ணுறேன். தேர் சம் பிளகின் ஃபார் தட். ஓகே ஓகே. நான் சொல்கிறது எல்லாமேங்க. ஸோ ஐம் டாக்கிங் அபவுட் எவ்ரி ஒன். வாட் எவர் சே எவ்ரி ஃபியூச்சர்ஸ் கேன் பி அச்சீவ்ட். சிங்கிள் பர்சனாக நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? பட் ஸ்டில் ஒரு டீம் கொலாபரேஷனாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அது பண்ணுறேன். அதனால் மேக் ஷுர் யூ கைஸ் கேன் ஏபிள் டு டூ இட் ஆன் டைம். யா ஓகே. அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி சிஸ்டம் ஹேங் ஆகக்கூடாது அண்ட் கரண்ட் ஆஃப் ஆகக்கூடாது. ஆஃப் ஆச்சுன்னா தி என்டையர் லைவ் ஸ்ட்ரீம் வில் பி இன் கொஸ்டின் மார்க். பட் லெட்ஸ் see for the positive.
ஆக்சுவலி ஷியர் குரு கிருஷ்ணன், நீங்கள் வந்து அன்மியூட் பண்ணி நீங்கள் பேசலாம். ஓகே, யூ ஆர் ஃப்ரீ டு கம்யூனிகேட். யாரும் உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. நீங்கள் வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பேசுங்க. அண்ட் whenever it is necessary try to have your video cam as well. ஓகே, அண்ட் டிஸ்கவுட் சேனல் வந்து எல்லா வீடியோக்குள்ளேயும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஓகே, யூ கேன் கோ டு அவர் சேனல் அண்ட் யூ கேன் கோ டு டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் யூ கேன் கெட் டிஸ்கவுட் லிங்க் ஃப்ரம் தேர். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து ஈவன் இஃப் யூ ஃபேஸ் சம் ப்ராப்ளம்னா கூட உங்களோட வேலை நீங்கள் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஓகே, தட் இன் சச் வே யூ கேன் ஏபிள் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ். ஓகே, ஸோ டீம், நான் பேச கேட்குதா உங்களுக்கு? எவ்ரிவன் கேன் யூ ஹியர் மீ? ரைட், பிகாஸ் ஐ ஹேவ் அ ஃப்ரீசிங் ஸ்க்ரீன் ரைட் நவ், அதனால் கேட்குதான்னு பார்த்தேன். கூல். ஸோ ஐ வில் ப்ளே சம் சாங்ஸ் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஓகேனா பார்க்கலாம், இல்லைனா ஒரு மாதிரி தான் இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரைட், ஸோ ஆக்சுவலி டீமில் இருக்கிறவங்க, ஸோ நீங்கள் வந்து டீமில் இருக்கவங்க வந்து நான் டைட்டில் அசைன் பண்ணல. ஸோ நீங்கள் வந்து யூ நீட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டாக். நீங்கள் பேசினா மட்டும் தான் நான் வந்து உங்களை அப்ரூவ் பண்ண முடியும். யூ நீட் டு கம் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ ப்ராப்பர் கான்வர்சேஷன். only then we can able to approve you into this hackathon. We want to make this so interactive, so please understand. Right. Yeah. Hi, Anbud. This is Gokul here. Yeah. Hi, Google. Yeah. So, நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வரேன். Okay. Yeah. I'm basically a back-end person. React தான் கத்துட்டு இருக்கேன். Okay. Are you a student or what? Working plus student, like. Okay. Part-time work பண்ணிட்டு இருக்கேன். Yeah. Super.
ஸோ உங்கள் சேனல் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் மோஸ்ட்லி. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் செஷனில் ஜாயின் பண்ணுறேன். பட் ஐம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஹேக்கதான்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி Okay. சின்ன சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். Okay. ஸோ ஐம் proficient with Git. So I can help people. I can understand code. But as I told you, Reactல இன்னும் ரொம்ப பேசிக்ல தான் இருக்கேன். So can I join any team? Okay, sure. So I like to ask another person like Santosh and Satish are right now. Sir, I'm Santosh. Yeah. Okay. சார் உங்கள் வீடியோ பாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக பார்த்துட்டு இருக்கேன். லைக் நேற்று நான் லிங்க்டின்ல கூட கேட்டுருந்தேன் சார். அதை வச்சு தான் நான் வந்தேன். ஓகே. யா வெல்கம் சதீஷ். ஐ மீன் சாரி சந்தோஷ். அண்ட் எப்படி நீங்கள் வந்து என்னென்ன டெக்னாலஜிலாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி? சார் மெர்ன் ஸ்டாக் தெரியும் சார். ரியாக்டில் வந்து ஸ்ட்ராங். நோட்.js வந்து பேசிக்ஸ் ஏபிஐ பில்ட் பண்ணுற அளவு இருக்குது சார். ஓகே ஃபைன் சூப்பர். அப்புறம் மாங்கோடிபி கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுவோம் சார். ரைட். ஸோ கோகுலா கிருஷ்ணன், நீங்கள் எதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க? அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரியாக்ட் யூ ஆர் ஸ்ட்ராங்கா? Basically, I'm a Python developer. So how you can contribute? We are in a web development journey. அதனால எண்டில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? Sandesh knows. Okay, Sandesh can able to do it in a MERN stack. Okay, so அவருக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கூட பெட்டராக இருக்கும் டீம் ஒர்க்காக. Okay, fine. Yeah. Okay, super. So how about Satish? Yeah, I am Satish Kumar. Yeah, Satish. Give me an intro about yourself. I am BCA completed. Okay. தமிழ்ல பேசுங்க. It's fine. Coding is basic knowledge சார். வெப்சைட் கூட கிரியேட் பண்ண மாட்டேன், லேட்டாக தான் பண்ணுவேன் சார். ஓகே. ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுறீங்களா? லெட்ஸ் கிவ் இட் ட்ரை. ஓகே ஃபைன். ஸோ ஓகே சந்தோஷ், கோகுலகிருஷ்ணன் அண்ட் சதீஷ், நீங்கள் 3 பேர் இருங்க. அண்ட் சதீஷுக்கு கொஞ்சம் அப்பப்போ ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் அவர் ஏதாச்சும் அவரால் முடிஞ்ச டாஸ்க் கொடுங்க. டீம் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். Yeah, sure. Okay, and make sure you are available for the next time frame. 8 PM வரைக்கும் நீங்கள் அவைலபிளாக இருக்கணும், பார்த்துக்கோங்க. And 11:30 and 3:30 வந்து will be having meeting section. You should be available at that time also. Okay, typically you should be available all the time. அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. Yeah, the app which I like to give is like simple food recipe மாதிரி. ஃபுட் ரெசிபீஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஷோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். லைக் யூனிக்கான நம்ம தமிழ்நாட்டு ரெசிபீஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கலெக்ஷனாக நீங்கள் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. லைக் யூ ஷுட் யூஸ் தி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அண்ட் ஃபுட் நேம், ஃபுட் இமேஜஸ் அண்ட் கலோரிஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் வந்து பேக் எண்டில் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். லைக் யூஸிங் ஒரு செப்பரேட் ஃபார்மில் நீங்கள் அதை க்ரியேட் பண்ணணும். அண்ட் உங்களோட ஹோம் பேஜில் அதை வந்து லிஸ்ட் பண்ணணும். அது மாதிரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். Okay, sure. Okay, super. All very best, guys. Yeah, cool. So yeah, I think 9 o'clock சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, 9:05 கிட்டே ஆயிடுச்சு. ஸோ டீம் லீடில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட டீம் நேம் அண்ட் உங்களோட மெம்பர்ஸ். ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து அனுப்புங்க பார்ப்போம். பை 9:10 நீங்கள் அனுப்பணும். ஓகே எவ்ரி ஒன். நைஸ்.
அன்பு ஹலோ அன்பு கேக்குதா? எஸ் எஸ் சுதர்சன். அன்பு இப்போ எங்களுக்கு வந்து டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூ போர்ட்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்கல்ல, யா இப்போ அதில் வந்து த்ரெட் ஆப்ரேஷன் அதில் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது? இப்போ என்னன்னா நாங்கள் வந்து ஆஸ் அ கம்பெனியாக வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ ஜாப் வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்னு போஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து லிஸ்ட் பண்ணுறது தான் அன்பு. அதில் வந்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இப்போ அதில் வந்து நம்ம எடிட் டெலிட்ன்றது வந்து அதில் எப்படி அது வந்து போஸ்ட் அது கம்பெனி ஜாப்னா அது போஸ்ட் பண்ணது ஆக்சுவலி இட்ஸ் அசிம் லைக் நீங்கள் தான் அந்த கம்பெனி ஓனர் வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் யுவர் கம்பெனி. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் ரைட்ஸ் டு டெலிட் தட் ஜாப் போஸ்ட் இல்லையா? அது மாதிரி தான். ஓ ஓகே. இப்போ வந்து ஆஸ் அ கம்பெனி இப்போ நாங்களே ஒரு கம்பெனின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ண சொல்கிறீங்களா? ஆமாம், நீங்களும் ஒரு கம்பெனி, பட் யூ ஷுட் ஹேவ் வேறு கம்பெனிக்கும் நீங்கள் ஜாப் போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். பட் யூ ஆர் தி ஓனர் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன். ஓகே ஓகே, யார் வேணாலும் வந்து டெலிட் பண்ணலாம் இல்லையா? அந்த நீங்கள் ஓனர் இருக்கும்போது நீங்கள் டெலிட் பண்ணலாம் இல்லையா? அது மாதிரி தான். ஓகே 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 ஃபைன். Yeah, hi, and Gokul here. Hello. Yeah, hi Gokul. Yeah. Yeah. So, இப்போ நான் சந்தோஷ் அண்ட் சதீஷ் 3 பேர் டீம்ல இருக்கோம். Okay. So, I'll be taking the lead for the recipe application. Okay. So, இப்போ collaborate எப்படி பண்றது usually to discuss and stuff. Right. So, do you have anything like GitHub as a work பண்ணிருக்கீங்களா? Yes, work பண்ணிக்க familiar. You can use Discord as a communication channel if you want. Okay, Discord voice chats, huh? Voice chats, anything which you feel comfortable, or even you can create a new Google Meet, new tab la adula neenga moonu join pannirunga. You can have some discussion over there. Okay, fine, sure. Okay, so when you are in this meet neenga pesudhu vandu YouTube kekum, and meet la pesa kekadu. Okay, yeah. Do just talk with the other teammates and edu convenient irukko adha neenga choose pannikonga. It's up to you. Yeah, sure. Yeah, okay, thank you. And yeah, hi. சொல்லுங்க. ஸோ கைஸ் இட்ஸ் 9:10 ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட திங் நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ இதுக்கு ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. எஸ் யோகராஜ், யா டெல் மீ. எஸ் அந்த லைக் வந்துட்டு லாகின் யூசர்ஸ் மட்டும் கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபீட்பேக் வேணுமா இல்லை பர்டிகுலர் யூசர் அதை எடிட் பண்ணுற மாதிரி? கொடுக்கறதுனால நீங்கள் லாகின் பண்ண அப்படின்னு. யோகராஜ் யுவர் வாய்ஸ் ஸோ லோ ஆக்சுவலி, கேட்கல. கொஞ்சம் சத்தமாக கேளுங்களேன். ஹலோ கேளுங்க. அந்த லைக் நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னா ஸ்டில் நீங்கள் பேசலாம். ஹலோ கேட்குதா? ரொம்ப லோவாக கேட்குதுங்க எனக்கு. இப்போ பேசுங்க. ஹலோ ஓகே, பட் ஸ்டில் லோவாக தான் கேட்குது. பட் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க, ஆடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க. கேளுங்க டவுட் கேளுங்க. எஸ் சார், இப்போ நீங்கள் ஃபீட்பேக் ஏதாவது ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட்டை பற்றி நம்ம ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வந்து கொடுக்குறோம். அந்த யூசர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபீட்பேக் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து லாகின் அத்தாரைஸ் பண்ண பீப்புளாக இருக்கணும். அது உங்களால் பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள். இல்லை வந்து வாட் யூ கேன் டூ, அதில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கோர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி முடிச்சிடுங்க எல்லாருமே. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா வி கேன் ஒர்க் ஆன் தி அதர் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். ஓகே, எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் மட்டும் கொடுத்தீங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு அத்தாரைஸ் இந்த மாதிரி. ஓகே, தட் வில் பி ஃபைன். ஓகே, சிங்கிள் ப்ராடக்ட்டை பற்றி தானே வந்து இல்லை ப்ராடக்ட் மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்? ஜஸ்ட் ஹேவ் 3 ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, Cyberdude ட்ரைனிங் வச்சுக்கோங்க, அப்புறமா Cyproன்னு வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் வே ஆஃப் அவர்ஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வெப்சைட் வச்சுக்கோங்க. இந்த 3 பற்றி ஃபீட்பேக், Cyberdude வெப்சைட், Cypro அண்ட் Cyberdude ட்ரைனிங், இந்த 3 பற்றியும் யூ ஷுட் ஹேவ் ஃபீட்பேக். ஓகே guys, so actually time is up. 9:10க்கு நான் உங்களுக்கு போட சொல்லியிருந்தேன். இட்ஸ் பீன் 9:13. அன்பு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிட்டேன். நோ சென்ட் அஸ் கூகுள் ஜிமீட். அப்போ தான் டேரெக்டாக பார்க்க முடியும். ஜிமீட்டில் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க.
ஸோ யாரெல்லாம் யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்களோ, இஃப் யூ கைஸ் வாண்ட் எ டாஸ்க், நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, யூ டேக் திஸ் ஆஸ் அ டாஸ்க். ஓகே, சிம்பிளான டாஸ்க் தரேன். என்ன டாஸ்க்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களில் வந்து நீங்கள் ட்ராக் பண்ணுங்கள். ஓகே, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் விஷயங்கள் பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு பொருள், ஓகே, அந்த பொருளை வந்து நீங்கள் வந்து அதில் நீங்கள் க்ரெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து டாஸ்க் எடுத்து நீங்கள் பண்ணுங்கள். அண்ட் மேக் ஷுர் நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது ஐ நீட் எவ்ரி டெலிவரபிலிட்டிஸ், விச் மீன்ஸ் லைக் உங்களோட டிராஃப்டிங் ஸ்க்ரீனாக இருக்கட்டும், எப்படி யூஐ இருக்க போகுது எல்லாமே நீங்கள் வந்து நான் டிராஃப்ட் பண்ண சொல்கிறேன் இல்லையா, டிராஃப்ட் பண்ணதுலேருந்து ஃபைனலாக நீங்கள் டிப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்கணும். ஓகே, வென் அட் 6 o'clock யூ ஷுட் ஷோ தி என்டையர் திங். ஓகே, ஒரு பிபிடியாக நீங்கள் வச்சுருக்கணும். ஸோ ஸ்டார்டிங் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அண்ட் ஃபைனலாக உங்கள் அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் ஷோ இட் இன் நாட் பிபிடி, பிடிஎஃப். ஓகே, அதுவும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க.
ஸோ யா ஹாய் ஸ்வேதா ரமேஷ், நீங்கள் வந்து எந்த டீம்ல அசைன் ஆகல போல? எஸ் அன்பு சொல்லுங்க. நீங்கள் எதாவது டீமில் அசைன் ஆயிருக்கீங்க? உங்கள் டீம் என்னது? யா விஷ் லிஸ்ட் ஷரீஃப் அண்ட் கிஷோர் கூட. ஷெரீஃப், ஓகே. கிஷோர். நீங்கள் எந்த லிங்க் எதுவுமே அனுப்பல நீங்கள். ஹூ இஸ் தி டீம் லீட் ஆக்சுவலி? சாரி, உங்கள் டீம் லீட் யார்? ஷரீஃப் தான். ஷெரீஃப், ஆர் யூ தேர்? ஸோ ஷெரீஃப், நீங்கள் வந்து அனுப்புங்க. அண்ட் யுவர் பாயிண்ட் இட் இஸ் ஃபார் யூ, யுவர் டீம். அன்பு கேக்குதா அன்பு? கேட்குது, நாய்ஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. உங்களோட நீங்கள் லிஸ்ட் அனுப்ப சொன்னேன்ல, அந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் அனுப்புங்க. அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு, சரிங்களா? பாருங்கள். ஓகே ஓகே அன்பு, ஓகே. ஸோ யூடியூப் ஆக்சுவலி இந்த ஆகத்தை வந்து யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தீங்களா, நீங்கள் இப்போ லேட்டாக வந்திருக்கீங்க போல இருக்குது. திஸ் ஆக்ட் டர்ன்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன், பட் ஹூ கம்பேர்ஸ் தி ரூல்ஸ். ரூல்ஸ் வச்சுருக்கவங்க மட்டும் தான் வந்து இட்ஸ் அப்ளிகபிள். அண்ட் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் ஆகிறீங்கன்னா அப்படியே ஏதாச்சும் டாஸ்க் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண பாருங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 10 hours எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, அதை பீப்புள் நாலேஜ் சொல்லியிருந்தாலே ஒரு டாஸ்க்கு, அண்ட் டாஸ்க் மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள். ஐ திங்க் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களில் நீங்கள் கிரெட் ஆப்ரேஷன்ஸ் மூலிமா பண்ணுறது, அதை பண்ணி நீங்கள் வந்து வித்தர்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ அலாங் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரைட்.
ஸோ டீம் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ஆன் 10 AM ஓகே வில் பி லைவ், யூ ஷுட் பி லைவ் ஷேரிங் யுவர் ஸ்க்ரீன்ஸ். ஓகே, அந்த ஸ்க்ரீன் தான் நம்ம வந்து நம்ம வியூவர்ஸ் காமிப்போம். ஓகே, ஸோ 10 AM ஷார்ப். தேங்க்யூ. So yeah, guys, actually, are you ready? Right.
So let's start it. Okay. So from the end, உங்கள் டீம் லீடர் ஏதாச்சும் ஒரு பர்சன் வந்து நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ வி வாண்ட் டு மேக் இட்ஸ் இன்டராக்டிவ். ஸோ மேக் ஷுர் யூஆர் ஆன் வென் யூ ஆர் டாக்கிங். ஓகே, நீங்கள் வந்து வெப்பையும் ஆன் பண்ணி பேசணும். சரிங்களா? ஸோ லெட்ஸ் மேக் இட் இன்டராக்டிவ் அண்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி ஃபர்ஸ்ட் டீம். ஸோ விச் இஸ் ஸோ யூஆர் ஆன் ஸ்க்ரீன் பை த வே ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் யார் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஜாப் ஜெட். ஸோ ஜாப் ஜெட் நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம். சுதர்சன் டீம்மேட். எப்படி நான் சொல்லலாமா? எனிஒன் டீமில் யார் வேணால் சொல்லலாம். பட் Okay, வீடியோ first கால் of ஆன் all- பண்ணிட்டே சொல்லுங்கள். வீடியோ கால் ஆன் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஆன் ஸ்க்ரீன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு லேஅவுட் செட் பண்ணுறோம், எப்படி வரணும்ட்டு கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் கேதர் பண்ணி எப்படி ஆல்ரெடி இருக்க வெப்சைட்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து ஓகே லேஅவுட் சும்மா லேஅவுட் ஃபிட் பண்ண ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு பாய்லர் பிளேட் கோட் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஸ்கெட்ச் பண்ணியாச்சா? பண்ணியாச்சு. ஷோ பண்ணலாமா? ஷோ பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்காங்க. ஸோ ஃபிக்மாவில் பண்ணிக்கிங்களா? கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்கள். ரைட், ஓகே. உங்களுக்கு வந்து ஜாப் போர்ட்டலுங்களா? ஆமாம். ஓகே. அடுத்தது ஒரு சின்ன ஹோம் பேஜ் மட்டும் வெல்கம் பேஜ். அதில் வந்து அடுத்தது போஸ்ட் ஜாப் சர்ச் ஜாப் பண்ணிட்டு போஸ்ட் ஜாப்பை கிளிக் பண்ணால் அடுத்து இந்த ஃபார்ம் வர மாட்டோம். ஓகே. அடுத்து இந்த ஃபார்ம் போஸ்ட் பண்ணது பிறகு அது இது வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இது பண்ணுற பேஜ். ஓகே. இந்த கார்டை கிளிக் பண்ணால் இந்த ஜாப் டீட்டெயில்ஸ்க்கு போகிற மட்டும் ஒரு 4 பேஜ் கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஃபைன், சூப்பர். ஸோ ஸ்கெட்ச் பண்ணாமல் டேரெக்டாகவே ஃபிக்மா போயிட்டீங்களா? ஆமாம், ஈஸியாக அதிலே இது பண்ணிடுச்சு. ஓகே, நைஸ், சூப்பர், கூல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓகே, ஃபைன், தட்ஸ் ஃபைனுங்க. ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்ஸ், ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லை, க்ரட் ஆப்ரேஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும்ல இந்த இதுக்கு. அஃப்கோர்ஸ், அப்போ தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆக முடியும். ஓகே. அப்போனா சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பை லொக்கேஷன் மட்டும் வச்சிடுறேன். சப்போஸ் டைம் இருந்துச்சுன்னா நான் கேட்டகரி வைஸ் இது பண்ணுறதும் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் நான் அப்புறம் பண்ணுறேன். ஓகே. அண்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் செக்ஷன் எனக்கு வந்து யார் என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லணும். ஓகேங்களா? தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட் ஷுட் நாட் பி அ சிங்கிள் ஒர்க், டீம் ஒர்க்காக தான் இருக்கணும். அண்ட் இது வந்து நீ ஒர்க் பண்ணும்போதே ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து கோர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி முடிச்சிருங்க. லேட்டர் ஆன் ஸோ அட்மினில் மட்டும் போஸ்ட் போடுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் வேணா போஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அது வந்து ஃபைனலாக வச்சுக்கோங்க. தி அத்தன்டிகேஷன் யூ டோன்ட் நீட் டு ஹேவ் இட் லைக் டேட்டாபேஸ் சேவ் பண்ணி தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. அது தெரிஞ்சால் நீங்கள் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா சிம்பிளாக ஜாவாஸ்கிரிப்டில் வித் இன்புட் லைக் ப்ராம்ப்டில் வாங்கிக்கூட நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் சொல்கிறது புரியுதா? புரியுதா? சூப்பர், கிரேட், நைஸ். ஸோ டீம் அதாவது டீம்மேட்ஸ், உங்கள் டீம்மேட்ஸ் வேறு யார் இருக்கா? சுதர்சன் இல்லையா? சுதர்சன், யூ கம் ஆன். அண்ட் ஸ்வேதா ரமேஷ் இல்லையா? நீங்கள் இல்லையா? ரோஷினியா? ஓகே. ஸோ என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? சோஃபார் நல்லா போயிட்டு இருக்கேன். இன்னும் போட் தான் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபைன், சூப்பர். ஸோ யார் வந்து மெயினாக வந்து என்ன பண்ணுங்கள், எல்லா ஸ்க்ரீனுமே நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஸோ நான் அப்பப்போ வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீன் வந்து நான் காமிப்பேன் யூடியூப்புக்கு. ஓகே. ஸோ ஷேர் எவ்ரி ஒன் ஸ்க்ரீன். ஃபைன், சூப்பர், ஆல் வெரி பெஸ்ட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் டீம் வந்து வி ஹாவ் பிளாக் ஆப் முஷ்கீர் அண்ட் வேற யார் இருக்கா? உங்கள் டீம்மேட்டில் யாரெல்லாம் வேறு யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? முஷ்கீர், அடுத்தது இசக்கி, தினேஷ். ஓகே. இசக்கி, ஆர் யூ தேர்? இசக்கி, தினேஷ் அவைலபிளா இல்லையோ? ஓகே, இசக்கி நீங்கள் இருக்கீங்களா?
முஷ்கின் நீங்கள் உங்கள் ஆப்பை இது பண்ணுங்கள். எக்ஸ்பிளைன் ஆப். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணவா? யா ஓகே. Okay, Mushkir, if you are not receiving any support, now let me know. Okay. ஓகே. ஓகே அன்பு. எங்களுக்கு தந்த டாஸ்க் வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்தது பிளாக் ஆப் உண்டு. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நார்மலாக ஸ்கெச் பண்ண ஒரு யூஐ. அது சிம்பிளாக மை செஷன் இஸ் லைக் ஃபர்ஸ்டே வந்து பிளாக் ஆப்னு வைக்காதீங்க. மேக் இட் சம்திங் எல்ஸ் கேட்சி நேமாக வைங்க. ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு ஹோம் பேஜ். இதில் எப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அந்த ஹோம் பேஜில் வந்துட்டு அந்த பிளாகோட டைட்டில் நேம் அதை பற்றி கார்ட் வியூவில் ஷோ பண்ணும் ஹோம் பேஜில். ஸோ அதை ஒரு கார்டை கிளிக் பண்ணால் அது மற்ற பேஜில் வியூ பேஜுங்கிற ஒரு பேஜில் வந்துட்டு அதில் டீட்டெயில்ஸு அடுத்த பேஜில் ஷோ பண்ணி காட்டும். ஸோ இதில் இன்னொரு பேஜ் ஒன்று எட் பண்ணணும். அது எப்படின்னு சொன்னால் இப்போது அந்த டீட்டெயில்ஸை வந்துட்டு இன்புட்ஸில் கொடுக்குறதுக்கு டேட்டா பேஸுக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே. இப்போதைக்கு இவ்வளவும் செஞ்சிருக்கி. இப்போ இசக்கி வந்துட்டு யூஐ டிசைன் வேலை அதில் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. நான் அதுக்குரிய டெம்ப்ளேட்டை கிரியேட் பண்ணி அவருக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ அவர் அதில் யூஐ பட்டிக்க. ரைட். ஸோ யார் கோட் வந்து ரைட் பண்ண போகிறா இதுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு ஷேர் பண்ணி பண்ணுங்கள். ஓகே. ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஹோல்ட். நல்லா பார்த்து நீங்கள் பண்ணுங்கள். ரைட். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ தினேஷ் அவைலபிளா இல்லையா? ஓகே, லெட்ஸ் ஹேவ் அனதர் பார்க்கலாம். ஸோ இசக்கி பி ஆன் ஆக்டிவ். Okay, both other people, so you have to be sharing the screen. நீ பார்த்துக்கோங்க. Okay. Okay guys, all the very best. Okay, so next we have VTube. Okay, VTube. Yeah. Who is VTube? Sajid and Sweetie and Gayatri. Okay, where are they? Gayatri, Sweetie. Yeah. You can unmute. And Gayatri, where are you? Okay, so who is going to explain first of all? Start பண்ணலாம். Yeah, I'm going to explain it. So the VTube is like a YouTube clone that I'm going to work, and can I share the model number? Yeah, sure. All right. So you're planning on like this under. So this is the UI that BSN Studio has been working on. He's sketching. So this should the navigation should look like, and for the each for the buttons and the for the content itself, Gayatri is working on the data collection. Okay, fine. So everything is going well for you guys, huh? You got like UI பிரச்சனை கிடையாது. ஆல்ரெடி யூடியூப் அதனால நீங்கள் அழகாக பண்ணிட்டீங்க. பெரிய யோசிக்க தேவையில்லை. பட் ஸ்டில் ட்ரை டு மேக் சம் யூனிக்னஸ். ஏதாச்சும் பண்ண முடியுதான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. Yeah, sure. Yeah, okay. So everyone, Sajid, Sweetie and Gayatri, you should be sharing the screen from right now. Okay, so என்னென்ன பண்ணுறீங்க ஸோ எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் எனி சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹைட்னா அப்போ நீங்கள் வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டு நீங்கள் இப்போ வந்துக்கணும். ஓகே. ரேண்டமாக ஐ ஹவ் கிரியேட் அன் அப்ளிகேஷன். ஸோ ரேண்டமாக இட் வில் பிக். ஓகே, ரேண்டமாக அந்த பர்சன்ஸ் காமிக்க அந்த பர்சன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் நேவிகேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நான் நேவிகேட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணி வச்சுருக்கணும். Okay, nice, super. All the very best, guys. Thank you. Cool. So next we have recipe app. Gokul, Santosh and Satish. Yeah, hi, நான் என்னோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். Okay. Alright. So நாங்க இன்னும் டிசைன் பண்ணல. So basically we wanted to get started with all the connections and stuff. Git add பண்ணிட்டோம். Client basic layouts எல்லாம் வச்சிருக்கோம். Okay. Okay, and in which tech you are going to use? Like MongoDB யூஸ் பண்ண போறீங்களா? Firebase யூஸ் பண்ண போறீங்களா? இல்ல Mongo தான் யூஸ் பண்றோம். Okay, fine, super. Yeah, நான் என்னோட கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. We are still trying to connect it with so இங்க சந்தோஷ் வந்து he is working on the application. Okay. I'm trying to help him out, and Satish is new, so we are just giving him guidance on what to do and how to do, how we are doing it. Okay, super, fine.
So everything's fine இல்ல so far? Yeah, so far it's fine. Okay. So if possible, try to come up with a draft design. UI எப்படி பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு you come up with a design. அந்த draft design வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். Okay. Okay. Without that, the mentors don't know what you guys are going through. அது தெரியாது இல்லையா? அதனால draft design இப்போ இதுக்கு மேலே காமிச்சாங்கல்ல டீமில், அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணினா பெட்டராக இருக்கும். Okay, நாங்கள் பண்ணிடுறோம். Yeah, okay guys. So if you have any problems technical அப்படின்னா just ask me out. I'm available on Discord. Okay. So ஏதாச்சும் என்ன கேளுங்க. Okay. Sure. All the very best. Thank you. So யூடியூப்ல பார்க்குறவங்க வந்து how can I join this competition? It's not competition. Basically it's an hackathon kind of event. அது காம்படிஷன் மாதிரி தான் லைட்டாக இருக்கும். பட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா 8 o'clock நான் அவைலபிளாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ கொஞ்சம் டைம் ஃப்ரேம் ஆனதுனால நம்ம யூடியூப் கமெண்ட்ஸ்லேயே நான் பின் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே. ஸோ கிரியேட் அ ஃபேவரட் திங் ஆப் வேர் யூ ஷுட் மேக் கரெக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஆஃப் யூர் ஃபேவரட் திங்ஸ். ஓகே. இதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ண பாருங்கள். ஓகே. பி வித் தி ஒர்க் ஃப்ளோ. அண்ட் நீங்கள் கரெக்டாக ட்ராவல் பாவறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த மென்டர் செக்ஷன்லையுமே நான் உங்களுக்கு அலோவ் பண்ணுறோம். நீங்கள் அப்போ நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஆல் வெரி பெஸ்ட்டுங்க யூடியூப்பில். ஸோ யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். மேக் இட் இஸ் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நம்ம டைம் இல்லாத போது ஈஸியாக நம்ம வந்து இருப்போம் இல்லையா? டைம் இருக்கும்போது தான் ஓகே அதுக்குள்ளே நம்ம எப்படி எவ்வளோ நாலேஜபிளாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான டூல் தான், பிளாட்ஃபார்ம் தான் இது. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். ரைட். சூப்பர். Now we have app feedback. Who is app feedback? Yes, sir. Okay, yeah, Yogaraj. So, what you have done so far and உங்கள் டீம்மேட்ஸ் யாரெல்லாம் சொல்ல முடியுமா? நான் சூர்யா and ரியாஸ் மூணு பேர். ஓகே. நீங்கள் சூர்யா, ரியாஸ். ஓகே. கிட் கொலாபரேஷன் பற்றி கொஞ்சம் சூர்யா இருக்கீங்களா? சூர்யா, ரியாஸ். நான் போயிருக்கோம். ஓகே யோகராஜ், என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்ண போகிறோம்? கிட் கொலாபரேஷன் சாரி சூர்யா கொஞ்சம் மீட் பண்ணுங்களேன். சொல்லுங்க யோகராஜ். கிட் கொலாபரேஷன் பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். யோகராஜ், யூ நீட் டு டாக். கொஞ்சம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். மேபி நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஃபில்டர் போட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல. இட்ஸ் டேக்கிங் யுவர் சவுண்ட் லாட். கொஞ்சம் சத்தம் பேசுங்க. ஹலோ, கேட்குதா? கேட்குது. இப்போ சொல்லுங்கள். கொலாபரேஷன் பற்றி இப்போ பார்க்க வந்து ஓகே. ரியாஸ் வந்துட்டு டிசைன் இன்ஸ்பிரேஷன் பண்ணி எடுத்து நிறைய செஞ்சு ஓகே. ரஃபாக வந்து ஸ்கெச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். லைக் இது இப்படி வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்ச் வச்சுருக்கோம். ஓகே. ஃபிக்மாவில் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா டிசைன் பண்ணி ஃபிக்மாவில் ஒர்க் பண்ணி நான் ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்கெச் பண்ணி கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஆக்சுவலி ஸ்கெச் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். பிகாஸ் வி கேன் ஆல்சோ சி ஹவ் யூ ப்ரோக்ரஸிங். அதனால் ஸ்கெச் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இட் வில் டேக் ஒன்லி 2 minutes ஐ கெஸ். ரஃபாக இருக்காது இந்த மாதிரி தான். சூர்யா தான் அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது. ஓகே. அந்த எனிவே யார் இந்த 3 பேர் 4 பேரில் யார் சொன்னாலுமே சரி, நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் ஹேவ் சம் சஜஷன்ஸ் இல்லையா? லைக் இது மாதிரி எப்படி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் சஜஷன்ஸ் தருவீங்கல்ல. அதுக்கப்புறமா அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு அந்த டிசைனை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஐ வாண்ட் தட் டிசைன் டூ. அன்பு நாங்கள் ரஃபாக தான் ஆரம்பிச்சு வச்சுருக்கோம். அது ஃபிக்மா டிசைனாக வேணுமா இல்லை ரஃபாகவே போதுங்களா? ஃபிக்மா டிசைன் வேணாங்க. இட்ஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் மச் டைம். நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் கோ வித் தி ஸ்கெச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். தட்ஸ் ஆல். ஓகே ஃபைன். ஸோ another people யார் உங்க கூட? ரியாஸ். ஓகே. ஸோ பாருங்கள், இஃப் எனிதிங் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபார் யூ கைஸ் now let me know. அண்ட் யோகராஜ், கொஞ்சம் மீன்வாயில் நீங்கள் உங்களோட ஆடியோ கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் டூ லோ. ஓகே. மென்டாஸ் வரும்போது அது நல்லா இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. தேங்க்யூ கைஸ். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். ஓகே. அண்ட் மீட்டிங் மினிட்ஸ் ஆப் கல்யா. எஸ் அன்பு, இப்போதான் வந்து ஆப் பற்றி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அன்பு. என்னென்ன ஃபீல்ஸ் எல்லாம் அந்த மீட்டிங் மினிட்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணி எழுதி வச்சுட்டு இருக்கேன். நோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே. how much time it will take for you to create that draft design? Within 45 minutes. Within 40 minutes? ஓகே. பட் பிஃபோர் தட் நீங்கள் மென்டர் செக்ஷன் ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? கரெக்டாக. ஸோ கொஞ்சம் குயிக்காக கொஞ்சம் பார்க்க பாருங்கள். ஓகே அன்பு. ஓகே அகிலியா. ஸோ இட் இஸ் லைக் சிங்கிள் பர்சனாக நீங்கள்
இந்த ஒர்க் பண்ணுறீங்க. இஃப் நீட் எனி ஹெல்ப்னா லெட் மீ நோ. ஓகே. Yeah, okay. ஓகே அகல்யா, ஆல் வெரி பெஸ்ட். Thank you. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் Desire Vault. Okay. So Desire Vault. நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். Yeah, ஒரு நிமிஷம். Yeah, who is going to present? கிஷோர். Yeah, Kishore. அந்த ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது. எங்களோட ப்ராஜெக்ட் எங்களோட டாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா டிசைர் வால்ட் அன்பு விஷ்லிஸ்ட் கொடுத்துருந்தீங்க. அதில் வந்து நாங்கள் வந்து 3 பேஜாக பிரிச்சிருக்கோம். அன்பு ஹோம் பேஜ், ஆடு வால்ட் பேஜ், தென் வந்து வால்ட்டை ஷோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு பேஜ் அன்பு. இதை வந்து நாங்கள் ஈக்குவலாக கான்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அன்பு. 3 பேரும் ஒரு பேஜ் பண்ணுற மாதிரி. சூப்பர், நைஸ். ஸோ இப்போ என்னன்னா கைஸ், ஆக்சுவலி எல்லாருமே whenever you are showing this kind of draft design, make it so context friendly. சிலது எனக்கு தெரியல, எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் எனக்கு தெரியல. ஸோ ஓகே, அதனால என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா, கொஞ்சம் டாக் ஸ்கேனரில் ஆப் இருக்கு இல்லையா, அது முன்னாடி ஃபில்டர்லாம் போட்டிங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு வந்து கான்டெக்ஸ்ட் பண்ணி தரும் எல்லாமே. ஸோ தட் வி கேன் ஏபிள் டு see the text clearly. அது நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே சூப்பர். ஸோ கிஷோர் குமார் அண்ட் ஹூ ஆர் ஆல்ஸ், யாரெல்லாம் இருக்கா? ஸ்வேதா, காஜா ஷெரீஃப் அன்பு. ஸ்வேதா, காஜா ஷெரீஃப் இருக்கீங்களா? Yes, I'm there. Okay, everything's fine, right? Yeah. Super cool. So again, thanks guys. Thank you. All the very best. Thank you. Yeah, thanks. So everyone, next வந்து யூடியூப் இல்லையா, யூடியூப்பில் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஃபேவரட் திங் சொல்லிட்டு, யூடியூப்பில் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ, யூ guys need to follow this thing. லைக் என்னென்னா, இட்ஸ் லைக் ஃபேவரட் திங் ஆப். அதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கணும். அதுக்குள்ளே க்ரெட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கணும். ஓகே, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டு டூ அப்ளிகேஷன் தாங்க இருக்கும் டிப்பிக்கலி. நீங்கள் வந்து அதை பார்த்து ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம். ஓகே, சின்ன அப்ளிகேஷன் தந்திருக்கேன், அது அழகாக சூப்பராக பண்ணுங்கள். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யூடியூப். அண்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆல் தேர் இன் திஸ் மீட், ரெடியாக இருங்க. நம்ம வந்து கரெக்டாக 11:15 we should be ready. 11:30 we will be having a meta sessions scheduled sharply, and for each team we will be having 2 minutes time. Okay, so அந்த 2 minutes குள்ள நீங்க வந்து உங்களோட 3 பேரும் they have to be on webcam, and 3 பேரும் என்ன பண்ணனும்னா அந்த மெட்டா செக்ஷன்ல உங்க ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும் what is what சொல்லிட்டு. Okay, and mentoring session mentors will be available at that time to give you suggestions or any other things. Okay, suggestions தராங்க இல்லையோ they will note you. This will impact your points for information. So all the very best, நல்லா பண்ணுங்க. I will remind you at 11 o'clock.
அன்பு எல்லாருமே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுமா? I mean, at least the top leaders. Okay. Yeah, sorry guys. Yeah, actually எல்லாருமே not only team leaders, even the other people. ஏன்னா நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா, ஐ வாண்ட் டு ஷோ தி எவ்ரி ஒன் ஸ்க்ரீன். அதனால் எல்லாமே வந்து டர்ன் ஆன் பண்ணணும். Sure. அன்பு எஸ் சொல்லுங்கள் முஷ்கீர். அன்பு என்னன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்களே இப்போ ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணணுமா? யா எவ்ரி ஒன். ஓகே.
ஸோ யூ ஆர் ஆல் வாட்சிங் ஆன் யூடியூப். ஒரு சின்ன ஒரு ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்டே ஆன்லைன், இட் வில் ரெஸ்யூம். ஓகே. So probably we are live again. So work ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Let me check it. It is working or not. Yeah, it's working fine. என்னன்னாங்க, it's kind of some strings softwares suck. ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ், அதனால தான் லைட்டாக கொஞ்சம் இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது. பட் ஸ்டே வித் அஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, அண்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன், சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு பி ஸோ காஷியஸ், நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோனில் வந்து லேப்டாப்பில் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, உங்கள் ஃபோனில் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டு நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஓகே.
So yeah, team, actually if you are like to have some breakfast, lunch and ஏதாச்சும் இப்போ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா you are free to go and அதுக்கு டைம்லாம் நம்ம தர மாட்டோம், ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் லன்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வாட் எவர் யூ லைக் டு ஹேவ் ஸ்நாக்ஸ், ஓகே, அதை நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம். ஐ டோன்ட் கேர், ஐ கேர் அபவுட் தி அவுட்புட் அட் லாஸ்ட், ஓகே? அதனால் லன்ச் டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் பசங்க மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது. இட்ஸ் அ திங், நீங்கள் வந்து உங்களோட இஷ்டத்துக்கு பண்ணுங்கள். பட் வென் ஐ ஆஸ்ட் மேக் யூர் செல்ஃப் ப்ரெசன்டபுள். நான் என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் தந்தாலுமே நீங்கள் வந்து அதை கேட்குற மாதிரி இருக்கணும், ஓகேவா? ஓகே guys. And I have a suggestion. Yes, Gokul. So suppose இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ பிரேக் போறேன்னு வச்சுங்களேன், அந்த டைம்ல நீங்க என்ன கூப்பிட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ டீம் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல. Yes, exactly. So what I'm saying is that நம்ம இந்த G chatல வந்து AFK 20 minutes 30 minutes நம்ம போட்டு போய்க்கலாம். Yeah, so okay. that will work. Yeah, அது மாதிரி கூட கோகுல் சொல்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணலாம். அண்ட் ஈவன் தோ டீம் மெம்பர்ஸ் 3 பேரும் அப்ஸ்காண்ட் ஆயிடாதீங்க, ஓகே? எனிஒன் இருங்க. ஏதாவது சப்போஸ் நான் கோகுலை கூப்பிடும் போது கோகுல் அவைலபிளாக இல்லைன்னா ரிமைனிங் பீப்புள், சதீஷ் ஆர் அதர் பீப்புள், சந்தோஷ், ரெண்டும் அவைலபிளாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. யா, டீம் மெம்பர்ட்ட சொல்லிட்டு நான் போய்க்கிறேன். யா, that will be fine. Thank you. Thank you.
இல்ல ஒரு நிமிஷம், நீங்க மறுபடியும் க்ளோன் பண்ணுங்க வேற ஃபோல்டர்ல. இப்போ நான் சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கேன். மறுபடியும் க்ளோன் பண்ணணும். அதே க்ளோன்ல ஒர்க் பண்ணிடாதீங்க, ஒர்க் ஆகாது. எரர் நிறைய இருக்கு. So Vijay, actually you are on the live stream. ஸோ யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஹவு கேன் 8 பார்ட்டிசிபென்ட் திஸ் ரூல், ஹவு கேன் ஐயா ஓகே. ஆக்சுவலி லூது ஜெயக்குமார், ஆக்சுவலி நீங்கள் வந்து நம்ம இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்டார்டிங் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் சர்டன் ரூல்ஸ். ஓகே, அந்த ரூல்ஸை நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஜாயின் திஸ் லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஓகே, ஹேக்கத்தான் லைவாக நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஸ்டில் நோ வரிஸ், நீங்கள் வந்து ஸ்டில் இந்த கமெண்ட்டோட மேலே வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணால் சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள், இந்த கமெண்ட்டோட பின் பண்ணி வச்சுருப்போம் நாங்கள், அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். And once you are making progress, we will be allowing you into a mentoring section. Okay, so all very best.
So yeah, everyone, it's 11:20. So be prepared. 11:30 we'll be having our mentor section. Okay, so be prepared. And when we have mentors, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ பி ப்ரிப்பேர் எவ்ரி ஒன். Cool. And சில பேர் we have sadly Google Meetல வந்து we can only have 10 simultaneously screen sharing options. ஓகே, அதனால தான் நிறைய பேரால் ஷேர் பண்ண முடியல. பட் நோ வரிஸ், when we ask, அந்த ரிமைனிங் 3 பேர் அந்த டீமில் உள்ள எல்லாமே ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? how you are going progressing சொல்லிட்டு. ரைட்டா? ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியர்? டவுட்ஸ் இருக்கா? கிளியர். ஓகே, ஃபைன். ஸோ யூடியூப் நீங்கள் பார்க்குறவங்க நீங்களும் ஃபாலோ ஆக பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் கமெண்ட் யுவர் திங், வி வில் பி ஷேரிங் யுவர் ஒர்க் டூ. ஓகே, cool.
So everyone, be ready with your work so far. Okay, we'll be starting our mentor section shortly. அதனால் எல்லாமே ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. சோஃபா என்னென்னலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் வில் பி பேக். So I think yeah, we are everyone is ready, right? Okay, so make sure you are ready. Yeah, so actually இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have two mentors here. Okay, so we have Aditya. Hi Aditya. Sorry. Hey, hi guys. Hi. So Aditya will be the mentoring person, and we have Edson Friendler. Oh, hello. Yeah, Edson. Hello team. Hello Anju. Yeah. Hello. So yeah, so இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து மென்டாஸாக இருப்பாங்க இந்த செக்ஷனு. ஓகே, ஸோ தே வில் பி கிவிங் யூ அ லாட் மோர் இன்சைட்ஸ் அபவுட் ஹவ் யூ ஆர் ப்ரோக்ரஸிங் அண்ட் எப்படி நீங்கள் வந்து போயிட்டுருக்கீங்க, அதை சஜஷன்ஸ் எல்லாமே தருவாங்க. அண்ட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு அவங்களோட என்ன சொல்கிறாங்களோ நோட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு லைக் நான் லாஸ்ட்டாக வந்து நான் நெக்ஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நான் கேட்பேன், நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் நான் கேட்பேன், நாளைக்கு நான் கேட்பேன் உங்ககிட்ட. ஸோ என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் நோட் டவுன். அண்ட் நீங்கள் அவங்க சொன்ன சஜஷன்ஸை நீங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்ப்பேன். அது பேஸ் பண்ணியுமே ஐ வில் பி கிவிங் மை மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ won't be the mentor right now, but still I will be providing marks from my end. Okay, at the end of the section. So thank you Aditya and Edson Friendler for your valuable time, and let's get started. Right, so who's going to proceed first? Let's go with, actually let me introduce the நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண உங்களுக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு? Can you able to see the screen? Aditya and Edson? No. Okay, if possible என்னோட ஸ்க்ரீன் நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண திருப்பியும் I will present my screen. Okay. Everyone stop the screen.
ஓகே. ஸோ இப்போ தெரியுது எல்லாருக்கும்? Yeah. ஓகே. Oh, yes. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் 8 கேட்டகரிஸ். ஓகே, 8 டீம்ஸாக பிரித்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் டிப்பிக்கல் ஹேக்கத்தான் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையா? இது வந்து ஒரு ஹேக்கத்தான் தாண்டி ஒரு டாஸ்க்கை வந்து அவங்க பண்ண முடியுதா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்காக தான். ஓகே, ஸோ பீப்புள் ஹூ ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் இட், வி ஆர் ஆல் இந்த டீமில் இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து நம்ம இன்டர்ன்ஷிப்பில் வந்து இருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் Cyberdude Live ஃப்ரீ இன்டர்ன்ஷிப். ஸோ ஃபார் லேர்ன் பண்ண ஸ்கில்ஸ்லாம் வந்து தே ஹேவ் டு எவலுவேட் இல்லையா? அதுக்காக தான் இந்த ஹேக்கத்தான். ஸோ அதனால் ஒரு ப்ராப்ளம் தந்து வச்சுக்கோங்களேன், அதுவே உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். அதனால் நம்ம அந்த இடத்துக்குலாம் போக தேவையில்ல. டெக்னிக்கலாக ஒரு விஷயங்கள் சின்ன அப்ளிகேஷன் நான் தந்திருக்கோம் எல்லாருமே. அந்த CRUD ஆப்ரேஷன்ஸ், கிரியேட், ரீட், அப்டேட், டெலிட், இந்த 4 ஆப்ரேஷன் வச்சு சில அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ வி ஹேவ் அசைன்ட் தி டீம் அண்ட் இதில் 8 டீம்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு 7 டீம் வந்து இப்போது தே ஆர் இன் தி மீட் அண்ட் 8 வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் வியூவர்ஸ். ஸோ யாரும் யூடியூப்ஸ் இதில் பார்க்குறாங்களோ அவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, திஸ் ஹவ் இட் வில் ஒர்க். அண்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஜாப் லெட்டில் வந்து ஜாப் ஜெட், இது வந்து ஒரு ஜாப் போர்ட்டல் மாதிரி. ஓகே, இட் வில் ஹேவ் அ CRUD ஆப்ரேஷன்ஸ் ஜாப் அப்ளிகேஷன். நான் அவுட்லைனாக சொல்கிறேன், பேஸ்ட் ஆன் தட் அவங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் பிளாக் அப்ளிகேஷன் அண்ட் யூடியூப்னா லைக் லிட்டில் பிட் ஆஃப் யூடியூப் மாதிரி லைட்டாக க்ளோன் மாதிரி. ரெசிபி ஆப் ஃபீட்பேக், மீட்டிங் மினிட்ஸ் ஆப், இது வந்து சிங்கிள் பர்சன் தான் எடுக்கிறாங்க, முத்து அக்கலையான்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் டிசைர் வால்ட் அண்ட் ஃபார் அதர் யூடியூபர்ஸ் we have favorite things. அதாவது ஃபேவரட் திங்ஸ் வந்து அவங்க ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, this is what we have designed so far. ஸோ பார்க்கலாமா டீம்? Are you ready? Let's start with job jet. So who's job jet? Yeah. நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணிவிட்டு how you are working சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் என்னென்னா we only have 2 minutes per team. 2 minutes தான். 2 minutesக்குள்ளே யூ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங் அண்ட் என்ன டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க, எப்படி உங்கள் ப்ராக்ரஸ் போயிட்டுருக்கு, அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள். அண்ட் அதர் திங்ஸ்லாம் வந்து அந்த மெட்டர்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்பாங்க. ஓகே, ஃபைன். ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு பி ஆன் வெப்கேம். ஓகே, ஸோ சுதர்ஸ் உங்கள் டீமில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க? விஜய் அண்ட் ரோஷினி. ஸோ விஜய், ரோஷினி, யூ ஆல்சோ கம் ஆன் வெப்கேம் ப்ளீஸ். எவ்ரி ஒன் பி ஆன் வெப்கேம். And next person is Vijay. Yes sir. Okay, Vijay, where are you? Yeah. Vijay. Okay. Yeah, தெரியுது. Super, cool. So you are all on screen right now. So நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்து so far காமிங்க and Aditya and Isam will be mentoring you now. Okay. First of all, என்ன ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அதெல்லாமே சொன்னால் தான் உங்களுக்கு தெரியும். நான் தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? Okay. We are doing hi Adityan. The job and the task is we have to do a CRUD operations. The project is we have to do an interview board project where we have to show a list of jobs and we have to also a post and we have to do the CRUD operations also. And that is the task. And we have done the starting point as we have done first. We have as Figma. With Figma, we have designed a web page for this. This is our home page. You have to share the screen, Susan. Share பண்ணிருக்கீங்களா ஸ்க்ரீனை? ஓகே ஓகே ஷேர் ஆயிட்டு தானே இருக்கு. திருப்பி வந்து க்ளோஸ் பண்ணி திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்களேன். So that we can able to see. நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுறாங்களா? ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரி ஒன் டு ஸ்டாப் their sharing. ஓகே, அந்தந்த டீமில் இருக்கவங்க மட்டும் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். that will be fine. இப்போ ஷேர் ஆகுதா? இப்போ தெரியுதுங்க. சூப்பர். Okay. And this is home page. So this is our design. This is logo goes here. This is home page, and this is the form. We have to give the job requirements here, and if we click on post, and the list of jobs will be shown here. We can also search a filter also. We are trying to work on it, and when we click on this particular job, it will navigate to that particular job details here. And for this I'm sorry, I just got a quick question. So whom this portal is targeted against? Like, is this for the person who's posting the job or the person who's applying the job?
It's a platform where anyone can post a job and a user can search is there available jobs. Is there any jobs available here? So this is for both of them. People can post the jobs as well as search the jobs. Is that what you're saying? This is a portal where people can post the jobs, like recruiters can post the job as well as some searching for Yes. search the jobs. Yes, I like that. Okay, so how do you differentiate? Like, do you have some sort of authentication, like login அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? Like, நான் ஒரு ரெக்ரூட்டரா இருந்தா நான் லாகின் பண்ணி ரெக்ரூட்டருக்கு தனியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் versus Yes, I will try to working on it. We are working on that also. Okay, cool. Yeah. Just now we have only not a credential. Basically, the task is given to us. Basically, do a CRUD operation with this title job posting. So that after that we have finished CRUD operation, then we move to credential operation, login operation. Yeah, that makes sense. But my question is, you have two roles, right? You have a recruiter and the person who is applying for job. The CRUD operation differs for essentially it differs for both of these roles, right? For example, a recruiter would be able to delete the job post, whereas a person who's looking for the job should not be able to. Right. Yes. So there must be like two roles that are that must be designed for beforehand, like before you are diving deep into like designing the rest of these. Are you like did you narrow down the roles? Like, did you design based on like keeping these roles in mind, or you just went ahead? And I just want to know your approach. Like, how did you? It's we thought it's a login functionality, no? So we thought we can do it at last like that. We thought it. So first we do the core concepts and we move on that like that. We thought like that. Okay. Yeah. I mean, sure. Yeah. Go ahead. Proceed. And this is our design, and I'm designing, and for this I'm using React. For this I'm using React and MongoDB, and I'm working on the client side components. Inside components I'm working on Java, and our team Rosni, she is working in the home page, and Vijay is working on the server side. Vijay, can you please say? First of all, we create some boilerplate to the project. Create simple routes and how will be pages. Yeah, Vijay, we don't need technical information for now. We only have 2 minutes. Okay. That's all you need to show, la? Yeah. I have been working on a home page, and we have collected all the installation and documentation process. Okay. So yeah, mentors. We faced some issues in GitHub only. Okay. No problem. You have time, right? You have 8 hours. Yeah. We can able to fix it. Yeah. Okay, Edson. Your feedback? Yes. So hello, Sudarshan, Vijay, and Roshni. Yeah, hello. So I think your problem statement is posting a job and applying for a job. Am I right? Just posting a job and show the jobs only. List of jobs. Okay, so job posting application. Am I right? Yeah. Right. Yes. Okay. So who are the target user persona here? That is, who are the target users? Some HRs like who want to post a job, they can able to post the job in. Okay, so HR uses your portal to create a job posting for their organization. Yes. Okay. So what kind of features are you going to provide as part of this? Yeah, we can provide some search options, search by location, and also we are planning to filter by category, like tech jobs. Here only I asked this question. Okay. Why we are going to have the feature called search by location, since it is going to be targeted only for HR? The only job applicant wants to search by location. Am I right? Yeah. So you have two user persona. Not like that. Yeah.
Like we are posting a job also, and we can also with that jobs that we have posted by a company, we can search that job there. Yeah. Yeah, no, Who is going to search? Yeah, there are two users here. The Okay, person who so both heads, that is job poster and job applicant. Am I right? job yeah applicant. yeah Okay, nice. Okay, so okay, so you are going to do this. Okay, what is the okay? So apart from search, what other value proposition you are going to provide? Um, Yeah, we provide some update operation like how the past job is currently ongoing or stopped the or recruiter by the by the HRs. the The job recruiting is now status of the company actually, yeah, whether they are actively yeah, recruiting or it's expired or they are closed to the application, like that, that we have working on that application Okay, okay, functionality also. Yeah. okay, okay. So you are going to use the stack Mongo, Node.js, which framework? Express.js, huh? yes, Express, Express. Oh, Express.js, and front end is going to be React. React Yes, and yes. Tailwind CSS. React Tailwind CSS. Yeah. Okay. So who is working on which part? Are all working on both ends, or have you segregated among yourself as front end, back end? Yeah, we have segregated. I'm okay. I just boilerplating the code for front end and given to them, and Hmm. they they specify the role. Roshni can do home page, and Sudarshan can do nav And, bar and footer section. yeah, in client Components. side we have separated. Sudarshan and I have handling client side for now, and Vijay was working on the background installation Okay, process. okay, okay, Roshni. Yeah. So any reason for choosing these technologies, or have this been mandated by handbook? Yeah, we have learning this technology only, so that Oh, okay. we. So you are applying this. Okay. Oh, Yes, Nice. yes. Great. All the best, guys. Thank you. yeah, thank you. Thank you. Yeah, Thank yeah. you. We also have Gautam, mentor here. So he was a surprise visitor right now. Yeah, Gautam, no worries. He will be a spectator for this section. Nice, good. So thank you guys. If you have any problems now, enter நீங்கள் வந்து சொல்லுங்க. ஓகேவா? I'm here and we Okay. meet. Okay. Thank you Okay. guys. You can close your screen. Yes, cool. So next we have another team called Job, not Job. It's called Blog App by Mushkir, Isaki, and Dinesh. Okay. Yeah, Mushkir, are you there? Who are your teammates? Mushkir? Me and Isaki, Dinesh. Okay. Where is Isaki? Isaki? Yeah. You can turn on your webcam. See, நான் லைட்டாக வெல்கம் சொல்ல மாட்டேங்க. See, be professional. அவன் சொல்லிட்டேன்னா you can able to respect that. Okay. Just you have 2 times, I mean 2 minutes இருக்கு. And 2 minutes குள்ள நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டை. Okay. Hi, Mr. Edson, Praiman, and Adityan. In this hackathon event, we was instructed to build a blog application, which is named as Blogify. The purpose of this application, the visitors, they can post their Yeah, you can blog. share your screen and you can convey. அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு புரியும். So everyone, other people, please be ready with your presentations and everything else. Okay, we don't have much time. So it is our wireframe, like a wireframe of our application. So our task is we need to build a
posting blog applications. So in here, any users they can post their blogs under their headings and also their description about the blogs. So and also we need to generate the slugs of the post based on the post heading. So according to our application, so it is our home page. So in this home page, it will show the all the post details will show in the card style. So when the user click any specific or particular card, if the visitor selected, in next page it will show the details with the heading and pictures and also the description. So to do this one, we have decided to do the front end in the React and back end using the Firebase. So now one of my teammates is now working on for the front end part. Now I'm working for the back end part. Okay, that's all presentation, huh? That's all. Yeah. Sabari, can you please show your screen? Yes, Mr. Now I am working on. உங்கள் ஸ்க்ரீனை திருப்பி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி திருப்பி ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு. ஸோ அதர் டீம் மெம்பர்ஸ் கொஞ்சம் ரெடியாக இருங்க. ஹேவ் யுவர் ஸ்க்ரீன் எவ்ரி திங் ரெடி. அதான் 2 minutes அப்படியே போயிடும். Unless that screen is visible. No, I couldn't able to see your screen actually. Screen யாருக்கு தெரியுதா? எனக்கு தெரியலங்க எனக்கு ஸ்க்ரீன். Neither can I. Okay, if possible, முஸ்கின் நீங்களும் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா, ஸ்க்ரீன் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? You are also git pulling it, right? You can also show you a demo and we'll find it up. Time is taking us. And due to Isaac's system performance, now he is only working. He is now only developing the front end part. Not he is not ever push that codes into the GitHub. Okay, fine. Do you want any suggestions? Do you have any doubts, and if you want any suggestion for your application? Currently, there is no doubt. Okay, fine. Okay, then let's see. Now நீங்கள் முடிங்க ஃபஸ்ட்டு, முடிச்சுட்டு you should have it ready, guys. Okay, these 2 people are coming from அவங்க ஒர்க்கை விட்டு வராங்க இல்லையா? we have to be very very டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கணும். ஓகே, டைம் எல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்க இருப்பாங்க. சரிங்க, ஓகேங்க, ஃபைன், சூப்பர். ஒர்க் ஆன் இட். எதாவது டவுட்னா நீங்கள் கால் பேக் பண்ணுங்கள். ரைட், ஸோ நெக்ஸ்ட் டீம் வி ஹேவ் ப்ளீஸ் அதர் டீம் மெம்பர்ஸ் ட்ரை டு ஹேவ் எவ்ரி திங் இன் டெமோ. நான் திரும்பி சொல்ல மாட்டேன். திருப்பியும் நீங்கள் வந்து லெவல் வச்சுக்கோங்க. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணதுனா எல்லாமே வச்சுக்கோங்க. செக் எவ்ரி திங், மைக், வெப்கேம், எவ்ரி திங். ஓகே, now we have YouTube, Sajid, Sweety, and who's the teammate? Gayatri. Okay, Gayatri and Sweety, right? Yep. Okay, Sweety? Yeah, I'm here. Yeah, okay, fine. So you can share your progress here. Hi Aditya, hi Edson, hi Anber. So we have we are still in technical brainstorming sessions.
So right now we have a website, web app to build. It should look like a YouTube video clone, and we have chosen a stack. We have to go with the Firebase, since we have to complete the full fledged app before 6 o'clock. So that means it cannot be able to complete by at the time if we go with the MERN, since I'm still thinking about our team. And we have completed the React part, and we have collaborated everything on GitHub repository, and we have some conflicts there, and we have sorted down so far. And backend data collection part will be created by Gayatri, and the front end part, which is me and Sweetie going to work on the UI itself. And yes, Gayatri, you can continue now. Yes, thank you, Sajid. So, like Sajid said, I'll be working on the database part using Firebase because I am confident in using Firebase rather than going with the Node and MongoDB, because I'm still learning the stack and I don't really want to hold my team back if I couldn't, actually do the thing properly. And that's why we are choosing to go with Firebase for this project. Yeah, Sajid, if possible, try to have a different screen. அப்படியே சுற்றி சுற்றி அந்த மிரர் வருது. Okay, sorry on that. Okay. So my question is like Firebase is like a cloud service, right? Yes. அது பண்ணுறதுன்னா அதுக்குன்னு ஏன் ஒரு ஜாப் ரோல்? You can even collaborate பண்ணி US stuff work பண்ணலாம்ல? Yeah, the thing Yes, is, go ahead, Gayatri. Yes, Anvol. Like I will be like doing on the UI stuff too. But once figure out the database on how to store and what and all we'll be storing, and later on we can move to the UI part, because we'll be definitely showing the things which are stored in the Firebase, right? So once we work on that, it will be easier for us to create the UI. Okay. So do you have any wireframes for now? Yes, Amber. So the wireframes is like this, as I shown you earlier. So this is going to be the navigation bar. You can zoom it a bit. பார்க்க முடியுது எங்களால. All right. So this is the navigation bar. Button kalan compound. All right. So this is going to be the navigation bar, and this is going to be, we have to store the entire video section here, and also we have some plans to add some tags and sidebars. So I don't know whether time is permitting to what we call to add those features. So once we made the UI, once we get the data, and once we fetch the data from backend to the front end, then once we have the full satisfaction on the data itself and the functionality, then we will go with the other function as well. I just have a quick question. Like, are you gonna actually serve videos? Like, what are the features of YouTube that you're looking to offer? Yes. So the thing is, the YouTube clone is not. We are going to store any videos so far right now, because we are going to have an ad functionality. So currently we are focused on that one too. So it's like if we create an ad, so it will navigate to another different route to a different page. So the user can able to add a video that will show it here. So it's like they have to upload the thumbnail, and they have to go with some inputs, then they have to submit. So once they submit, so the main page will be rendered. And also we are working on like categories based. So when the category is selected, so each that categories will be added as tags. Okay, so right now a user can only upload image. Is that what you're saying? Yes, so far we have planned like that. Maybe if the time is permits, then we can able to use the input. We have to implement Firebase cloud storage for that. So we are trying to implement that. If we have time, then we'll implement that one too. But like, why do you want Firebase for this? Can't you do this in your local host if you're just saving just titles? Yes, we are trying to save the time. So, and also we have to create the full-fledged app. That's what we are planning to do. Even though if we are going with the MERN stack, the main problem is we are not really 100% aware of that, to be honest. So even our teammates. So
we were actually planning to go with the MERN stack if it's individual, but since it's a collaboration, so I have to think about the team also. So that's why I just go with the Firebase. And what are the CRUD operations that you offer other than creating and reading? Like, do Yes. you offer features like updating and deleting? Yeah, we'll add that too, Aditya. So you're gonna offer all the four, like all the four operations. Is that okay? Yes. And that this comes with authentication, like a user can sign up and then add, or just like open the Yeah, portal. the thing is, I'm not certain about the OAuth about the Firebase. So for that moment, we are going to create dummy credentials to in order to add a video and delete a video to update a video. So update a video. So for that only we are creating like that for a dummy purpose. Uh, let's see how that goes. Okay. Hello, Shadid, Sweetie, and Gayatri. Yes. Hi. So, first of all, your problem state. See, just for clarification, I'm asking these questions. Okay. Mhm. So, you are going to create a clone of YouTube. Am I right? Yes. Yes. Okay. So, my first question is, if you are so, where are you going to store your videos in Firebase? Right. So we are not actually going to store any videos. Okay. As So of now, as of now, we have come up of storing images in the Firebase, sir, actually. not to save the YouTube, but videos. images or Like a Instagram. thumbnail. No, it's The thumbnail. YouTube. Only the thumbnail will be displayed on the UI. Oh, okay. See, that is okay. But for a video streaming app, you should Yes. have some video, right? So we will be working on it if time permits it. Okay, okay. First, we'll See, be my completing. first question is, see, you can directly store some video and you can stream it. But if you should research on some proper streaming services, only then the user experience will not get deteriorated. So that is the main concern that I have with respect to this application. Yes. So kindly explore on how are you going to store the video and you are going to stream it. Probably Firebase may have some services, or Google Cloud Platform they may have some services, or other cloud services. So explore and you can do it. So this is the first thing. So second thing is, who are the user personas? Same question. So video producer and video consumer, or only video consumer? Uh, this is only the video consumer so far. Okay. Then what is the purpose of having add button at the right corner, right top corner? The thing is, we have added that, like we might have like it's like a mock-up for us to understand. So once the authentication is added, so then only they will see the add button. So if if the dummy data Okay. is What is the exited, purpose of having add? the Add add is video or yeah. add playlist? The same Actually, like this. Same like this. So, for example, we have given uh, in the picture that image, the details of the thing there. So, when we click on the add button, so it will take to the form where you will be giving the input, and once you click it will be appearing over here. For that, it is. yes, sir. Actually, I have few points to add. This can be used as both, the viewer and also the contributor, because anyone with the app, the link, they can view this, but only people who can, log in and they can add. It's like Oh. both. They can view. If they want, they Authenticated can people add can. too. Okay, nice. So front end is going to be React, back end is going to be Node.js, and the database Firebase. right now it Firebase. is Firebase. Am I Firebase, Yes. right? right? Yes. Yep. Okay. So Okay. my session is like you guys can explore Firebase storage to store some videos. You can have two Yes. options here. Firebase storage மூலியமாக ஏதாச்சும் வீடியோ நீங்கள் அங்கே போய் சேவ் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாவாக அங்கே நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி நீங்கள் காமிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் எண்டில் ஓகே ஆர் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் யூ கேன் ஸ்டோர் டு யூஆர்எல் யூ கேன் கெட் சம் ஆன்லைன் வீடியோஸ் ரைட் அந்த யூஆர்எல் காப்பி பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஸ்டோர் இன் ஃபைல் ஸ்டோர் ஸோ அங்கே கூட நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் ஃபார் brainstorming ஃபார் குயிக் ப்ரோடைப்பிங் Yeah, since our hackathon is more towards CRUD operations, I think
we need not spend time on this video streaming logics. Like Anbuselvan told, you can do it. Yeah, like also focus on this add button அது சும்மா மார்க்கப்காக வச்சிருக்காதீங்க, because that's literally the point of this CRUD operation, right? CRUDல C அதான். If you don't offer the C functionality to create the video, then what's the point of having that functionality, right? Just focus அந்த CRUDல அந்த C வந்து focus like அந்த add functionality spend equal time on that. Like whatever you spend on UI, just try to spend the equal time on the functionality as well. Yep, sure. Sure. Yeah, super team, thank you and good work. Okay, so just நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்க சொல்லிட்டு in future. Yeah, cool, thanks. And we have some comments here on YouTube. Okay bro, தமிழில் பேசுங்க, ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யாரோ ஒருத்தவங்க. பட் என்னன்னா, if you want a job, definitely you need to understand English. You have to speak in English. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாருக்கும் புரியும் இங்கிலீஷ். ஓகே, பட் என்னன்னா பேச மாட்டோம் இல்லையா? ஆனால் நீங்கள் பேசினா தான் சில கம்பெனிஸில் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். That's interesting fact. Okay, nice. So next we have the recipe app. Okay, these people are from YouTube. YouTubeல இருந்து வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க இன்ட்ரெஸ்டா. ஓகேவா? We have Gokul, Santosh and Satish. Right. Am I audible? Yeah. So should we go in Tamil or English? Either ways, I'm fine. Try to do it in English first. Okay, fine. Okay. So who are your teammates? My teammates are Santosh, myself, and Satish. Where are they? They are here. Can able to find them? Satish is here. Satish and Santosh both are here. Like, can you please turn on your cameras, guys? Santosh and Satish, please. Yes. Yeah. All right. Meanwhile, I'll share my screen. Okay. So today I got a notification saying that we are having a hackathon, and then I just joined the YouTube live, then saw the Gmeet link, and then I asked Anbana to add us in. So thank you for adding us here. Right. Cool. Meanwhile, so the app that we are creating is recipe app, and the name that we have kept is food mystery. So mystery is like mastery of something, and food is recording. So here are the features that we have planned to create, and we are creating. So we have planned to do it in three can you releases. zoom in பண்ணங்களா? Sure. What's the shortcut to zoom here? Okay. Yeah. Control plus. Yeah. All right. So these are the overall features that we are planning to implement. So as you told, the first operation is CRUD. Then we also wanted to do search functionality, and also we also wanted to share the recipe to another users using WhatsApp and other social medias. So these are the first step that we are going to do, and after that is done, so we also wanted to implement login feature. So basically, who has created that recipe, and so if he is like posting a lot of recipes, so it's almost like more like again YouTube or a social media clone or blog like clone, right? And so we also planning to create a user profile wherein we can list all their recipes, so users can also follow. And we are also planning to do a follow, but if we have time, we'll do that, right? So and like functionality for the recipe, and later on we'll be adding comments and ratings for it. So this is the backend structure, and for the front end design, it's being it has been designed by Santosh. Santosh, would you like to share your screen? Yeah, Gokul. Yeah, thanks. I hope that my screen is visible, right? Yeah. Okay. First of all, this is our project layout, like app name, and this is a search functionality button, and this create recipe button is used to create a recipe from any of the user who are login, and then it's a food list. It's a food list layout, which the food details are being layouted, and it's in a page where every individual food list can view. And so far, we created a simple layout for this. Like, is it a template or it's visible, sir? Right now? So I created right now, sir. It was created right now. Yeah. Okay.
So it's a more mobile friendly application. Like, yeah, I'm using React.js and Tailwind CSS for this. So it's an using a dummy details, and further we are creating our APIs. So then we can implement that API into our apps. Nice. So, what is Satish doing? So Satish Satish, role என்ன? yeah. So Satish, would you like to talk? Sorry to interrupt. Let him talk. I'm sorry, could you explain a bit about the API functionality that you mentioned? Yeah, yes, sir. The question is. Google, you can explain about the. Yeah. Aditya has asked you a question. Yeah. Okay. What's So, the API here? what is that? Sorry, can you repeat that, please? The API here is it serving as a middleware or? Yeah, it's serving as a middleware. Means we have a separate server and the client application. Like, are you asking that? Am I right? Yeah, I mean, I wasn't paying attention to when he was explaining about the API part. So I just want to clarify about the API part. Right now, we are just creating the APIs. We are not completed yet. Okay. So we'll be doing that. So we also would like to get some feedbacks on what else can be added here and how we can improvise. I mean, maybe I'll share my. Yeah, go ahead. Yeah, please. Like, these are the features that we are planning to implement. Like, you have some suggestions. I mean, yeah, I'm really curious about the share functionality. Like, how do you aim to accomplish it? Is it using like the WhatsApp URI share technique, or? We need to explore on it. Like, we just got the idea, we just brainstormed it, and we have not explored it. We'll be exploring and. Yeah, that is a pretty neat trick to accomplish it. Basically, like, I think. Let me just post this in the chat. You can. Yeah, you can just. So WhatsApp offers this pre-designed URL where you can just use the wa.me. Not sure. Yes. Yeah. So you could just you could just paste. You could just append it whatever the text that you want to share. The rest of the URL, and you could do that. But yeah, that's a trick. Sure. But also, I think they offer. You can write a custom function and then. So they have a library called React Share. So by that we can able to include that feature, sir. Yeah, that's a good one too. Yeah. But I think these. I mean, for a 12-hour hackathon, I think this should be good to accomplish, especially given that you are having the API as a middleware as well. That itself is a good idea, I would say. So focus on that. Like, whatever you have right now, and you have a good UI as well. The prototype itself looks good. So maybe like focus on whatever you have right now. Like, try to enhance it and. Okay. Yeah, I mean, how do you aim to accomplish the search functionality? Like, is it like a cross-functional search, like, or it's like a basic search of recipes using regex, or? Sir, for our first stage, we can we can make the search functionality in front-end part, sir. If it has on time, we can implement this by API also, sir. We can create separate route for the search functionality, sir. Okay, right now you don't support. Right now we don't support a separate route for search functionality. No, sir. First we completed the basic part, and then if there is available time, we can. Okay. Yeah. But what would be the ideal scenario of doing this? Like, should it be a backend search, or do we search it in front end? I mean, from a security perspective, I would say. I mean, since I'm a security engineer, you, regardless of how you do it, you need to have validations in place. Yeah. That's my go-to. So you should need client-side validation and server-side validations. But for this case, whatever that's easy for you to accomplish in a given time, I guess, for the purpose of hackathon. In an ideal scenario, that's a question that I think Edson might be willing to answer because I'm a security engineer. Okay. Yeah, Aditya. So, team, what I would propose is, if you consider performance, I would ask. I would my choice would be go with the client side.
client Exactly. side reject search, you have several libraries to do it. In the same way, if you aspire for accuracy, data accuracy, and second thing is semantical search. For example, the user may search anything, but only if it matches syntactically or if it matches the exact words. The regex libraries which are available as part of client side will help you to do it. uh, if at all, if you provide semantical search, for example, I am searching for idli, but there is no recipe for idli, but I have recipe for sambar idli. Okay. Of course, not sambar idli, like very similar, dosa maybe. Okay, it may give dosa to me. That is called semantic search. In that way, I would prefer you to go with server side. Anything is okay for now, since we are considering more towards CRUD operations. Okay. Either way is okay as of now. But if you are really concerned about performance, I would ask you to go with client side thing. The provided semantic search is not mandatory. Okay. Sure. Thank you. Thank you, sir. And one more question. So Yes, sir. Gokul, Santosh, and others. Okay. So see, have you explored about search functionality available as part of MongoDB? That No. is, to do Yes, search, sir. you have some features Index. available as part of Mongo. Not that is, index is okay. Okay. Specific service is available as part of Mongo only to do semantical search. You need not spend more time to implement the semantic search. Okay. They have a free service. Just explore and try if it works. This is common for all because almost all applications have the search functionality. If at all, if you require, you can do it. This Sure. is yeah, but it's not mandatory. It's a recommendation. Okay. Okay, sir. Thanks. Okay. Yeah, thank you, team. All the Yeah, best. thank you, team. And make sure that Satish is also being with you. Okay. Yes. We are actually, like, I was about to tell that. So, and so he is new to it, and he is currently following your videos. Okay, fine. Just learn பண்ணிட்டு அவர் சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. கண்டிப்பா, we are trying to do it. Yes. Okay, team. All the very best. Thank you so much. Yeah, okay, fine, super. Let's wind it up. 2 minutes சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு it's been like 10 minutes கிட்ட ஆகுது. But let's okay, each person 2 minutes நம்ம பிளான் பண்ணோம். But 3 personனால 6 minutes கிட்ட போகுது. Okay, fine, no problem. So now we have app feedback. Yogaraj, Dayal, Surya and Riyas. Okay, so come on webcam, Yogaraj and Surya, where are you? Surya, நீங்கள் எதாவது பேசும்போது தான் எனக்கு வந்து உங்களோட இது காமிக்கும். I can able to pin you up. சொல்லுங்க கேக்குதா? Yeah, Surya and another person யாரு? ரியாஸ். Yeah, and one second. Okay, fine. சரி, cool. சரி, நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாங்க. Good morning, it's me, Aditya. We are trying to make an app regarding feedback. Yogaraj, your audio is not audible. You have to be a little bit louder. கொஞ்சம் சத்தம் பேசுங்க. We are planning to make an app regarding a review app, like a product one review minute. or மென்டாஸ் உங்களுக்கு கேக்குதா அது பேசுறது? லைட்டா கேக்குது, பட் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் ஏதோ வருது யோகா சைடுல. Okay, if possible fan இத ஆஃப் பண்ணி கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, it's very important to have your conversation. ஆஃப் பண்ணி அப்படி தான் கேக்குதா? சரி, ஓகே, கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க. Okay. We are planning to make an app regarding a review. It's a review app where we can review anything like a product or a software or any services. We can review it. We make cards. Actually, we make the cards to display our products. What are the products we have right now? You can see how people use that and how they get interested, or how the bad things going happen. You can see in the reviews. If you need to post a review in the product particularly, you have to be login. You have to be registered. Do you have the prototype? Prototype காமிச்சே சொல்லுங்க. prototype பண்ணிருக்கீங்களா? Actually, yes, can you share? Can you read the share? Yeah, yes, sure. And I will share it. Okay. Share பண்ணி சொல்லும்போது தான் we can able to see the points and we can able to imagine. Okay, sorry.
Can you see my screen? Yeah. Hi, sir. This is our we are seeing our task. This is feedback feed application. This application is used to by three application. We will once go for the application and feedback. We will put on our feedbacks. Once clicked, the application will be asked if we are the authentication user, it will be gone into our web page. If we are non authentication user, this will be shown like alert or this type of message. You are not valid user. This type of message it will be shown. And rather than we are like if you want to, we will be planning to like three application only we will shown in this home page. If you want this three application, if you want means you can search this three application name. It will be shown on below the frame one. So this is the home. Okay, this is the home page where we list our products. For now, we just list three products. I think so. We can make it dynamically. Then, if you click any product, just this. You can just see the description, product and description, and kind of reviews. The user reviews you can see. For a user, we can see any reviews the users post. But if you want to put the feedback, you want to be not registered user, then you will be put on review. Not registered, then you just see the reviews, what the people thinks about the product. For this, we are going to use React and Firebase. Then we will store the data into Firebase. Okay, so when you are having this kind of prototype, don't have these random words. It's so irritating to see. Actually, இது வந்து ரொம்ப ஸ்பேம் மாதிரியும் தோணும். ஓகே, இது மாதிரி மேக் இட் இஸ் ஒரு என்னவா நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறீங்களோ ஹாவ் தி வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன். தட் ஒன் அப்போ தான் எங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் ப்ராடக்ட்லாம் போடாதீங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் லைக் இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் போட போகிறீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான டைட்டில் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் வச்சுக்கோங்க. பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் அண்ட் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆக்சுவலாக போட்டால் தான் எங்களுக்கு அது புரியும் இல்லையா? ஸோ ட்ரை டு ஹேவ் தட் இன் மைண்ட் இன் நெக்ஸ்ட். Yes, we will correct it next time. Actually, we are start making in React.js. We started to build the pages which we review. Surya is the person working with the Firebase, and I handle React.js pages and video pages. Rias get some inspired designs from some. What? He gets a design from searching Google. I cannot hear your voice clearly, Yuvraj. Can you repeat that? Am I audible? Hello? You are audible. You are audible. கொஞ்சம் நேரம் சத்தம் பேசினா மேபி ரியாஸுக்கு புரியும் போல. என்ன சொல்லுங்க, நான் வேணா சத்தமாக சொல்கிறேன் அவங்ககிட்ட. Okay, front end React.js. We are working on React.js right now. Surya handling the Firebases to store the databases. He is designing the UI actually. So who is designing the UI? Yeah, myself and my Rias. Okay. Myself, I design UI, and Surya will be work on that Firebase backend Firebase. Then the server client side will be working on Yuvraj. Okay. Fine. So yeah, mentors, your feedback. Your feedback for feedback fleet app. Yeah, I don't have a lot of feedback on this one. I mean, whatever the approach that you are going in seems to be a good one. The UI, maybe like try to make it better than the UI that you're showing in the design. But yeah, you're using Bootstrap or what kind of? You're using React. And React Tailwind. Sorry, what? Tailwind. Okay. React with Tailwind CSS. Yeah, I guess yeah. It looks good for now for the prototype at least, but yeah, do you have any working code right now that you can show? Yes, Ganesh.
Yes, we are working on this search bar application. I guess it's all right. I'll just keep on. Yes, it's We'll do some final evaluation. Yeah. Ethan, do you have any questions? Yes, Aditya, thank you. Yogaraj, Riaz, and Surya, I have one question. What is the idea? That is, when you showed the presentation, you told us that you will show only 3 cards, product cards. yes, sir. Any specific reason why 3 cards alone you will show? Okay, Because sir. see, from my perspective, I would see that is the objective of this application is you will list all the products and I can go and review the products. So yeah, so why you are restricting 3 products to show and Yes, I sir. need to search? Yes, sir. Actually, for the time base only, we just think about create 3 projects, 3 products only. If we want to make it more, then we can easily make it, sir. Because using the components, like dynamic components, so we can get it from direct. Yeah, Yogaraj, that is my small question is, Okay, sir. you will maintain, so you are going to use Firebase, am I right? Yes, sir. Okay, in Firebase, for each and every entry you are making, automatically the application is going to show me the cards. Yeah. Okay. Yes, sir. So having 3 cards is not seems to be logical, am I right? Yes, sir. Because actually the task is to just create an review for a 3 product only, so that only he can see. He says like that. If we have got more products in our database, surely it will show in reviews. Oh, okay, okay. Okay, why can't you make it as like a dynamic? Why are Actually, you it is limiting dynamic. yourself? No, it is dynamic only, and he says like you say like 3 products is enough, like so only he says like that. Actually, we are getting values from props only. If you have values in database, then you. Then you should not say 3. Okay, you are limiting yourself. நீங்கள் டைனமிக்காக கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க, அது டேட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஎல் வந்து இருக்க போகுது இல்லையா? ஃபைன். ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி? இஸ் இட் அ டெக் ப்ராடக்ட் ஆர் இஸ் இட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன ஏதோ மேங்க ஜூஸ் மாதிரி பார்த்தேன். வாட் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்? Actually, for now we are thinking to we are planning to make it a tech-related product only. He designs something like that. Okay. Website Pro, yeah, yes, and we will use it like a tech product. We will how I to say Cyberdude Website Pro, Cyberdude digital SEO optimization. This type of product we will show in this way. No, basically tech it's not products like it won't work such way. Okay, இப்போ Cyberdude வெப்சைட்டுக்கான ஃபீட்பேக்லாம் இட்ஸ் ஓகே, பட் எஸ்இஓக்கான ஃபீட்பேக்லாம் இட் டஸ் நாட் மேக் சென்ஸ். இட்ஸ் நாட் அ ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி, இட்ஸ் அ சர்வீஸ். ஓகே, இட்ஸ் நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம்னா, நான் எப்படி யோசிச்சேன்னா, ஃபீட்பேக்னா வாட் டைப் ஆஃப் என்ன பொருள்லாம் நீங்கள் வைக்கலாம் இல்லையா? யூ கேன் ஹேவ் எனி ப்ராடக்ட், யூ கேன் கிவ் ஃபீட்பேக் ஃபார் எனி ப்ராடக்ட். இட் கேன் பி டெக் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம், வெப்சைட்டாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து சின்ன பொருளாக இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க. டோன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, இந்த கேட்டகரிஸ் தான் நீங்கள் வைக்க போகிறேன்னு சொல்லி வைக்காதீங்க. Okay, when you are working, my kind suggestion is like when you are working with the prototypes, don't use dummy values. Even in உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு நான் பார்த்தேன், அதுக்கு பார்த்தேன் Cyberdude இருந்தது, ஏதோ வேறு ஏதோ இருந்தது. இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். எதுக்கு நான் இதை வச்சுருக்கேன், எதுக்கு நான் பார்க்குறேன்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை. ஸோ யூ ஷுட் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும் போதே எக்ஸாக்டாக என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸாக வேணுமோ அந்த ஃபீல்ட்ஸ் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு ஈஸியாக அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். யா, ஓகே ஓகே டீம். யா, தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். நல்லா பண்ணுங்கள். ஸோ வி ஹேவ் அவர் இன்னும் 3 டீம் இருக்காங்க, டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? வி ஹேவ் ஒன்லி ஹேவ் 2 யூடியூபர்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு வர மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி அவங்க பார்க்குறாங்க இல்லையா கூட தெரியல. ஐ ஹேவ் நோ ஐடியா, பட் லெட்ஸ் சி. ஓகே, ஸோ அக்கலியா. ஓகே, ஷீ இஸ் அ பர்சன். அவங்க லக்கன்னு தெரியல, அவங்க தனியாக மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ யா அக்கலியா, யூ கேன் கோ ஹெட். Okay. Hi Aditya and hi Edson. My task is to create an app to take meeting minutes. I have created a header. When the user click on login, it should navigate into a new page. What is the use of that app? First அதை சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆரம்பிங்க. மினிட்ஸ்னா எல்லாம் தெரியாது இல்லையா? Yeah, yes, and okay. Using that app, people can
take their meeting minutes and store it here, and whenever they need to update it, they can update it here. The basic functionality is to uh, where the user can update update their upcoming their meeting minutes, and another functionality is to adding login functionality. These are the two main functionalities of this app. The user can create new meeting minutes and update it and delete it, and the user also it also includes login functionality. For front end, I'm going to use React. I'm using React. For back end, I'm working on Firebase, and also when the user trying to update the meeting minutes, it also support markdown format, so that I'm going to use a library, you markdown library. Till now, I completed only this. I'm going to work on Firebase and that library. Cool. Hi, Akhilya. I just want to ask a quick question. Is this a template or did you design this yourself from scratch? No, it's not a template. I'm designing this. I'm working on this. Till now, I have created a header section and working on hero section. Because the UI looks really great. I was just curious because the color theme looks like it complements each other. That's what I was wondering with the template. It's a really good job. Thank you. And the thing with supporting Markdown, that's a good idea as well, because a lot of note editors support Markdown, so that's a good idea as well. And you use Firebase to store these stuff remotely, right? Yeah. Yes, I am. And do you support just the login, or do you support the sign up form as well? Like, do you create a user in the backend and then you just use login, or you allow the users to sign up? It's like I'm going to work on the complete authentication, like login, sign up, and log out. I plan to work on that, but the main functionality is to allow the users to create and update and deleting their meeting minutes. I'm plan to work on that authentication, complete authentication. Cool. I mean, one suggestion that I would say is try to. Oh, so you can. It comes with sharing the notes. The features, does it come with sharing the notes? Does it allow sharing the notes, or? Uh, Till now, I haven't planned that. If time permits, I will work on that too. Yeah. I mean, consider that because that's a good functionality as well. Provided Yeah. that you already have a good UI, I think you can minimize your efforts on UI and try spending something on the operations instead. Oh, okay. I will try to work on that. Sure. Yeah, cool. Yeah, hello, Akalya. So, Yeah, hello. um, yeah, like Aditya told, the UI seems to be more minimal and simple. So, one thing I would suggest is Agalya. So, since this is meeting notes application, Yeah, yeah. so right now you would have seen some applications like Notion and other similar tools, editor tools. So, what I would suggest is you have a very beautiful library in React called editor.js, okay, which will actually help you to implement this functionality in a very simple manner. Okay, sir. Okay, of course, I'm not mandating you to do this, but just explore if you could add this library in your application, which will maximize, which will actually solve your problem within a few minutes, so that you can concentrate on other features that Adityan mentioned about. Oh, okay, sir. I will try to look on that and Yeah, you have good blogs on how to integrate editor.js within your React application. oh, okay, sir. I will look on that and try to add it in my project. Yeah, the thing is, editor.js have all these functionalities: Markdown,
adding images, because meeting notes doesn't restrict, you cannot restrict only with the textual information. There are you need to have some action items, bulleted list, linked list, images, markdown, urls, Okay. URL preview. So you have so many items as part of this. So I think that will help you to do achieve all these things. Yeah, okay, sir. I will try to implement Okay. those two. So apart from that, yeah, all looks good. Of course, one more question: minutes of the meeting, is it a private application or a public application? That means only the persons who are is it going to be only you are going to add minutes of the meeting and you are going to see it, or if you are going to allow to the others, sharing to the others, because sharing this notes to the others is very important feature that I would consider with regard to minutes of the meeting application. Yeah, yes, sir. Sharing is also an important part while taking the. Once the meeting minutes is approved, I will also try to work on that feature. That is, I'm not asking you to do it from scratch. I think you have even for sharing, you have some services, cloud services to do it. So you can explore and you can implement it. Yeah, okay, sir. Since Thank you you. are the only one person, I am giving all this. Since you are the only one person in this team, I'm giving more hints to you. Yeah, thank you, sir. I will try to explore it and I will try to add it in my projects. Yeah, okay, okay. All the best, Akunjan. Yeah, thank you, sir. Yeah, cool, Akliya. So all very best. நல்லா பண்ணுங்க. We Thank have you. a last team here called Desire Vault. Okay. Kada Sharif, Sweta Ramesh, and Kishore. Yeah. Yeah. And team members யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? We have Kishore and Shweta also. I couldn't see them. Hi, Anbu, I'm here. There. Okay. And where is Kishore? Okay, fine. So, Yeah, no, I'm here. Okay. Okay, Anbu. This we started with some sketches. Then we started it into. Okay. Then we moved to Figma to Sharif, design. sorry to interrupt. So can you explain about the problem statement of this application? Okay. Sorry, sir. The problem statement was it's kind of wish list app. We need to we need to share our wish list so that we can easily track our wish list. What are we are willing to buy, some like that. So what will be the total amount of the products? Okay, okay. Oh, yeah, great. Because vault, since I saw the word vault, I thought something that is more related to payment app also. Okay. We figure out it using some start use some AI bots to get. We don't have idea, so our naming wish list will be common, so we name some differently. So Yeah, so, this looks good. Raja. Yeah, you can continue, please. in Desire World, you can list out all your wish list, what you are willing to buy in future or upcoming days, so that you can use. By adding vault, you can add product image description is mainly focused. Why is that? Really we need to buy this kind of things, so that we can by randomly a lot of people's buying, so digitally without payments they definitely buying. So we take this problem as a, by adding some wish list for some days, then they move to their cart will be useful to, it saves a lot of their budget. So that we had a form, so they can use product category images, prices images. After submitting, it will be listed here, so they can edit product details or some other images, so they're willing to buy in future or delete. So they decided to, I'm not going to buy this product, so they can delete this card. So that's the main motive of the project.
It was designed by Kishore. Yeah, and boy, this is what in the product. Sorry. 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 Okay. Also, yeah. Where are you? Submit. Yeah. I was just curious, like, why don't you get the input URL of the product? Like, what is the point of just adding the products? Where is the URL Oh, of the product? okay, sir. We will add it from, like you are asking, like if they choose like Yeah, like Amazon, Amazon URL or Flipkart URL, anything. by Whatever. using the share link, they can easily add the part. Yeah, sir. Yeah, like when you're getting the inputs, make sure you add a URL. Okay, sir. Definitely. We will add it. This is the we figured out a lot of issues in GitHub. So at the time we only have some UI only. Create in this form they can use like what they want to product. This is template, so we need to change a lot of that. Then view list, it will be the US. So you're taking a UI from Flowbyte. Flowbyte. And for creating forms like that, for this kind of card, we are manually typing in. Is there any improvements or any suggestions? Yeah, I think I mistook the problem statement actually. I thought it's a wish list where it's basically a wish list where you just add all the products that you want to buy, but instead it's, yeah, okay. I just understood the problem statement now. Okay. Footer வந்து இட்ஸ் லைக் அன்வான்டட்ல ஃபூட்டர் ஒன்று போடும்போது ஃபூட்டர் எங்கே இருக்கணும் கீழே இருக்கணும் Yeah, we need to fix it by using card. If it will be more than also while prototyping don't have unwanted menus. For example, privacy policy, licensing is அதெல்லாம் வந்து மேட்டரே இல்லை, அது தேவையில்லை, doesn't make sense இல்லையா? இப்போதைக்கு நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு க்ளீனாக வச்சுக்கலாம். Because in the final prototype I will ask if they have any other menu buttons here which does not make sense, அது வந்து யூஸே இல்லை, இது இன்கம்ப்ளீட் ஆகும் உங்கள் அப்ளிகேஷனை. Okay. For quick purpose we just created and so what are the tech stack we are going to use for this? Tech stack will be front end will be React and back end will be going to Firebase. And we don't have much knowledge in Node.js, and our team also facing some struggles in Node.js, so we moved to Firebase on the back end purpose. Okay. And UI you using Tailwind CSS. And so okay, fine. So you will be working on authentication, right? Currently no. We just adding some dummy admin connections from there. Okay, just listen. Okay, so you are make sure let's assume you are deploying this application in the internet. Okay, I got the URL. If I gone there and if I add my own product list, will add to your vault list la, because database saved in somewhere. So எப்படி நீ ஆங்கிலீஷா வச்சுப்பீங்க? So that by using adding some some default admin slash, so by using that kind of road we can easily maintain the time. Yeah, so user ID க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் you should have the vault list. அப்போ தான் it makes sense. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் லோக்கல் ஸ்டோரி வச்சுக்கும் போது பரவாயில்ல, உங்கள் லோக்கல் ஸ்டோரியில் இருக்கும். பட் நீங்கள் சர்வர் ரிப்பேர் பண்ணும்போது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாபேஸ் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஷோ ஆகும் யூஐயில். அப்போ வந்து டெஃபினெட்லி இட்ஸ் நாட் அ ஒர்க் ஃப்ளோ வி வாண்ட். Okay. Yeah, so basically dynamically generate the URI based on the user ID. That's it. Okay. So guys, so you are going to use Flowbyte. Flowbyte. Any reason for choosing Flowbyte? They have templates like that minimalistic design template.
So we decided to move on Flowbyte. Anyway, even Flowbyte is have a Tailwind as base. Yeah. Okay. So my small thing will be like with respect to our your application. We need to focus more on the user experience because the functionality is very limited. So the add that is whenever I need to add any wish list, uh, it should be very seamless within just one click and maximum 2 clicks. I should be able to add a new wish list. Yes. Okay, so user experience is very that is you'll have to consider more concepts regarding user experience in this. That is adding wish list and removing wish list. Okay, and probably you will not have edit functionality. Am I right? Yeah, we have, sir. We have edit functionality, Update functionality. update Okay. functionality. What update? What will Uh, you update in this? they can update images by images and No, name. if possible, why are you having images? இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் தானே இருக்க போகுது, அதுக்கு நான் இமேஜஸ் ஆட் பண்ணணும். அந்த ப்ராடக்ட் லிங்க் இப்போ ஆதித்யன் சொன்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் லிங்க் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு கோ தேர் அண்ட் ஐ கேன் செக் இட். ஆடிங் இமேஜஸ் நாட் நெசசரி ஐ கெஸ். Okay. By using product images, we can easily அதாவது redirect என்னன்னா to- யூ டோன்ட் ஃபோர்ஸ் லைக் இந்த ஃபீல்ட்ஸ்லாம் தேவைன்னு நினைக்காதீங்க. யூஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாருங்க. Okay. நீங்கள் டிப்பிக்கலாக நீங்கள் இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு யோசிங்க இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில். Yeah. Okay, Aja, Kishore and Sweta, all the best. Thank you. Yeah. So what is the role on Sweta? What is the role? You are working on UI, yeah? I think she has freezed out. Okay. Kish Kumar, what is your role? Yeah, I'm creating a wild list. What list? He's creating form. Form. Shweta is going to create homepage. Okay. Me going to create. Okay, guys. Nice work. All very best. Thank you. Thank you. Yeah. So thank you guys. Thank you. We have done YouTubeல வந்து still work பண்ணிட்டு இருக்காங்க still. YouTube and CRUD operations-னா லைக் உங்களோட ஃபேவரட் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஓகேவா. யூ கேன் யூஸ் ஃப்ரண்ட் இன் எனி திங். நான் வந்து டெக் ஸ்டாக் உங்களுக்கு வைக்கல பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் ரிகார்டிங் யூடியூப். நீங்கள் வந்து எதுனா க்ரியேட் பண்ணுங்கள். டேக் அஸ் அ சேலஞ்ச். ஓகே, அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள். And thank you, finally, thank you Aditya and Edson Trainler, thank you for your valuable time. And we are so glad to have you here. உங்கள் வேல்யூபிள் டைம்லேயும் சரி. அண்ட் ஆதித்யா இஸ் ஃப்ரம் கலிஃபோர்னியா. கரெக்டாக உங்களுக்கு இப்போ என்ன டைம் ஆகிட்டு இருக்கு ஆதித்யா? It's 11:20 p.m. ஸோ நைட்டில் இருக்கார் ஆக்சுவலி. ஸோ ப்ராபலி தேங்க்யூ ஃபார் வேல்யூபிள் டைம். அண்ட் அதர் டீம் மெம்பர்ஸ். ஸோ 11:30 நம்ம ஆரம்பித்தோம், ஒரு 1 கிட்ட ஆயிடுச்சு இல்லையா. 3:30 we again have another mentoring section where another set of mentors will be coming in. Okay, so based on that ஏதாச்சும் suggestions இருந்தா சொல்லலாம் ஆதித்யா. overall I mean, overall it's great projects actually. Like people who have already designed their prototypes, good luck. The MVP is good, but people who didn't have their prototypes yet, I think you're lagging behind, and I think you should like focus more on for some fast, consider like approaching fast, because you're like I think 4 hours or 5 hours away from deadline, right? Yeah, we have 7 hours roughly. We have 7 hours, yeah. So yeah, anyways, you're lagging behind your partners, so make sure you get your job done, I guess. Yeah, cool, nice. Edson? Yes, I'm good. So yeah, great. So happy to be part of this hackathon. So thanks Anbu Selvan for inviting, and I also had very good connections here. So one thing that I would propose is 3:30 meeting. During 3:30 meeting, let's have some. Of course, many people are many teams they have UI design. So along with that, if you could come up with some kind of database design and API design, how are you going to design backend? So probably you can show a small glimpse of it during our 3:30 p.m. meeting. So
so that we will check whether how technically are we on the right track. So I would propose to have these two designs. That is, few teams they are the UI prototypes already shown. You need not show it again. For the teams who are still working on UI design, also please be ready with some kind of API and DB design. Not ready. That is present. Do not present us in some kind of a presentation or Excel sheet or other things. Show it from your code. We will understand from there how are you going to what to say, design your database schema and other things. Of course, one question: are we going to use some kind of ORM tools here, like Mongoose, Mongo client? Are we going to use any validation, schema validation for our projects, or we are going to do without any schema? That is by native OSQ. Yeah, so some people have opted for MongoDB and Mongoose. Okay, other people Okay. are we want to complete this application with the time frame. அதனால 5 பேஸ்ல வந்து விட்டாச்சு. ஸோ நோட் ஜேஎஸ்ல யாரெல்லாம் வந்து சேலஞ்ச் எடுத்து பண்ணுறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக மாங்கூஸில் பண்ணுவாங்க. That's how it will work. Sorry, I lost your voice, Anbu. Yeah, definitely. So MongoDBல யாரெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து Mongoose யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க. They will be using Mongoose with proper schema, validation, everything. Okay, so if you're going with Mongoose, it's not an issue. You can just show your Mongoose schema files. That will help us to understand DB schema better. So, and thanks again, and happy to see your enthusiasm towards this hackathon. So, all the best, guys. Thank you. Yeah, thank you Aditya, and thank you It's Friendly. Thank you, and yeah, you can leave now. Thank you. Yeah, thank you, Anbu. Thanks, team. Thanks, Aditya. Thanks. Bye-bye. Yeah, great. So guys, we have successfully completed the mentor section 1. Okay, so 2 o'clock plan பண்ணோம், but it took us another 1 hour. But no worries. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, I want you guys to like have some exercise. Okay, டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது, அப்புறம் அப்படியே உட்காந்துருக்குது, தலைவலிக்குன்னு சொல்கிறது, அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் டேக் எ பிரேக். 5 minutes 10 minutes வந்து வெளில போயிட்டு எங்கேயாச்சும் நீங்கள் ஃபோன் பேசிட்டு வரலாம், ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு வரலாம், பிடிச்சவங்க மெசேஜ் பண்ணலாம், ஸோ ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஸ்டாப்பிங் யூ ஃப்ரம் டூயிங் எனி திங். ஸோ டோன்ட் கெட் டூ சீரியஸ். எவ்ரிதிங் எல்லாமே சூப்பராக பண்ணிங்க. அண்ட் யாரெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த டெக்னிக்கலாக சில விஷயங்கள் லைக் ஆடியோ சரியில்லை, இல்லை வந்து வீடியோ சரியில்லை அப்படின்னும் போது அதுக்கும் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட். ஓகேவா? பிகாஸ் திஸ் திங் வில் பி ரெக்கார்டட் இன் அ எவல்யூஷன் ஷீட். ஓகே, ஹவ் யூ ஆர் பர்ஃபார்மிங் சொல்லிட்டு. ஸோ டெஃபினெட்லி இட் வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். அண்ட் யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க நீங்களும் என்ன பண்ணலான்னா, யூ கேன் ஆல்சோ அப்டேட் யுவர் ப்ரோக்ரஸ். ஓகே, ஐ எம் செக்கிங் யுவர் கமெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஒன்று நம்ம வந்து பண்ணலாம். அண்ட் எஸ் கைஸ், ஸோ டோன்ட் வெயிட் ஃபார் மீ. நான் அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டேன், இது லஞ்ச் டைம் அப்படிலாம் வந்து பெல் அடிக்க மாட்டேன். யூ ஷுட் கோ அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் யுவர் லஞ்ச் அண்ட் யூ ஷுட் கம் பேக். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இதில் இன்க்ளூட் ஆகி தான் இருக்கும். ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். நல்லா பண்ணுங்கள்.
அன்பு என்னோட ஆப் பேர் வந்து மினிடைஸ். கேன் யூ சென்ட் இட் இன் மெசேஜ்? யா ஓகே. மீட் மெசேஜில் பண்ணுங்க. ஓகே. சென்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. And like, can I send this after 20 minutes? Because teammate break போயிருக்காரு. ஓகே ஃபைன். நீங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணலையா ஆப் நேமு? ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பண்ணோம், பட் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணலாம்னு இருந்தோம். ஓகே, ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. யா ஷியோர், ஹாஃப் அன் அவர். யா தேங்க்ஸ். ஸோ டீம் உங்களோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணலாம், நீங்கள் ஷேர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள்.
மாதிரி கடையை ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்துக்க, பின்னாடி பாத்திரம் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே செல்வம்.
ஸோ ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ஹவ் அப்டேட்டட் தி ஹேக்கிங் டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ 6 மணிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து முடிச்சிடணும். ஓகேவா, பார்த்துக்கோங்க. 6 மணிக்கு presentation will start and it will not start in the sequential order, it will start in random order. Okay, so all the very best. We have 4 hours and 26 minutes left. All very best guys, and make sure எல்லாமே வந்து சாப்பிட்ருங்க. have lunch, have snacks, whatever you can, have some, gain some energy, and அப்புறம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். அதான் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. Actually, yeah, hi Stephen. Voice down வராது, they're all working on it. So section வரும்போது தான் will be giving their voice. Okay, so far they are doing their task, and கரெக்டாக 3:30க்கு வந்து will be starting our another maintenance section.
அன்பு கேக்குதா? ஹலோ. யா சொல்லுங்க விஜய். எனக்கு ஒரு டவுட் அன்பு. இப்போ கிட்டப்ல வந்து இப்போ எல்லாம் செப்பரேட்டா பிரிச்சு அவங்க க்ளோன் பண்ணி ஃபோர்க் பண்ணாம க்ளோன் பண்ணி பண்ணிட்டாங்க. இப்போ எப்படி கிட் கமிட் பண்ணி புஷ் பண்ணா கான்ஃப்ளிக்ட் அடிக்காம எப்படி கொஞ்சம் இது பண்றதுன்னு தெரியல. கம் அகைன் திருப்பி சொல்லுங்க. ஸ்லோவா சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு ரெப்போ நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை அவங்க க்ளோன் பண்ணி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. நான் கான்ட்ரிபியூட்டரா செட்டிங்ஸ் போய் ஆட் பண்ணிட்டேன் அவங்க 2 பேரையும். ஓகே. இப்போ இந்த டாஸ்க் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நான் பேக் எண்ட் முடிச்சுட்டேன். அவங்க ஃபார்ம் எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ எப்படி எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஒன்று சேர்க்கறதுன்னு தெரியல. இப்போ கமிட் பண்ணிட்டு புஷ் பண்ணா எப்படி பண்றது கரெக்டாக தெரியல. கான்ஃப்ளிக்ட் கிடைக்குமோ நம்ம மட்டும் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. மர்ஜ் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி புல் ரிக்வெஸ்ட் தானே நீங்க வந்து தந்திருக்கீங்க மத்த வொர்க் பண்ணிட்டு. க்ளோன் இல்ல அவங்க பண்ணக்கூடாது. என்ன கமிட் நீங்க ஃபோர்க் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஃபோர்க் பண்ணீங்களா? அதான் ப்ரோ. இப்போ அதான் இந்த பண்ணல. ஃபோர்க் பண்ணாம பண்ணியாச்சு. அவங்க க்ளோன் பண்ணிட்டாங்க டைரக்டாவே. சரி மர்ஜ் பண்ணும்போது கான்ஃப்ளிக்ட் ஆக தான் செய்யும். கான்ஃப்ளிக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒன்றா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண பாருங்கள். கான்ஃப்ளிக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு விஎஸ் கோட் ஓப்பன் ஆகும். அப்போ நீங்கள் பண்ண சேஞ்ச் எது சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? நீங்கள் தான் அதை பார்த்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே ஓகே. ஓகே.
ஸ்க்ரீன் தெரியுதா ப்ரோ?
ஹலோ அன்பு இருக்கீங்களா? எஸ் அகல்யா சொல்லுங்கள். எனக்கு ஒரு எரர் அன்பு ஃபிக்ஸ் பண்ண தெரியல. ஹெல்ப் பண்றீங்களா? ஹெல்ப் ஷியோர் ஷியோர் பண்றீங்களா? ஷியோர் உங்கள் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேரிங்ல தான் இருக்கு அன்பு. ஓகே சரி காமிங்க. வாட் இஸ் எரர்? Functional component cannot be given refs அப்படின்னு காமிக்குது. Attempt to access this ref will fail. Did you mean to use React forward ref? ஓகே ஸோ ஃபார்வர்ட் ரெஃப் நம்ம ஆல்ரெடி எரர் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ உங்களோட இன்புட் கம்போனன்ட் பண்ணும்போது எரர் வருதா? இல்ல அன்பு கரெக்டா தான் எரர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எரர் வருது. React ஃபார்ம்ல எரர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம். ஓகே ரொம்ப டிம்மாக இருக்குது. மேபி கலர் தீம் ஏதாச்சும் மாற்ற முடியுமா? எனக்கு டெம்பரரியாக நான் பார்க்கறதுக்காகுது. ஓகே தீம்ஸ் ஓகே கலர் தீம் ஓகே ஃபைன். இப்போ தெரியுது. சொல்லுங்கள் என்ன எக்ஸாக்டாக எங்கே இஷ்யூன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபார்ம் இன்புட்டில் வந்து நீங்கள் இந்த ரிஜிஸ்டர் கால் பண்ணுறீங்க இல்லையா? அங்கே தான் இஷ்யூ. ஓகே ஓகே மேலே போங்க. குட் டாப் ரிஜிஸ்டர் ஹேண்டில் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க. ஸ்க்ரால் டவுன். ஸோ இந்த ஃபார்ம் இன்புட்டில் ஹாவ் எ ப்ராப்பர்ட்டி கால் ரிஜிஸ்டர் அண்ட் அசைன் ரிஜிஸ்டர் வித் ரிஜிஸ்டர் ஆன்லைன். கீழே ரெண்டு இன்புட்டை கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்களேன் ஃபார் கன்ஃபியூஷன். அதை கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இன்புட் இருக்கு இல்லைங்களா? அங்கே போயிட்டு ரிஜிஸ்டர் இருக்குல்ல, ரிஜிஸ்டர் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆப்ரேட்டர் மூலியமாக நீங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே வைக்கிறீங்கள, அது பதிலாக ரிஜிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிரியேட் பண்ணுங்கள். இங்கே ப்ராப்ஸா பாஸ் பண்ணுங்க. ஃபஸ்ட் இங்கே HTML என்டர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள். இங்கே லைன் 31க்கு அப்புறமா என்டர் ரிஜிஸ்டர் ஈக்குவல் டு அண்ட் அதே மாதிரி ரிஜிஸ்டர் இங்கே வந்து ரிஜிஸ்டர் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுங்கள் டபுள் அந்த பேரந்தசிஸ்க்குள்ளே. ஓகே இப்போ இந்த டாட் வேண்டாம் இப்போது. ஓகே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா we are just giving தி ரிஜிஸ்டர் மெத்தட் நம்ம இங்கேருந்து பாஸ் பண்ணுறோம் அங்கே ரிஜிஸ்டர் இருக்குது. ஓகே இப்போ நீங்கள் ஃபார்ம் இன்புட்டில் யூ ஹேவ் டு கெட் தட் ப்ராப்பர்ட்டி. ரிஜிஸ்டர் வாங்கியிருக்கீங்களா இப்போது? ஓகே நவ் கிவ் இட் ட்ரை. now we have no error. செக் பண்ணி பாருங்கள் வேல்யூஸ் வருதானே. ஓகே இப்போ வருது. ஓகேங்க சூப்பர் நைஸ். மற்றதெல்லாம் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. யா கூல் தேங்க்ஸ். வெயிட் பண்ணிக்கோங்க அகல்யா. ஓகே
எனக்கு ஒரு இஷ்யூ கேக்குதா? ஹலோ Yeah, Sudarshan, you're talking to me, yeah? அன்பு அதான் ஒரு இஷ்யூ ஒன்று ஷேர் பண்ணலாமா? டேய் என்ன இஷ்யூ? அதான் பேக் அண்ட் கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல வேலிடேஷன் ஃபெயில்டுன்னு வருது. ஆனால் என் போஸ்ட்மேன் இதுல எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு எல்லாம் கரெக்டாக வந்துச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணக்குள்ள அப்படியே எதாவது இருக்காது. ஓகே, ஷேர் மீ தி அவுட்புட் ஃபர்ஸ்ட். ஷேர் ஆகுது. யார் பண்ணுறா? நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கீங்க. இல்லை நான் விஜய் பண்ணியிருக்கேன். Okay, right. So please enter the job title and the validation இருக்கா? சரி, go to your server code. ஓகே, ஜாப் டைட்டிலில் இங்கே தான் ஷோ ஆகுது. இது ஃபுல்லாகவே எதுவுமே நான் இங்கே போஸ்ட் பண்ணது வர மாட்டேன். எல்லாத்துலேயுமே ஜாப் கேட்டகரி எரர் எல்லாமே அன்டிஃபைன்ட். போஸ்ட்மேனில் ஒர்க் ஆகுதுங்களா? போஸ்ட்மேனில் ஒர்க் ஆகுது. சரி, ஒரு நிமிஷம் வருங்க. கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் கோ பேக், கோ டு விஎஸ் கோட், ஸ்க்ரால். அப்போ நீங்கள் இன்புட் தான் சரியாக நீங்கள் சென்ட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். அதனால வேலிடேஷன் ட்ரைவ் பண்ணுது. உங்கள் இன்புட் கொடுப்போங்க. ஐ மீன் யுவர் ஃப்ரண்ட் எண்ட். இன்புட் நான் அதே இதுதான் நான் இதில் வச்சு சும்மா டெஸ்ட்டுக்காக சென்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஓகே, ஏபி எண்ட் பாயிண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்க செக் பண்ணிட்டீங்களா? டேட்டாவில் என்ன வருது உங்களுக்கு? வாட் யூ கெட் ஃப்ரம் தி கன்சோல் லாக் ஆன் லைன் 51? கன்சோல் so you can able to get the data from the front end. Okay, but post பண்ணும்போது we are getting errors. Go to network tab. அதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. go to no, திருப்பி அவர்கிட்ட ட்ரிகர் பண்ணுங்க. ஆனால் ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேருந்து வாங்குறத கொடுக்குறேன். நான் ஆனால் டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்குறேன். ஆனால் ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேருந்து வாங்குறது வரல. Go to your console. No, நெட்வொர்க் போங்க. நெட்வொர்க்கில் காமிக்கணும். நெட்வொர்க் போங்க. நெட்வொர்க் we don't have. இது க்ளோஸ் பண்ணி திரும்பி பண்ணுங்களா? இது க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் க்ளோஸ் தி என்டையர் விண்டோ. இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் இன்ஸ்பெக்ட் ஹியர். இப்போ ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுங்கள். Now go to network. Okay, go select fetch filter click பண்ணுங்க. இப்போ click பண்ணுங்க. இப்போ now we have validation like go to payload. Go to preview. இது கொஞ்சம் wrap பண்ணுங்க. Wrap means like இருங்க. யா, இல்லை நீங்கள் அரேயில் போகிற மாதிரி போடணும். பட் நீங்கள் ஒரே மெசேஜாக போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, எல்லாமே ரெக்கார்டுன்னு வருதானா? எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் போடணுமா? பி ஆன்லைன். ஓகே, ஓகே, கோ ஃப்ரண்ட் போங்க. ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அது கரெக்டாக கால் பண்ணிக்கோங்க. ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கால் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் எண்ட் இருக்கா? சரி, இப்போ உங்களோட ஸ்கீமா போங்க. நாட் ஸ்கீமா, வெயிட் பண்ணுங்க. ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, இப்போ go to your postman.
போஸ்ட் பண்ணி போட்டால் உங்களுக்கு வருது கரெக்டாக வருது. இதே எடுத்து போட்டிங்களா? இதுதான் காப்பி பண்ணி அதில் போட்டேன். பட் ஃப்ரண்ட் எண்டில் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது, பேக் எண்டில் ஒர்க் ஆகுதா? ஒர்க் ஆகுது. நீங்கள் அதில் வந்து ஹெட்டரில் வந்து ஐ டோல் யூ டு ஆட் application/json content type அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்களா? இங்கே ஃப்ரண்ட் எண்டில் தானே? இது முன்னாடி மெத்தடுக்கு அப்புறமா லைன் 54ல் ஆட் பண்ண இப்போ தான் எடுத்தேன். We still have 5 minutes left, everyone. So keep your everything ready. Okay. See, this thing should not be like உங்களோட எப்படி போங்க, go to front end code. இதில் ஜாப்ஸ் லைன் 52ல் வந்து ஜாப்ஸ் இது போட்டிருக்கீங்களே, ஏன் அது இந்த ஸ்லாஷ் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஜாப்ஸ் தான் அதான் இன் பாயிண்ட். ஓகே, இப்போ கொடுங்க, சேவ் பண்ணுங்கள். Okay, now go to the network, same. திரும்ப ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ரிஃப்ரெஷ் அது நீங்கள் அதான் ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி தான் நீங்கள் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் டெவ் டிப்ஸை வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி திரும்ப ஓப்பன் பண்ணுங்கள். க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. யா, நீங்கள் பண்ணுங்கள். வீடியோ நீங்கள் அந்த இந்த செக்ஷன் முடிச்சிடுங்க. ஓகே, மெயின் செக்ஷன் முடிச்சிடுங்க. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அவுட் ஆஃப்டர் திஸ் செக்ஷன். வி ஹேவ் நோ மோர் டைம் ஆன் தட். மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, யா, ஃபைன். ஸோ எவ்ரி ஒன் ப்ளீஸ் கீப் எவ்ரி திங் ரெடி. ஓகே, அங்கே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணலாம் இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே ரெடியாக வச்சுக்கோங்க.
அன்பு, ஹலோ. சந்தோஷ், are you here? இருக்கீங்களா? இருக்கேன். Can you come on Discord? Discord வரீங்களா? ஸோ யா கிரேட். ஸோ எல்லாமே வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீனை வந்து இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கேன்சல் யுவர் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங். ஓகே,
Okay, so we shall see now the mental section of session 2. ஸோ யா கூல். ஸோ ஆக்சுவலி என்னென்னா கைஸ், இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராக்ரஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி காமிங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் உங்களோட ஸ்கெட்சிங் இப்படி பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா இங்கே இருக்க மென்டார்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது எதுவுமே கரெக்டாக. ஸோ நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு. ஸோ யூ நீட் டு டெல் கன்வே வாட் இஸ் வாட். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஐ வில் பி பேக். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஜஸ்ட் வந்து உங்களோட இது வச்சுக்கோங்க, ஹேவ் யுவர் மாக்அப் ஃபஸ்ட். ஓகே, உங்களோட ஸ்கெட்ச் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கோங்க. லேட்டர் வந்து யூ கேன் ஹேவ் யுவர் ப்ரோடைப். நீங்கள் டிசைன் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, அது டிசைன் பண்ணி நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டும் நீங்கள் வந்து வச்சுட்டு ஹவ் யூர் ப்ராக்ரஸிங் அண்ட் ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி mentors to guide you properly. Okay, and yeah, actually I think Gautam, are you there? Yeah, I'm here. So can you hear me, right? Yeah, I can hear you. Just a minute. Just a minute. Okay, cool. Okay. So Roshini, please So, cancel your cool. screen Yeah. sharing. Okay, so thank you Gautam for having you here. So valuable time to busy Okay. போல இருக்கு. So Yeah. so actually I should be like thanking you for making me here. So thank you all, and so happy to see you all, and yeah, so உங்களோட பிரசன்டேஷனை பார்க்கறதுக்காக, ஸோ உங்களோட ப்ரோக்ரஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்காகவும் நான் வந்திருக்கேன். ஸோ யா, நைஸ் டு see you all guys. Yeah. Okay, Gautam. So actually my if you have missed, this is the slide. Okay, we are working on. We have around 8 teams. So 7 teams Okay, are okay. in this live meet, and remaining 1 team Okay. is performing on YouTube viewers வந்து அவங்க work பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம அதை இங்க இன்க்ளூட் பண்ணல. Okay, but these are the projects. Okay. Okay. And ஆல்ரெடி பார்த்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சப்போஸ் வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா. Okay. ஆல்ரெடி வந்து மென்டர் செக்ஷன் 1 வந்து 11:30 AM க்கு ஆமா. முடிஞ்சது. And we are in mentor section of 2, and we have another mentor Yes. coming in. அது வரட்டும், அண்ட் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ மீன்வால் ஏதாச்சும் நீங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸ் தரீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தரலாம். Yeah. For beginners. They're all Yeah, beginners. கண்டிப்பா. So almost like if yeah, so almost நீங்க எல்லாருமே இப்போ close to the solution நீங்க end ஆயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்ல நீங்க வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்றது, அண்ட் தென் வந்துட்டு ஓகே இந்த டெக் ஸ்டாக் எடுத்தா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் என்ன ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ லெட்ஸ் சே லைக் இது வந்துட்டு ஒரு ஜாப் ஓரியன்டான போர்ட்டல் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வி யூஸ் MySQL மோர் தென் NoSQL திங்ஸ். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடம் வந்துட்டு அந்த ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அந்த ரெலியபிலிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வந்துட்டு லைக் நம்ம எந்த ஒரு ரீசனுக்காக அந்த ப்ராடக்டை நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பண்ணியிருக்கணும், தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் செகண்ட் திங், அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான டெக் ஸ்டாக் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் யூசிங் MongoDB, there is no லைக் அதுல வந்து பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஸ்டில் கோயிங் ஃபார்வர்ட் அந்த ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படி இப்படின்னு என்டர்பிரைஸ் ரேஞ்சில் நம்ம வந்து சொல்லும் போது இது எல்லாமே ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸா வரும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க இப்ப இருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா லைக் இட் வில் பி வெரி வேல்யூபிள் ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ யா, இப்போ ஆக்சுவலா வந்துட்டு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் நான் அந்த மாதிரி கைஸ் எல்லாம் ஒரு 2017 ரேஞ்சில் ஆக்சுவலா நாங்க எங்க கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணது. ஸோ அப்பெல்லாம் வந்துட்டு NoSQL, MongoDB அதெல்லாம் வந்துட்டு பெரிய லெவல்ல கிடையாது, எல்லாமே MySQL தான். பட் இப்போ வந்துட்டு ஈக்குவலா கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. நீங்க எதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு உங்ககிட்டயே கேட்கும் போது அதுக்கான பதில் நீங்க கொடுக்கறதுக்கு நீங்க வந்து ரெடியா இருக்கணும். ஸோ அவ்வளோதான் நான் ஆக்சுவலா சொல்ல வரது. ஸோ யா கைஸ், ஸோ யா.
Yeah, actually, we have our another mentor here. Yeah, hi Abhishek. Yeah, So, hi, bro. yeah, people who are not aware of it, he is the CTO of this company, Cyberdude Networks Private Limited Company. Okay. Welcome, Cool, Abhishek. cool. And Yeah. Sri Gautam is our mentor, techie guy. Yeah. And So, Hi, hi Sri. Abhishek. Yeah, how are you? Yeah, I'm doing great. So nice to see you actually. So உங்களை பத்தி அவர் சொன்னதே இல்ல. நான் அப்புறமா பாத்துக்கிறேன். Okay, fine. Let's meet soon. Okay, super. So, shall we start? Abhishek, actually, we have explain பண்ணிடுறேன். We have around 8 teams. 7 teams வந்து already in Google Meetல இருக்காங்க. And remaining 1 people வந்து they are all working on YouTube Liveல work பண்ணிட்டு இருக்காங்க. They are not in this live. Okay, நம்ம வந்து already 11:30க்கு we had our maintenance section 1 and இப்போ 3:30க்கு we have planned for section 2. Okay. So based on the evaluation mark, நான் உங்களுக்கு வந்து உங்க மெயில் ஐடிக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு evaluation sheet அனுப்புறேன் for Gautam and Abhishek and you can award marks based on their performance. Okay. Your feedback will be weightage. Your feedback will have a weightage of 30%. Okay. Fine. So Abhishek, I will send you a document right away and let's get started, guys. So let's start with JobJet. Ready இருக்கீங்களா? Yes, Anbu. Yeah. Who is going to present and show you a demo, everything. Let's be quick, guys. We have only 2 minutes per person. Okay. அதான் கொஞ்சம் as soon as possible முடிச்சிருங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஓகே, யாரோ ரீல் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரீலை கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணிக்கோங்க பார்ப்போம். Yes. Object. Yeah. Cool. So, Sudarshan, Roshni, and who else are in the team? Vijay, come on, Cam. Yeah. Okay, so you have 2 minutes left. அதுக்குள்ள நீங்க வந்து உங்க டெமோ நீங்க ஷோ பண்ணிட்டு நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். Okay, shall I? Hi Gautam. We are working on. We are working on like it's like a job platform where we can search for jobs and we can post a job recruitment. We are using MongoDB for that. We have to post a job recruitment. If a company is hiring for a job, we have to post that recruitment here, and it will store the data in DB. And if a user for person search for a job, it will be listed here. For still we have done the form validations these designs, and we are trying to validate that MongoDB validations. We are working on that. Okay, cool. So I just want to know how you are like taking the search, getting the job positions using the search. How you are planning for that, Sudarshan? We are. Let I answer for the search option. Yeah. Based on we get all data from database, we can store it in some context area or some state. With that state, we have filtered by location or the job title. We can manage using filter option. Okay. First of all, I have. So, what are the tech stacks that you have used? We have used in backend Express and MongoDB. Okay. And front end we have used React and Tailwind CSS. Okay, cool. So the interface is actually really cool, and I just want to make sure that you guys are making the search algorithm as well very fluently. It should be also be good actually. So can you just show me the options that are available in post a job forms? Then click on the post a job. Job. Yeah. Click on that. Okay, job title, job category. So click on the job category. Okay,
Cool. So is that a hard coded values or else like they're also coming from database? Yeah, is hard coded value only. Okay. 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 Cool. So yeah. Shall I share the API Yeah. Yeah. testing? Yeah. 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 Sure. So my screen is visible. Yeah. Yeah. It is visible. Yeah, first of all, I create some 4 API. First, Mm-hmm. post based on create jobs API. When we Okay. post data in body tag, uh, Mm-hmm. with the send through body, we can Okay. this able to store in the MongoDB. Just I Okay. Okay. show the MongoDB also. Mm-hmm. Yeah, this is stored to the. Okay. Okay. So now you guys are like making certain validations on the same, right? Yeah, Okay. we are getting error on post job while Okay. using front end client. Okay. Now it is clear. Now we Okay. debugging Okay. it. Okay. Okay. Cool. So have you checked in the network tab what the response you are getting? Yeah. Okay. Okay. Cool. I use. Yeah. Like. First of all, what is like it's called post your jobs? There's no word like post your jobs. டைப்பை செக் பண்ணீங்களா? போஸ்ட் ஜாப்ஸ்னு எதுவுமே இல்லை. போஸ்ட் ஜாப்ஸ்னா கூட it doesn't make sense here. Yeah. Okay. We will change it. We'll fix it. Yeah. Just Okay. So guys, other team members, if you have any kind of fields, don't use fake filler while demonstration. Okay. While demonstration, don't use fake filler and use your actual value which you are trying to accomplish. Okay. Yeah. We get 200 response. Okay. Cool. And that will be stored on the MongoDB also. Okay. Have we completed a viewing part? So yeah, just now we designing on that page too. I get data from database using that. I'm working on the search job that UI. Okay. It's getting ready. I have been working on that. If that once it get ready, we can combine that both the front end and back end. Okay. Cool. So is that validation is happening only in the front end or else in the back end as well? Yeah, it's only in the front end. For the back end, I use record in model. Okay. Cool. So yeah. Thank you. And yeah, thank you. Thank you. Yeah. Cool. So make your progress, like make your UI working. Make your UI prototype in a working stage, because we only have 2 hours hardly. Okay. Nice. Cool. Yeah. Close all presentations. And next team we have Blogify. Blogify. Who is in charge for Blogify? Yeah, it's me, Mushkil. Mushkil, call your teammates and let's assemble. Yes, sir. And who is the third person? Where is Isaki? He left the meeting. Okay, fine. Onwards, last review session. Okay. After the last review session, just choose another screen. It's like a mirroring view. Display மட்டும் மாத்துங்க. Display வேற ஏதாவது. Okay, right. So according to our task, according to our
our team task. We need to build a simple mm, a blog posting application, web application. Okay. Okay. So not only we need to post, we need to perform we need to perform the crude application also. So based on that thing, we are now I'm working on it, working on it for it. Here I used front end as a React.js, and also I used backend part, uh, Firebase database. Okay, So here, okay, Mshkir, one session is when you are in a teamwork, never mention I. It should be we, always. Yeah. Okay. So, yeah. So according to our task, now we have completed adding post and also viewing the post from the database. Now we are working for the update and delete parts. Now now we completed the update related skeleton work. So we need to perform the update delete works. Those things are Okay. remain. After that, if we completed those tasks in the time frame, we have some of the UI related enhancement plans also. Okay. Okay. So I just want to know like the tech stack that you have been using so far. Yeah. So what are the tech stacks that you are actually using for this? Currently for this project, we are using tech stacks. To the front end part, we are using React.js with Tailwind CSS. Okay. For the Okay. backend part, we used Firebase database. Okay. Okay. Initially, So. Initially, we have planned to do this project through the Node.js and MongoDB. In Okay. our team members, according to their suggestion, some of them they don't have they don't have clear understanding on the MongoDB and Node.js. So that's why we Okay. switched Okay. Firebase Okay. database. Okay. Okay. Cool. 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 So yeah. And is that functionality is everything is working right now, or else like are you planning for any enhancements, or else like you got any somewhere stuck at this moment? No. Currently, according to our task, we have completed create and view. Create and Okay. read process. Now we are working for the other two remaining parts, update and delete. Okay. 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 So how you are going to planning to update certain things? So Update a according blog. according to this post, these four detail these four data comes from the database. So Okay. here the unique value is document ID. So Okay. if I want, for an example, if I want to delete a post, or if I click this post, and also if I click this delete post, Okay. based on the document ID, because document ID is the unique one. So Okay. based on that document ID, we can perform the update and delete process. Okay. Okay. Cool. So yeah. Yeah. So is there any search options that you are planning? Sorry. Search options. So let's say like you have created like 100+ blocks, and you want to like search or get a particular block. So is that you are planning? So if it is not right now, yeah, that is totally fine. So if in case like what are the enhancement that you will be saying for this Mushkir? For this, first of all, we need authentication, because Okay. anyone, if there is if anyone can post any post, if anyone can do edit, modification, or deleting works, so it is not safety, and also it is not favor. So first of all, we need Okay. the authentication. So when the user Okay. authenticated, after that he can post and he can do his crude operation related works. So it is the one of the enhancement, and Okay. also as well as you asked the related works. That's also Okay. because correct. Based Okay. on now only we have 4 data, so simply we can find it. If it is Okay. 100 data, definitely we need a search, we need search process. So Okay. that is that thing also needed as an enhancement. So why there is a GitHub button at the last?
Because normally these projects can be considered as a MIT licensed versions. So Okay. if anyone got impressed based on our project, so and also if anyone need a reference, or also if anyone contribute this repository, simply if Okay. we use the GitHub button, GitHub link, they can do their further works. Yeah. They Getting can your post the point. project So and I just want to give you a suggestion on the same. So what if you have seen certain blogs or something like that. So if it is a open source and if you want to join in some communities, those links will be in footer. So this GitHub actually looks like some authentication or else like OAuth, you might have heard about it. So it is like authenticating or logging you in a Blogify using GitHub. So if it is not that, you can use something in a stripped way. So how to say, it will be in a 45-degree angle. You might have seen in most of the projects in with pypi.org. So over there you can see fork me in a slanting ribbon like thing actually. So this actually looks like a login button. So this is one of my suggestions that you can improve on. Yeah. So anything else that you are planning? You're asking about the enhancement or Yeah. Apart from that, any other thing you have to share? no sir. About your work, of Yeah. course. உங்களை பத்தி இல்ல, Yeah. work பத்தி. About that work, within 12 hours we need to complete this project. So some of interruptions and some of the failures, we have again started to build this UI from onwards 12 o'clock. 12 o'clock. Okay. So within 3 hours we designed this UI and also did the backend process. So as the Yeah. perspective of the beginner, it is little challenge to us. Yeah, of course, it will be challenging for anyone. So that is why you have to understand the problem statement at first. So if it is a 45 minutes work, I mean you are given only 1 hour and you take 45 minutes to create a solution for that, and you can actually implement that in 15 minutes itself. So if you start as soon as getting the question, I will be going to the HTML and start writing. So it won't work. So first of all, understand it and create a chunk of how we can implement it, and then you will automatically get the things done. So yeah, that is what I will suggest, and that is how it will actually work. Okay, so cool, Gautam. Yeah, Abhishek, do you have anything to say? Yeah. Anba, I'm spectating, Anba. I will continue. No problem. You carry on. Okay. Cool. So Dinesh, do you have anything to say? No, Anba, we are currently working on an update on the daily functionality. Okay. Within 6 o'clock, we will complete the functionality. So we still have hardly 2 hours. Yeah. Are you sure you can able to complete it within that time? Yeah, sure, Anba. Okay, let's see then. Cool. Okay, guys. Good work. Carry on. Thank you. Thank you. So we have another person here, VTube. See, in the mentor section வந்து நான் வந்து sequential தான் கூப்பிடுறேன், but 6 மணிக்கு அப்படி இருக்காது. Okay, on evaluation round will be picking in random manner. So அதனால இதே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வராதுங்க 6 o'clock. Okay, so we have Sajid and உங்க teammates யாரெல்லாம்? Swiki and Gotcha. Where are they? Didn't find them. Yeah, You can mute it. நீங்க மீட் பண்ணிக்கலாம். Where is Gayatri? டக்கு நீங்கள் வந்து வாய்ஸோ இல்லை வீடியோவோ நீங்கள் ஆன் பண்ணால் தான் எனக்கு இங்கே காமிக்கும். அப்போ தான் நான் உங்களுக்கு பின் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் as soon as soon பாருங்கள் சீக்கிரம். காயத்ரி,
Yes, Anbu. I'm there. Okay, just now you are there for me. Okay, cool. Minty So was on. yeah, you can explain. Start explaining. Yeah. Yeah. Hi, Sri Gautam. Yeah. And so we were working on a YouTube clone, which is we were named it VTube, and Okay. I can able to share my screen. Yeah. So currently we were facing a lot of issues related to Git. Okay. So we were able to recreate the components more than 5 times in a row. So we couldn't able to do much due to the Okay. conflicts that has been consecutively arised from the Okay. GitHub section. Then actually we were able to find all the solutions for the cracks. So after that we were able to collect the information, but when we are merging it from the each the teammates, so we were getting consistent conflicts through the Okay. Git. Okay. So we were taking more than 1.5 hours sometime to resolve the Okay. entire issue. Sometimes the component itself is missing from in the repository. So we thought to focus on. So I gave Sweetie to handle the entire UI, and I was enhancing the UI, and Gayatri the only one who going to work through routes and route Okay. and handling the backend data and also the form, right? So our entire VTube plan is, so even though anyone we are not ready to work on the authentication right now. So Okay. when a person comes and if we click on add, then the form will arise. Then within the form they can able to add the video inside this. They can fill the credentials. Then once they submit it, then UI will be navigate to the home page. And Okay. Can you show it in action, actually? Yeah. so the action is the only problem because under the component itself got deleted, right? Deleted. Okay. And the that's the saddest part, to be honest. And but we have all the solution with us, so we are going to recreate it. And I told the team that we But have to okay, find. I have few questions first. Okay, you have utilized Git, right? Yes. Gitல நீங்க வந்து delete பண்ணாலும் நீங்க recover பண்ணலாம்ல? What's Yeah, the I purpose of tried using to Git? I tried to get the commit under, but the entire Git repository has duplicated. So if I create a components directory, so in Gayatri's component, there's another one more component called in the simple case. So For information, we can filter it by authors. yes. Yeah, after that only I told, okay, it's okay, we can able to sort it down since we have the solution with us. So first we have to sort it down the UI part. Then after that we can able to implement it, because since we have another 2 more hours, so we can able to sort it down. Even though we can able to create, read and delete, because we have find the solution for the delete based on the ID. We can select the ID and we can delete it from there. Then even though with the update we are going to create a specific update form, like submit form, and we are going to work on that too. So far that's the update. Okay, Sajid. So 2 hours பண்ணிட முடியுமா? I can give my best answer, sure. Yes. Yeah. So on a general discussion, I just want to say, like, you will have to, only one person at a time should be commit, and whatever is committed, before you are pushing it to your repository, make a pull from that repository, so that there won't be any merge conflicts. So let's say, like, you are using certain things and they are using certain things. So first of all, what you should be doing is, like, the one person should be creating a templates, like components, src, whatever it may, and they should push that completely empty repository, or else like a boilerplate, to that repository. From that, you guys start pulling and start working on it. So if someone is working on it, don't touch it. Okay. So or else, like, you will be ending up with the merge conflict. So merge conflict resolving is, sometimes it will be easy, but sometimes it will be like
very kind of like messy. So now you have seen like so you want to focus more into like building the application, but now it is like more of into like fixing the merge conflicts. So though you have that things, so this is one of the learnings that you can like yeah, by working only it will be coming, so no worries, so you can do it. Okay, cool. Yeah, So Abhishek. Yeah, now only you pointed out that was my mistake actually, because we were for a one component. We three were actually working because of under my command. So I told them to work like, I mean, do like this and that. So because I can speed up my coding, so everyone can speed up their what do you call the development. So I was telling them, they were did like that, but now only so Abhishek has addressed, right? This is the actual the problem might be. So I can address this. Yeah. So the thing is also like you three are Who is there, Abhishek, by and the way? only you three. Sajid, who is Abhishek? No, because I mean for the gout, I didn't see the screen because I can see Okay. Cool. No worries. So yeah, and I just want to say like only you three are there at this moment. Okay. So and also that you three can talk and communicate with each other, and you three can like say this is what I am working on and this is what I am working on. So don't touch these things. These are your responsibilities. Don't involve in my responsibility. So like that you can actually say, and if someone is like yeah, anyways these are simple components only. We are not writing any libraries that will be shared in other things. So yeah, you just do that. So if you didn't do at this moment so what will happen is like when you go with like a team with 10 members or 12 members, uh, it will be a complete mess for you guys. So that is what I am saying. Okay, so team communication is something important. Okay, so I'm not demotivating it. I'm just saying it on a like on a general. So this is not particularly for you. Okay, and both the things. So the git thing that I have told is for everyone, not especially for you. And also the team communication that I am saying right now is also on general, not for you particularly. So what you can do is like check in your git log. Okay, anyways you will be getting that whatever the component that you have written so far, and from that git history you just take everything else, and someone like pass their work. Okay, only one person involved in that, and complete that functionality, and then you guys start working on it. So yeah, that is what I will be saying. Until then anyone can involve in front end and do other stuffs. Okay, cool. Thank you Yeah. very much. Yeah, nice work, guys. If you need any help, means let me know. Okay. Yeah. Sure. So, Thank you. Cool. Thanks. Yeah, cool. Okay. So next team is we have recipe app, Gokul, Santosh, and Satish. Okay. I think you are in mute, Sajid. If you are, if you want to say something. Sorry. Yeah. Because I was talking to my teammates, so I didn't. Okay. Cool. Yeah, Yeah. cool. Thank you. Okay. Gokul, are you there? Gokul, Yeah. Santosh, and Satish. Can you Yeah. turn on your webcam so we can see you? 1 second. Just 1 second. And actually, கௌதம் நீங்க சத்தம் பேசுறதுனால எல்லாமே நான் ஸ்லோவா பேசுறேன்னு நினைச்சிருக்காங்க யூடியூப்ல. அப்படியா? Okay, fine. Okay. Cool. Okay, guys. It's my. No, go. Santosh, can you please take? Yeah, now I can able to see you. Yeah. Yeah, like little bit of network issues. Santosh, can you please take over? Yeah, okay. Thanks. So those people are from YouTube. They are coming directly from YouTube. Oh, cool. I think now it's better. So Satish, SK, சிவகார்த்திகேயன் நான் ஃபேனா நீங்க? ஓகே எப்படி போயிட்டு இருக்கு? லேர்னிங் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சதீஷ்?
Okay, fine, super. Okay. Bro, actually, our project is mainly for a recipe app. Okay. 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 இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி ரெசிபி வந்து கெட் பண்ணுறது, அதை வந்து ரெசிபி ஷோ பண்ணுறது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஒரு ரெசிபியை வச்சும் அந்த ரெசிபி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்க்குற மாதிரி. ஓகே. கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ரெசிபியோட சிங்கிள் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் கெட் பண்ணுற மாதிரி. இட்ஸ் ஒன்று டேரக்ட்லி ஃப்ரம் டேட்டா பேஸ். ஸோ இந்த பேஜில் வந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து ஆக்சுவலாக ஏபிஐ மூலயமா தான் வருது. ஸோ இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ரெசிபி பற்றின டீட்டெயில்ஸும் சிங்கிள் ஏபிஐலேருந்து வருது. ஓகேவா? ஸோ லைக் இப்போ வரைக்கும் இது மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம். லைக் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ப்ராசஸில் இருக்கும். ஸோ யூஐ ரெடி, நம்ம வந்து ஏபிஐ தனியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெண்டுத்தையும் வந்து ப்ராசஸ் மட்டும் இருக்கும். ஏபிஐ கிரியேட் ஆயிடுச்சு, யூஐயும் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ யூஐல சில லாஜிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த லாஜிக்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் அதில் ரெண்டுத்தையும் வந்து மெர்ஜ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு வந்துடுவோம். ஓகே. ஓகே. ஸோ like what's your tech stack behind this application, Santosh? Sir, React.js, MongoDB, Node.js. Okay. Okay. So anything like why you have chosen MongoDB? Anything specific about choosing MongoDB? சார், எஸ்கியூவில் விட மாங்கோடிபியில் வந்து நமக்கு டேட்டாஸோட மேனிப்புலேட் பண்ண வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சார். ஸோ எஸ்கியூவில் வந்து பேசிக்கலி இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்டு. ஸோ நமக்கு அந்தளவு ஒர்க் பண்ண நமக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்காது. லைக் இப்போ மாங்கோடிபினா லைக் நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்து அரேஸ் ஆன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணி நம்ம கன்வீனியன்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எஸ்கியூவில் போகும்போது அதுக்குன்னு தனியாக லாஜிக்ஸ்லாம் ரைட் பண்ணணும். Yes. Yes. So you can simply say this as like you are mostly working with unstructured data and storing them in NoSQL is more comfortable than into a RDBMS. Okay. So இதை நீங்க வந்துட்டு லைக் அகைன் வந்துட்டு லைக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவா நாங்க கொண்டு போகாத ஒரு ரீசன்னால மாங்கோடிபி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லலாம். ஆக்சுவலா அப்படிதான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் ரைட். ஸோ யா, ஸோ எக்ஸ்பிரஸ் ஜேஎஸ் அண்ட் மாங்கூஸ் யூஸ் பண்றீங்களா ஓஆர்எம்க்கு? ஓகே. 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 ஸோ யா, ஸோ இப்போதைக்கு என்னென்ன பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க, என்னென்ன ஏபிஐஸ்க்கு? சார், ஆக்சுவலி கிரியேட் ஏபிஐ ரெடி ஆயிடுச்சு, எடிட் பண்றதுக்கும் ரெடியா இருக்கு, டெலீட்க்கும் ரெடியா இருக்கு சார். ஸோ இப்போ எடிட் பண்ணவும் டெலீட் பண்றதுக்கும் ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து லாகின் கிரெடென்ஷியல்ஸ் தேவை. ஸோ அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் யூசர்ஸ் வச்சு பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து கிளர்க்குன்னு சொல்லி ஒரு ஓஆத் ப்ரொவைடர்ஸ் அதை வச்சு ஆக்சுவலா பண்ணோம். பட் வந்து அந்த டிப்ளாய்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இதுல ஒர்க் ஆகும் சார். பட் டிப்ளாய் பண்றப்ப வந்து லைக் அந்த கிளர்க்கையும் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மாற்றணும், அப்படின்னா தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இப்போ என் மொபைல லோக்கல் ஹோஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது பெர்ஃபெக்ட்டா அது ஒர்க் ஆச்சு. பட் ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போகும்போது அது கொஞ்சம் ப்ராசஸ் வேற. ஸோ இனிஷியலா எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் தெரியல. ஸோ லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன், பட் ப்ரொடக்ஷன்ல அதை கொண்டு போனது இல்லை. ஸோ அதனால இப்போதைக்கு அது மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ற ப்ராசஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸோ நீங்க அது வந்துட்டு டெமோக்கு நீங்க வந்து லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு நீங்க வந்துட்டு ஸோ அதை கிளர்க் இல்லாமலே நீங்க டிப்ளாய் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன சொல்லுவேன்னா லைக் ஒரு 3 காப்பீஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. ஒன்று வந்துட்டு உங்களோட லோக்கல் ஹோஸ்ட் அண்ட் தென் கிளர்க்கு வித் ப்ரொடக்ஷன். ஓகேவா? ப்ரொடக்ஷன்ல கிளர்க்க போட்டா அது ஒர்க் ஆகல, பட் ஸ்டில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பாக்குறதுக்காக. அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஆக்சுவலி வித்தவுட் கிளர்க். ஓகேவா? ஸோ அந்த கிளர்க் இல்லாம நீங்க போனீங்க அப்படின்னா ஓகே இப்படிதான் வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக நான் சொல்றேன். ஸோ வேற எதுவும் நீங்க பிளான் பண்ணிருக்கீங்களா? இந்த சர்ச் ஏபிஐஸ் எல்லாம் எப்படி பிளான் பண்ணிருக்கீங்க? சர்ச் ஏபிஐ ரெடியா இருக்கு சார். சர்ச் ஏபிஐல வந்து மாங்கோடிபி வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிமாண்டிக் சர்ச் சொல்லியிருந்தா சார். போன மென்டார் சிஸ்டம்ல வந்து மென்டார் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த கைடன்ஸ் வச்சு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சர்ச் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து ரெடி பண்ணிருக்கோம் சார். ஓகே. ஓகே. கூல். ஸோ இப்போ ஒர்க் ஆகுதா சர்ச்? சார் சர்ச் இப்போ நான் இன்னும் இன்க்ளூட் பண்ணல, பட் ஏபிஐ வேணா ரெடியா இருக்கு சார். ஓகே. ஓகே. கூல். ஸோ யா, வேற எதுவும் இருக்குங்களா சொல்லணுமா? இல்ல சார், ஆக்சுவலி அந்த சர்ச் ஏபிஐல வந்து நம்ம இங்க வந்து டீபவுன்சிங் அப்படின்ற ஒரு டீபவுன்சிங் இருக்குல்ல சார் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல. ஸோ அந்த டீபவுன்சிங் எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதுல
ரெடி பண்ணலாம்னு இருக்கேன் சார். சர்ச் ஏபிஐ ஓகே ஓகே கூல் கூல் யூஸ் பண்ணி கால் பண்ற மாதிரி ரெடி பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஓகே ஓகே கூல். இதுதான் சார் இப்போதைக்கு ஐடியா. Yeah, cool. So, yeah, cool. Christian, do you have any questions? Yeah, I have a question. So, with the previous meta session, they asked us to use semantic search in MongoDB. Okay. அதுக்கு OpenAI key கேக்குறாங்க. Is it like that? Is there any way that we can avoid that? So, எனக்கு அதுல பெருசா ஐடியா தெரியல ஆக்சுவலா. ஸோ இப்போதைக்கு எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு. ஸோ யூ கேன் லைக் சர்ச் இன் தட். ஸோ எனக்கு இந்த இதுல பெருசா தெரியல ஆக்சுவலா. Look for any free alternatives. If it is having a pricing, look for any free alternatives. When developing, எப்பவுமே development பண்ணும்போது never pay for any other things unless it is so necessary. Yes. Sure. If we can get that done, அது இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் application. Yeah. Okay. Fine. So you work on the core features first and later on you can move on. Okay sir. Okay. Yeah, nice. So Satish ரொம்ப ஷையா இருக்கிறது போல இருக்கு. Yeah. அவங்ககிட்ட பேசுறாரா? Yeah, Satish. Call me. Satish. Yeah, I am beginner level. Okay. YouTube. Okay. Right. எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு? எல்லாமே ஓகே தானே? Yeah, learning. Okay, super. Okay guys, so you guys take care and we hardly have only 1.45 minutes கிட்ட இருக்கு roughly. So அதுக்குள்ள நீங்க வந்து ஃபைனல் ஃபினிஷிங்லாம் பண்ணிட்டு have every presentations ready. Yeah. Okay. Sure. Okay. Yes, thank you. Good work. Yeah, thank you. So nice work guys. Yeah. Yes, thank you. Okay, so we have another team here called app feedback. அது பேர் வந்து மாத்த சொன்னாங்க பட் இந்த ஃபீட்பேக் வச்சிருந்தாங்க. Exactly. Okay. Okay. Yogaraj. Yogaraj Dayalan. Dayal Surya Rias. Okay. We don't do that much because நீங்க பேச ஒண்ணு கேட்கலங்க எனக்கு. my teammate மந்திர பண்ற மாதிரி இருக்கு. எதுவும் கேட்கல எனக்கு கிளியரா. Yeah. சரியா கேட்கல. Can you able to hear me? பேசுங்க. ஹலோ கேக்குதா? யா இப்போ கொஞ்சம் கேக்குது. ரைட். ஓவரால் கேக்குது, ரைட்டா கேக்குது. Actually I changed 3 headphones change பண்ணிட்டேன். maybe 4 Okay. Yeah. For Gautam audible இருக்கா உங்களுக்கு? Yeah, manageable. So உங்களுக்கு இருக்க மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு. So yeah, தயால் சொல்லுங்க. Okay, now we have started to make this app regarding உங்க டெமோ காமிச்சிட்டு அப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அப்பதான் இந்த மிரர் காமிக்காதீங்க. It's so confusing for us. Okay. We started to build this app. This is a app review review app. Okay. One of my teammates started to build it. Okay. He started his laptop had some problems. So that again I created the database in view. Created the app. We made this app look like if you click on particular app, then it will open a page regarding the description. Okay. There is a button to submit the feedback. But Okay. after creating the same data, creating a new database, it will crash and Okay. So what are the tech stacks that you are using behind this application, Dayal? we use React for front end and Firebase for back end. Okay, cool. So is that login, register, all these functionalities also working, or else like how you are planning to take it forward? So we are planning to make a feedback values and show it in the form. Actually, Okay. we started to plan like only login authenticated users only can comment and review the product. He has some issues, I think so. So we entirely deleted the database and again we created the same. So can you just click on that MongoDB, Dayal? So where it will be taking to? Yeah,
The thing is, I get it from the ID. Using Okay. once I get it from the database. Okay. I don't know why, but I can't able to get this. Okay. Okay. Cool, Dayal. So yeah, let's finish it off, and yeah, let me know what are the things that you have planned so far, Dayal, for the enhancements or else like implementation. We are planning to complete the crude operation actually. Okay. Complete it. Yeah, cool. So Yogaraj, show me the demo actually. Demo show பண்ணுங்க. Code No, demo. UI. இதான் ஹோம் பேஜாவா? Currently we have only one thing. But MongoDB-க்கு நான் ஏன் ஃபீட்பேக் தர போறேன்? நான் ஃபீட்பேக் நான் தரணும் டைரக்டா கிட்ட போய் தந்துப்பேன்ல. Regarding some software users review like that. No, it doesn't make sense actually. இந்த ஆப்போட யூசேஜ் பார்க்கும்போது இட்ஸ் so confusing actually. இப்போ நீங்கள் கிரிக்கெட்டில் பார்க்கும்போது லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பார்க்கும்போது கிரிக்கெட் தான் போடணும் இல்லையா? அங்கே போய் ஃபுட்பால் போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க இல்லையா? கிரிக்கெட்டா ஃபுட்பாலான்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கன்ஃபியூஷன் அங்கே இருக்குது. ஃபீட்பேக் ஃப்ளீட் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷன் என்னது? இட்ஸ் லைக் அ கிவிங் அ ஃபீட்பேக் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். ஸோ MongoDB-க்கு வந்து இங்கே ஃபீட்பேக் வந்து இதோட நீங்கள் வந்து பெட்டராக ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணலாம். ஏதாவது ப்ராடக்ட் எனிதிங் விச் யூ லைக், அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்கள் ஃபீட்பேக் தர மாதிரி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் டெக்னிக்கல் யூ ஆர் மேக்கிங் இட் டூ டெக்னிக்கல் வைக்கிறீங்க, அது வேண்டாம். இப்போ MongoDB கிளிக் பண்ணுங்கள். You are still working on it, huh? Actually, the database crash it happened. Okay. We deleted the entire database. Right. So Firebase, can you able to at least store the data? Yes, sir. We get the data actually from the Firebase only, but we get the particular data from using this param site. And into the code. Right. இப்போ நீங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க? கிரியேட் பண்ணி காமிங்க. Create me a new product. And we just giving reviews only. If we click the product, you will get a form regarding that. You can submit your review. அதான் அந்த ஃபார்ம் எங்கன்னு கேக்குறேன். This அத கிராஷ் ஆயிடுச்சா? This page has to be open. Okay, fine. So we still have 1.5 hours. முடிச்சிருவீங்களா? Yes, okay, what problem you are facing, let me know after this section. So we can help you out in that thing. Okay, Riaz, என்ன ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? I think Riaz நீங்க வந்து ஒரு ரிவைஸ் மீட் பண்ணிட்டு நியூஸ் வாங்க. சூர்யா நீங்க சொல்லுங்க சூர்யா. ஹலோ. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. யா. அங்க வந்து ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு கேக்குறோம். ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சிங்களா? சரி, ஓகே ஃபைன். ஸோ பாருங்கள், we don't have much time. அதனால் இந்த குறிப்பிட்ட டைமில் எப்படி முடிக்க முடியும், என்னென்ன முடிக்க முடியும், ஃபுல் ஃபியூச்சர் முடிக்க முடியலனா கூட அட்லீஸ்ட் தி கோர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூ ஷுட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் இட். தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தா கூட எல்லாம் சீக்கிரம் முடிச்சிருக்கலாம் பொழுது. டீமாக பண்ணும்போது தான் கொஞ்சம் இல்லை சூர்யா, இப்போது இது என்னென்னா தனியாக வேணும்னா நீங்கள் தனியாக கம்பெனி கிரியேட் பண்ணணும். In a job environment you will work it as a team work இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றதால கொஞ்சம் இதா இருக்குல்ல. அதுதான் லேர்ன் பண்ணாதா அது. அதுதான் வந்து டீம் கம்யூனிகேஷன் ஆக்சுவலா. நீங்க வந்துட்டு இத பண்ணுங்க, நான் வந்துட்டு இது பண்றேன். சோ அந்த மாதிரி நம்ம பேசி இது பண்ணணும். சோ இதுதான் வந்துட்டு நான் முன்னாடியே நான் ஆக்சுவலா சொன்னேன். அகைன் ஐ எம் சேயிங் இன் ஜெனரல். சோ உங்களுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் சொல்லல, ஜெனரலா தான் நான் சொல்றேன் அகைன். ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் தான். டீம் கம்யூனிகேஷன்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் டிலே ஆகிறது அதெல்லாமே. பட் அதை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணாம வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும், அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும். அது ரெண்டையும் சேர்த்தும் போது தான் ஒரு ப்ராடக்டை வந்துட்டு டக்குன்னு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணுவாங்க. சரி, உங்களுக்கு இதுவும் இதுவரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தெரியாத படிச்சுட்டு பண்ணுங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு டைம் ஸ்பேஸ் யாருமே கொடுக்க போறதே கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ எவ்ரி ஒன் வில் பி லைக் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ரிலீசிங் த ப்ராடக்ட் ரதர் தென் லைக் யுவர் ஸ்டடிங் ஃபேஸ் ஆர் எல்ஸ் லைக் வாட் எவர் இட் மே. ஸோ அதனால நீங்க வந்துட்டு லைக் டீம் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறத நீங்க பில்டு பண்ணி தான் ஆகணும்.
அது அது ஒரு மஸ்ட். ஸோ இதுல வந்துட்டு பேக் வாங்குறதுக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு ஆப்ஷனே கிடையாது, வேற ஆப்ஷனே இல்லை உங்களுக்கு. ஏதாச்சும் ஒரு விரலை காமிச்சு எங்க ஒண்ணு தொடு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இது. ஓகே, ஸோ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண பாருங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம்னா என்கிட்ட நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஓகே, இதே செக்ஷன்ல ஆஃப்டர் திஸ் செக்ஷன். ஓகே, கூல், ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். Okay, right. So we have minutize. Okay. Correct spell பண்ண நினைக்கிறேன். Yeah, Kalia. You can share your demo. Yeah, okay. So she is the single person in this app. Oh, okay. Super. Team assign பண்ணதே சிங்கிள் ஆயிட்டாங்க. என்ன பண்றது? Okay, fine. This is my app. Okay. This app is used to take meeting minutes. I have created the navbar and the page. Created a sign up functionality and login functionality. Okay. When I give information, it will store in the backend. Okay. Is it working? Yeah, yes, and it's working. I have added muthuagalya.gmail.com, so it's added in the backend. So can you just add once again, Muthuagalya? Yeah. The same. Just click on sign up now using the same email ID. It will override the. Okay. Cool. So that is what I was about to ask. Okay. And also I have created login functionality. Still working on this. Okay. So what are the things that you are working on currently? I have only worked on login and sign up functionality. Okay. To on the create meeting minutes page. Yeah. Cool. So I just want to say something, Muthuagalya. So what you had done is like currently you if someone signs up with the same email ID again, it is actually overriding it, right? So in real time, what will happen is like it will act as an account takeover. So like I know your email ID, I know that you are in this application, you are an user in that application. So if I like sign up with that same email ID using some random password, I can take over that account, right? So which means like in your email ID I will be using that application, right? So this is something is there. So you just create a check for this, so if possible. And I just wanted to mention this because this is something serious vulnerability. If it goes in production, I just want you to like know things before going anywhere. Okay. So yeah. So yeah, the UI is really cool. And yeah. Kalia, actually try to work on the core modules first. Yeah, okay. Okay, இப்போ லாகின்லாம் வந்து does not make sense if you don't have the core modules இல்லையா? அதனால நீங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுங்க. அதை நீ பண்ணிட்டீங்களா most probably? இல்ல அன்பு. அது ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க ஆக்சுவலா. Yeah, okay. ஏன்னா அது இல்லாம இந்த ஆப் வந்து does not make sense. அதனால அது இல்ல ஆக்சுவலா வந்துட்டு இப்போ இருக்கிறது வந்துட்டு ஒரு சைன் அப் பேஜ் லாகின் லாக் அவுட்டுக்கான ஒரு பாய்லர் பிளேட் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதை நான் வந்துட்டு இப்போ ரெசிபி ஆப்புக்கு வைக்க முடியுமான்னு கேட்டா பண்ண முடியும், கரெக்ட் தானே? அண்ட் இதுவே வந்துட்டு நான் வேற எதுக்காச்சும் பண்றேன் அப்படின்னாலும் பண்ண முடியும். இட் லுக்ஸ் லைக் அ பாய்லர் பிளேட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. ஓகேங்களா? கோர் மாடியூல அதனால கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிருங்க. ஓகே. Cool. So but really nice work, Muthuagalya. So yeah. Cool.
அக்கலையா ஸோ பண்ணுங்க, ஏதாவது டவுட் வந்தால் கேளுங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி எரர்ஸ் ஜஸ்ட் கோ டு யுவர் கன்சோல் லாக் அண்ட் சி வாட் இஸ் தி எரர் எக்ஸாக்ட்லி. சிம்பிளாக வந்து வரல ஒர்க் ஆகுதுலாம் சொல்லக்கூடாது. யுவர் ஆல் டெக்கீஸாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கீங்க, அதனால கண்டிப்பாக யூ ஷுட் பி சேயிங் வித் எக்ஸாக்ட் எரர் கோட், இதனால வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? ஓகேங்க, ஆல் வெரி பெஸ்ட். ரைட், ஸோ வி ஹாவ் அவர் லாஸ்ட் டீம், Desire Vault. So Sherif, Anbu. Sherif, Sweta, and another person, Kishore. Okay, cool. You can share screen. Hey guys. Hello sir. Hi sir. Hi sir. Just go to adhe podum. Okay Anbu, I presented my screen. Share screen. I shared them. Okay. I couldn't get your screen here. அந்த மீட்ல பிரசன்ட் ஆகுது. Okay. Sorry. ரெண்டு மூணு ஸ்கிரீன் வச்சிருந்தா அப்படிதான் ஆகும். இன்டர்னலா பேசிட்டு இருந்தோமா அதனால. Okay. அன்பு, கௌதம் சார், எங்களோட ஆப் நேம் வந்து டிசைர் வால்ட். இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா, இப்போ நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கீங்க, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க வாங்கணுமா வாங்க வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஸோ யூ கேன் கிரியேட் a wish list like that. ப்ராடக்ட் நேம் ஏதாச்சும் ஓகே. RTX 3060. Price will be okay. Category is going to be electronics. Okay. And just we need to give that URL, like Amazon URL or Flipkart URL. Okay. So now I am giving some dummy URL. So description, really do you need to உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தாதான் பர்பஸ். Okay. But what is use of giving description over here? இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம RTX எதுக்குன்னு தெரியும் எனக்கு. டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டு this is detail for you அப்படினு சொல்லிட்டு நான் ஏன் போட போறேன்? எஸ் ஆமா அன்பு, இப்போ வந்து சும்மா RTX தவிர்த்து வேற ஏதாச்சும் ஒன்று விஷ்லிஸ்ட்ல போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரே தடவை டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம நம்ம பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எப்படின்னா எதுக்கு என்ன வாங்குறோன்னே தெரியாம நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, அதுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் போடும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கிளியரா இருக்கும். Why you started it at first, remembering that அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்க போட்டு மறுபடி லேட்டரா இப்போ இந்த மூமெண்ட்ல வந்து எனக்கு வாங்க தோணும், நெக்ஸ்ட் டுமாரோ எனக்கு வாங்க தோணாதுல்ல சில இது. ஸோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. இப்போ ஆட் கொடுத்த உடனே இது வந்து டேட்டாபேஸ்ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிருது. we need to எனக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் வரல as a user நான் பண்ணும்போது எனக்கு எதுவும் வரலையே. right and we need to work on it and still we have to work on the authentication part also. So what you are planning to do that on that area for a notification வந்து நம்ம அலர்ட் மாதிரி ஒன்னு யூஐல ஷோ பண்ற மாதிரி இருக்கும். நாங்க அது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ பேக் எண்டுக்கு வந்து ஃபயர் பேஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் அவங்க ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வியூ லிஸ்ட் இந்த இதுக்கு வந்துடும், இந்த பேஜ்க்கு வந்துடும். ஓகே. இந்த பேஜ்ல வந்துட்டு இங்க அவங்க கொடுக்குற பிரைஸ் எல்லாமே டோட்டல் வந்து கடைசியில வரும். ஓகே. சோ இப்போ ஆக்சுவலா ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்னு ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, அது வந்து இன்னும் ஆட் இது யூஐ வந்து பண்ணல. ஓகே ரெஃப்ரெஷ் பண்ண முடியுங்களா? ஓகே யூஐ இன்னும் வர்க் பண்ணல, மேப் பண்ணலாம். ஓகே கூல். சரி, நான் லாஸ்ட் செக்ஷன்ல கேட்ட அதே क्वेश्चन தான் தெரியும். So since you have not worked on the authentication part, how you will identify whose list it is? ஸோ நாங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் அதை தான் வந்து பண்ணணும். ஸோ இது வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அத்தன்டிகேஷன் பார்ட் வந்து எந்த கலெக்ஷன் இப்போ யார் என்னென்ன வச்சுருக்காங்கன்னு போகல. இப்போ நான் என்னோட வாட்ச் லிஸ்ட்டை வந்து மற்றவங்க பார்க்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி யூசர் நேம்க்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி அந்த கலெக்ஷன் நேம் சேவ் ஆகிட்டு அதுலேருந்து எடுக்கிற மாதிரி வி ஆர் பிளானிங். ஸோ
பட் மை கைண்ட் சஜஷன் என்னன்னா, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஒர்க் ஆன் தட். யூ ஹேவ் ஒன்லி 1.5 hours லெஃப்ட். அது ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, அதே இன்புட்டில் கெட் சம்திங் கால் யூசர் நேம். ஓகே, அந்த யூசர் நேமில் அந்த யூசர் நேம் வைஸ் நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, லைக் எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, கோ டு யுவர் கிரியேட் வாட்ச் லிஸ்ட் போங்களேன். தட்ஸ் இட் சஜஷன் ஃப்ரம் என். இதில் ப்ராடக்ட் நேம் இருக்குல்ல, மேலே வந்து செலக்ட் ஹேவ் அ யூசர் நேம் ஃபீல்ட். அதுதான் என்னோட யூனிக்கான யூசர் நேம் மாதிரி வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு அந்த யூசர் நேமுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டில் மேப் ஆகும். ஓகே, ஸோ வைல் ஷோயிங் ஆல்சோ ஐ கேன் ஏபிள் டு லைக் /create வால்ட் லிஸ்ட்னு இருக்கு இல்லையா, இப்போது /அன்பு/ அப்படின்னு போட்ட உடனே அன்போட எல்லா விஷ் லிஸ்ட்டும் வரணும். அது மாதிரி பண்ண முடியாது சொல்கிறீங்க. யா, ஜஸ்ட் URL யூசர் நேம் பேஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து அதோட ப்ராடக்ட் லிஸ்ட்டாக வர மாதிரி வேணும். ஓகே, ஏன்னா அத்தன்டிகேஷன் உங்களால் பண்ண முடியுதா பரவாயில்ல, பட் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் இட் வில் பி லைக் broken app, broken logic. அதனால சொல்கிறேன். ஓகே. யா, Gautam, any other suggestions? So yeah, really a cool application actually. So நீங்க வந்துட்டு அந்த பை நவுக்கும் வந்து ஆக்சுவலா ஒரே மாதிரி கலர் யூஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க பாருங்க. பிகாஸ் லைக் எல்லோ மட்டும் தனியா ஆடா நிக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் கோ டு தட் கிரியேட் வால்ட் ஒன்ஸ் அகைன். ஸோ இதுல எல்லாமே வந்துட்டு ப்ளூ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அண்ட் தென் வந்துட்டு டிசைர் வால்ட் ஹோம் பேஜ் போங்க. ஸோ இங்கேயும் எல்லாமே ப்ளூவா இருக்கா. ஸோ நான் இது எல்லாமே வந்துட்டு ப்ளூவா பார்த்துட்டு அங்க லாஸ்ட்ல வந்துட்டு அந்த இடம் பைனோ மட்டும் எல்லோவா பார்க்கும்போது இட் இஸ் லைக் ஐ எம் ஃபீலிங் சம் டிஃபரன்ஸ் ஆன் இட். ஸோ நீங்க இஃப் இன் கேஸ் யூ வாண்ட் டு லைக் மேக் எல்லோ, தட் இஸ் டோட்டலி ஃபைன். பட் என்னன்னா அது ஹோவர் ஆகும்போது இல்ல அந்த டைம்ல வந்துட்டு நீங்க மாத்திட்டீங்கன்னா பெருசா தெரியாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சஜஷன் ஐ வில் சே. ஸோ என்னன்னா கலர் ஸ்கீம் ஒன்னாவே மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோம், நத்திங் எல்ஸ். Okay, but yeah, really cool application actually. Thanks guys. So we have hardly 1.5 hour. Okay, 1 hour 20 minutes இருக்கு. Okay, அதுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ண முடியுமா பண்ணுங்க. All the very best. Yeah. Right. Cool. So yeah, thank you Gautam. Actually that's all we have. YouTube தான் இருக்காங்க சில பேர், பட் YouTubeல பண்ற எப்படி பண்றாங்க தெரியல. But let's start review for now. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வேல்யூபிள் டைம். இப்போ ஒர்க்கில் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட ஒர்க் ஈஸியாக இருக்க டைமில் எங்களை வந்து ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு, மென்டர்ஷிப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிக்க நன்றி. மோஸ்ட் ப்ராபப்லி இன்னும் ஒரு 1.5 hourல நம்மளே பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? கண்டிப்பா. ஸோ லெட்ஸ் see how they are progressing. உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் எல்லா டீம் பார்த்துருக்கீங்க இல்லைங்களா, உங்களோட வேல்யூபிள் சஜஷன்ஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் அவுட்லைனாக சொல்லணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லலாம். Yeah, like so already வந்து ஜென்ரலா 2 times நான் ஆக்சுவலா அதை மென்ஷன் பண்ணேன். ஒன்னு வந்துட்டு நீங்க என்ன ஒர்க் பண்றீங்க அப்படிங்கறத வந்துட்டு ப்ராப்பரா கம்யூனிகேட் பண்ணிருங்க. ஓகே, ஸோ லைக் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருது, லெட்ஸ் சே லைக் நம்ம அந்த வால்ட் அப்ளிகேஷனே எடுத்துக்கிறோம்னு வைங்களேன். ஸோ அதுதான் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இருக்கு லாஸ்டா நான் பார்த்தனால. ஸோ வால்ட் அப்ளிகேஷனே வருது அப்படின்னா, ஸோ வால்ட் அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு இது எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஓகே லைக் தீஸ் ஆர் மை விஷ் லிஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ தட் அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து ஓகே என்னென்ன டெக்ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே, அதுக்கு வந்துட்டு ஓகே இந்த கலர் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளான் போயிருக்கோம். ஸோ அதை ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன். இன்னொருத்தவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில நீங்க இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது. ஸோ ஒருத்தங்க வந்து யூஏல ஒர்க் பண்ணுங்க, இன்னொருத்தங்க வந்துட்டு லைக் கிரியேட்டிங் டேட்டா பேஸ் ஸ்கீமா அந்த மாதிரி ஒன்று பாருங்க. And then third person creating a backend for that or else like so configuring things for that. So அந்த மாதிரி நீங்க பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒருக்கா நீங்க சின்க்ரனைஸ் பண்ணி ஓகே இந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன், இதுதான் நம்ம பிளானு, ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபீல்ட்ஸ், இந்த ஃபீல்ட்ஸ் போதுமா, லைக் என்ன ப்ராடக்ட், என்ன ப்ரைஸு, அண்ட் தென் வந்துட்டு என்ன அப்ளிகேஷனோட லிங்க் மீன்ஸ் ப்ராடக்ட் பை லிங்க். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்டே நம்ம பேசிட்டு தான் வந்து டேட்டாபேஸ்ல ஸ்கீமா பண்றதுக்கே நம்ம பிளான் பண்ணணும். ஸோ அதனால அந்த டீம் ஒர்க் அப்படின்னு வரும்போதே ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் டேக்கிங் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் லீவிங் அதர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு தெம். ஓகே, ஸோ இதை விட இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அதுல போய் நீங்க இன்வால்வ் ஆகாதீங்க.
அது கஷ்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது என்னோடது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த கஷ்டத்தை பார்க்காம நீங்க வந்து பண்ணிதான் ஆகணும். அவனுக்கு ஈஸியான டாஸ்க் போயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணவே கூடாது. ஸோ யா, தீஸ் ஆர் த டூ திங்ஸ் தட் ஐ வில் சே. அண்ட் அதே மாதிரி தான் இந்த மர்ஜ் கான்ஃப்ளிக்ட் இன்னொருத்தங்க சொன்னதுமே, லைக் அந்த இடம் வந்துட்டு ஏதோ ஒன்று ப்ராப்பரா வந்து ஒரே காம்பனண்ட்ல 3 பேர் ஒர்க் பண்ணும்போது 3 பேர் புஷ் பண்ணியிருப்பாங்க, 3 பேரோட கோடும் வந்துட்டு கடைசியில் ஒர்க் ஆகாம போயிடுச்சு. ஸோ ரீசன் அதுதான், கம்யூனிகேஷன் அங்கே இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ யா, லைக் ரியலி அப்ரிஷியேட்டிங் யூ கைஸ். ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் யா, ரியலி நைஸ் ஒர்க். அண்ட் தேங்க்ஸ் அன்பு ஃபார் ஹேவிங் மீ ஓவர் ஹியர். So it is actually like my pleasure to be here. Yeah, so the pleasure is ours. And yeah, thank you for your valuable feedback, Gautam. And Yeah. let's meet again at 6 o'clock, 6 p.m. Yeah, sure. Till now, Okay all the guys. best. Yeah, okay guys, see you at 6. So yeah, அன்பு வேற எதுவும் சொல்லுமா? No, nothing else. Thank you. அவ்வளவுதான் சொல்லியாச்சு. Thank you. நாளைக்கு பார்க்கலாம். Yeah, thank you. Yeah, Okay, thank you. bye guys. Bye. So okay guys, so actually I have something else to say. Correct வந்து at 5 o'clock I will update what are the procedures, what are deliverables, you have to be present. Okay, so கரெக்டாக 6 மணிக்கு you have to freeze. நீங்கள் யாரெல்லாம் யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல, பட் பார்க்குறவங்க பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் வந்து ஹேக்கிங் எண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு டைம் ஓடிட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த டைம் தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த 6 மணிக்கு வந்து வில் பி ஸ்டாப்பிங் ஆல் தி ஹேக்கிங் செக்ஷன்ஸ். ஸோ நாட் அஃபிஷியலாக 12 hours, 10 hours ஐ கெஸ் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி. அதனால் மீதி ப்ரெசன்டேஷன்ஸுக்கே இப்போ சோஃபா நம்ம எடுத்ததுக்கே வந்து ஒரு 1 hour கிட்ட ஆயிடுச்சு இல்லையா, 1 hour கிட்ட ஆயிடுச்சு, 1.5 minutes கிட்ட ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து வி ஹாவ் டீப் டிஸ்கஷன் 5 minutesக்கு அசைன் பண்ணுவோம் நாங்கள். ஓகே, அந்த 5 minutes போடும்போது ஈவெண்டோ நீங்கள் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, அங்கே நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் லெட் யூ நோ. லைக் 5 o'clock பி ஆக்டிவ். அண்ட் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ கைஸ் கேன் ஆஸ்க் மீ. ஐ எம் ஹியர் டு கைட் யூ. ஓகே, ஸோ நீ என்கிட்ட கேட்டுட்டு இது என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லி நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லி நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆல் வெரி பெஸ்ட், நல்லா பண்ணுங்கள். கூல், தேங்க்ஸ். ஸோ கைஸ், நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஷேர் யுவர் லைவ் ஷேர்.
ஸோ டீம் எவ்ரி ஒன் வி ஸ்டில் ஹாவ் 1 hour லெஸ். ஓகே, ஸோ 1 hour தான் இருக்குது. அந்த 1 hourக்குள்ளே டெலிவரபிலிட்டிஸ், ஸோ ஒரு வாட்டி எல்லாமே பார்த்துருங்க. வாட் டெலிவரபிலிட்டிஸ் சொல்லிட்டு பார்த்துருங்க. ஜஸ்ட் see my, நான் என் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன், எல்லாமே பாருங்கள். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி டெலிவரபிலிட்டிஸ். ஓகே, நீங்கள் 6 மணிக்கு நீங்கள் வந்து சிங்கிள் மினிட் கூட வி won't வெயிட் ஆக்சுவலி. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா, உங்களோட என்டையர் சோர்ஸ் கோட் இட் ஷுட் பி கிட்டப்பில் புஷ் ஆகிருக்கணும். ஓகே, யூ ஷுட் டிப்ளாய் இட். நெக்ஸ்ட்டு அந்த அப்ராப்ரியேட் ப்ராஜெக்டில் இஃப் இட் இஸ் அ கிளைண்ட் ஆர் இஃப் இட் இஸ் அ பேக் எண்ட், அதுக்கான ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கணும். தி ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷனுக்குள்ளே இட் ஷுட் இன்க்ளூட்ஸ் தி இன்ஸ்டலேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், கான்ட்ரிபியூஷன் கோட், கான்ட்ரிபியூஷன் லிங்க் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது சொல்லிட்டு இருக்கணும், அண்ட் அங்கே டிப்ளாய்மெண்ட் லிங்க்குமே இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்து ஓவரால் ப்ராசஸ், அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஸ்டோரி டைமில் நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் யூஸ் த க்ரியேட்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ என்னென்னா நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரம் ஸ்கெட்சிங் லைக் என்ன ஐடியா வந்து யார் அசைன் பண்ணால் அந்த அசைன்மெண்ட் ஐடியா வந்து பிரெயின்ஸ்டார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஐடியா, அண்ட் அதில் நீங்கள் வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் மென்டர்ஷிப் 1ல் யூ காட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் மென்டர்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அதுவும் நீங்கள் வந்து மைண்டில் வச்சுருக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்லாஸ்ட் 6 மணிக்கு வந்து நீங்கள் என்ன முடிச்சிருக்கீங்க ஸோ ஃபார். ஓகே, முடிச்ச வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யூ நீட் டு ஹாவ் இட் இன் தி ரீட்மி ஃபைல். ஓகே, ஸோ இஃப் பாசிபிள் கடைசியாக வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் சொல்லிட்டு போட்டுக்கோங்க. இஃப் பாசிபிள்லாம் கிடையாது, நீங்கள் பண்ணுங்கள். ஸ்க்ரீன்ஷாட் சொல்லிட்டு போட்டுட்டு அங்கே நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷனோட எல்லா பேஜஸுமே அங்கே வந்து வச்சுருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதுதான் நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் வச்சுருக்கணும். டாக்குமெண்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப பார்ப்பேன். ஸோ பி கிளியர் ஆன் தட் திங். இதுதான் நீங்கள் தர டெலிவரபிலிட்டிஸ். புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே? எவ்ரி ஒன்? ரைட். ஸோ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இதில் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா தி பாயிண்ட்ஸ் வில் பி ரெடியூஸ் அக்கார்டிங்லி. அண்ட் ரிகார்டிங் தி criteria which we have suggested to the evaluators, it's like that. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்கன்னா by communication வந்து should be in English and give your best. இங்கிலீஷை வந்து பேச பாருங்கள். அந்த மெமரிங் வேர்ட்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு பண்ணுங்கள். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஆட்டிடியூட் வந்து இட்ஸ் லைக் இன்டர்னல் பர்சனல் ஸ்கில் தான், பட் ஸ்டில் we have considered it
ஃபார் தி மார்க்ஸ். ஸோ ஹவ் யூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல. நெவர் கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் வைல் ப்ரெசன்டேட்டிங். கேஷுவலாக இருங்க. ஓகே. Third thing, documentation. Documentation should be perfect. The designs, the demos, everything should not have any typographical errors. Okay. எல்லாமே ரியல் டேட்டாவாக இருக்கணும். டோன்ட் யூஸ் எனி ஃபேக் ஃபில்லர் அட் தட் டைம். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் யூ கேன் யூஸ் தி ப்ராப்பர் ஃபீல்ட்ஸ் இன் நோட் பேட் அண்ட் அந்த சமயத்தை ஜஸ்ட் காப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் நெவர் எவர் யூஸ் ஃபேக் ஃபில்லர் வைல் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிங். ஓகே. இட்ஸ் லைக் உங்கள் அப்ளிகேஷனோட ரியல் யூசேஜ் தெரியாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கோட் குவாலிட்டி. அண்ட் கோட் குவாலிட்டினா நீங்கள் கோட் எப்படி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஸ்கிரீனை வந்து ஷேர் பண்ணி நாங்கள் வந்து பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ அட் தட் பீரியட் தி டீம் லீட், I repeat, the team lead. அந்த டீம் லீட் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா, இட் ஷுட் ஹேவ் ஆல் தி கோட் ப்ராப்பர்லி இன் த சிஸ்டம். ஸோ டீம் லீட் தான் வந்து கோடை வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. அதர் பீப்புள் வந்து வில் பி ஆஸ்கிங் சம் கொஸ்டின்ஸ் டு அதர் டீம் மெம்பர்ஸ் ஆல்சோ. பட் டீம் லீட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஷேரிங் சீயிங் திஸ் கோட். Next we have the app experience separator, like the user experience, how you are making the user experience even more easier and responsive பண்ணிருக்கீங்களா, ப்ராப்பரான வேலிடேஷன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு we'll be looking at that app experience. Okay. And at last the deployment பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்களா, ஏதாவது மெமரி லீக் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ these are the criteria we are following to award you the final marks. Okay. So this thing will have a weightage of 50% of your entire scorings. அதனால் do your best. நல்லா பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் என்கிட்ட கேட்கலாம். Do you have any doubts? And make a presentation. Okay. ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து ப்ரெசன்டேஷனாக லைக் நாட் பிபிடி, ப்ராப்பரான ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ண போகிறீங்க, how you are going to do it. First, if possible, try to make a problem. ஒரு ஸ்டோரி லைனாக வச்சுட்டு அதை நீங்கள் வந்து ஒரு சொல்யூஷனுக்கு கொண்டு வரலாம். ஃபார் பீப்புள் ஹூ வாண்ட்ஸ் ஐடியா, கோ அண்ட் லுக் மூவி கால் பிக் ஹீரோ 6. அதில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெமோ பண்ணுவாங்க அந்த கார்ட்டூன். ஸோ அதை பாருங்கள் அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க, ஹவ் இஸ் அப்ரோச்சிங் அண்ட் ஹவ் இஸ் சால்விங் தட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இட் வில் ஹெல்ப் யூ அ லாட். அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். பட் டோன்ட் கன்சியூம் டூ மச். ஸ்டோரியே வந்து ஒரு 1 minute இருக்கக்கூடாது. ஸ்டோரி ஷுட் பி ஷார்ட் அண்ட் அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படி தான் இருக்கணும். ஓகே. தட்ஸ் ஆல் ஐ வில் லைக் டு ஷேர் வித் யூ கைஸ். எல்லாம் ஓகே தானே? ரைட். கூல் கைஸ். ஸோ பண்ணுங்கள். ஆல் வெரி பெஸ்ட். நான் கரெக்டாக வந்து 5:55 we can wind up everything. Okay. கரெக்டாக 6 o'clock வந்து we will be starting our section. Good luck. Thanks. And use this section to ask any doubts. ஃபைனலாக இருக்கீங்க, இட்ஸ் கால் பவர் மென்டரிங். ஸோ இந்த செக்ஷனில் வந்து இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ரகிள் அப்பான் அப்படின்னா என்கிட்ட நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். கேட்டு யூ கேன் கிளாரிஃபை யுவர் டவுட்ஸ் அக்கார்டிங்லி. தேங்க்யூ. அன்பு. எஸ் முஷ்கிர்.
எனக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னு சொன்னா, அப்டேட் பண்றதுல ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. என்ன டவுட்? டேட்டாபேஸ்ல இருந்து வெளியே நான் எடுத்துட்டேன். பட் அந்த ஃபீல்டுல இப்போ ஓவர் ரைட் பண்றதுக்குரிய அந்த கோட் எழுதுறதுல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. எப்படி எழுதுறேன்னு விளங்குது இல்ல. உங்க ஐடியா கோடு அனுப்பு. ஐ மீன் உங்க கோட் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் ஷோ மீ வேர் யூ ஆர் லாகிங். எது கரெக்டாக உங்களுக்கு டவுட்னு கேளுங்க. சரி, ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் அவுட்புட் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் எடிட்டை கிளிக் பண்ணா, இப்போ இந்த ஐடிக்குரிய டேட்டாபேஸ்ல இருந்து இங்க ஃபெச் ஆகி வந்துட்டு, பட் இங்க வந்துட்டு அதை ரீரைட் பண்றதுக்கு அதை எப்படி பண்ணி அதை திரும்ப இப்போ இந்த ஃபீல்டு இல்லை, நான் இந்த ஃபீல்டு ரெண்டுல எதுனாலும் அப்டேட் பண்ணலாம். கம்பல்சரியா இது ரெண்டே அப்டேட் பண்ணணுங்கிற தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ அப்படியான சுச்சுவேஷன்ல இதை அப்டேட் பண்ணி எப்படி அதுக்கு அந்த கோட் அதுக்கு என்ன லாஜிக்குங்கிறது கொஞ்சம் ஐடியா வருது இல்லை. ஓகே, உங்கள் கோட் போங்களேன். கோட் விஎஸ் கோட் அந்த பேஜ் ஓப்பன் பண்ணுங்க. அப்ரோப்ரியேட் பேஜ். இதான் அந்த ஓகே, ஸ்க்ரால் டவுன். Scroll down. Okay, so typically what we will do is we will have an on-click event for both inputs. அதை வந்து யூஸ் ஸ்டேட் மூலிமா அந்த அப்டேட்டடுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் சேவ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு நான் அதில் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த பட்டன் நான் வந்து அந்த ஃபார்மை நான் சப்மிட் பண்ணும்போது யூ ஷுட் கால் டிஃப்ரெண்ட் URL பாத். தட் இஸ் தி அப்டேட். ஸோ யூஸிங் Firebase ஆர் MongoDB? Firebase. ஓகே, ஸோ Firebase வந்து நீங்கள் இந்த மெத்தட் கால் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுங்களேன், ஆன் யுவர் லைன் 59 ஆஃப்டர் இல்லை 61 ஆஃப்டர் கூட கொடுங்க. On click. And you have to set your state here, right? So go top, use state la vandu get into inputs value. என்ன இருக்கு? இது ஏன் நீங்க அரே வாங்குறீங்க? Why are you getting as array? It is object, right? Yeah, it's object. So it's not a previous state actually. The naming convention தப்பா இருக்கு. It's called maybe call it as title and description, right? Field. Yeah. So title okay. அப்போ okay fine. Previous doc கீழ வாங்க. அந்த லைன் 14ல யூஸ் ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஆப்ஜெக்ட் வாங்கிருக்கீங்கல்ல? ஓ, அது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ள யூஸ் ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ள give you the name property, input property கொடுங்க. For example, title and description. Title empty quotes. Come on. And now you can set this. So previous doc வந்து உள்ள கீழ போய்ட்டு நீங்க வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூ. ஆன் கிளிக்ல ப்ரீவியஸ் டாக்கை வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற இது வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒன்ஸ் தி ஃபார்ம் இஸ் சப்மிட்டட் அப்போ வந்து யூ ஷுட் கால் அ டிஃப்ரெண்ட் URL. ஓகே, விளங்குச்சா? கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரி, பாருங்க.
முஷ்கி நீங்கள் மீட் பண்ணிக்கோங்களேன்.
ஸோ கிரேட், we still have 50 minutes left. அதனால் இப்போயே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எல்லாமே ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. மேக் தி ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வெல் அண்ட் உங்கள் லைவ் டெமோஸ் டிப்ளாய் பண்ணி வச்சுருங்க பக்காவா. ஓகே, ஸோ கரெக்டாக 6 o'clock வில் பி ப்ரொசீடிங் ஃபார்வர்ட் அண்ட் வில் பி ரேண்டம்லி பிக்ட். அதனால் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேக் தி டிப்ளாய்மெண்ட் லிங்க் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் எவ்ரிதிங் ரெடி. Okay, all the very best.
செக்ஷன். வி ஹாவ் ஒன்லி 5 minutes. அதனால் உங்களோட எல்லா டெமோஸுமே பண்ணி புஷ் பண்ணிடுங்க. புஷ் இட் டு GitHub. இட்ஸ் அ மேண்டேட்ரி ரூல், யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. நீங்கள் பண்ணுற எல்லா ஒர்க்குமே கிட்டப்பில் புஷ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க் பண்ணுங்கள். 6 மணிக்கு ரிலாக்ஸாக நீங்கள் வந்து சோஃபா என்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை காமிங்க. தட்ஸ் எனஃப். ஓகே, டோன்ட் ரஷ். இப்போது இந்த 5 minutes தான் நெக்ஸ்ட்டு ஏதாச்சும் பண்ண போது கிடையாது. 5 minutes எதுவும் பண்ண முடியாது. அதனால் கொஞ்சம் எல்லாமே சோஃபா பண்ண ஒர்க் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கிட்டப்பில் புஷ் பண்ணிடுங்க. டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இஃப் பாசிபிள் டிப்ளாய்மெண்ட் லிங்க்கும் நீங்கள் வந்து டிப்ளாய் பண்ணிடுங்க. பண்ணிவிட்டு லிங்க் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. ஓகே, cool. So exactly at 6 o'clock we'll be starting our section. Thanks.
Okay, so I request everyone to close your section and GitHub push பண்ணி டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி வச்சுக்கோங்க. We will start momentarily. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் வந்து கரெக்டாக வந்து கிட்டில் இப்போ நீங்கள் புஷ் பண்ணி வச்சுருங்க. நான் பண்ணும்போது கிட்டில் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா டைம் இருக்கும் கிட்டில். ஓகே, ஐம் ஸோ சீரியஸ். 6 மணிக்கு மேலே யாராச்சும் அப்படி கிவ் யூ another 2 minutes. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் புஷ் பண்ணிடுங்க. சப்போஸ் நான் எல்லா டீமோட சோர்ஸ் கூட பார்ப்பேன். 6 மணிக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் நீங்கள் புஷ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஐ வில் டிஸ்குவாலிஃபை தட் டீம். ஐம் ஸோ சீரியஸ். ஓகே ரைட். ஸோ 6:05 எனக்கு கமிட் பண்ணிடணும் எல்லாத்தையுமே. ரைட்டாகவே நீ இப்போ பண்ணுங்கள். இப்போ பண்ணாதவங்க நான் சொல்கிறேன் கிட்டில் நீ புஷ் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்கிறேன். ஓகே கூல். So yeah, right. So actually we have a problem here. Let me be back. Okay, so cool. So we shall start, guys. So we have Imran and we have Aditya. Available? Yeah. Hey everyone. Yeah, we have Aditya and we have Gautam. Okay. And another mentor will join shortly. And in the section appiye vandu pathina neenga vandu you should be able to technically and in the competition wise paakumbodhu neenga vandu complete pannirukkom 6 o'clock. Okay, so endha alukku progress pandringenu solli paakalam. So for YouTube yaarla watch pandringlo, we have a latency issue right now. Adu ya problem theriyala. I have a good internet connectivity but still my frames are dropping. So konjam ungalku lag avara maadha irukum, suthitha da irukum. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா ப்ளீஸ் பி காம் அண்ட் ஒன்ஸ் அந்த இஷ்யூ சார்ட் அவுட் ஆனோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ஒரு வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே ரைட். ஸோ வி ஹாவ் 3 mentors right now and this section will have a weightage of 50%. Okay, so first 20%, 30%, now it's 50%. ஸோ இந்த 50%ல் உங்களோட ஃபுல் ஒர்க் நீங்கள் காமிக்கணும்.
which should includes your entire work. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ ஃப்ரம் மார்னிங் நீங்கள் வந்து அந்த பர்சன் கிட்ட நீங்கள் ஷோ பண்ணலாம். ஓகே, டீம் அவங்ககிட்ட ஷோ பண்ணிட்டீங்கன்னா they will be awarding you points. Okay, that's all technical information you needed from me. And yeah, start பண்ணலாமா? Mentors, are you ready? Okay, so we have 7 teams here, so let's go. Third, VTube. So VTube, just நீங்கள் இது பண்ணலாம். And before and to start, we have a chief guest coming on at 7 p.m. Okay, so meanwhile இது பண்ணதுக்கு 1 hour ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இந்த 1 hour அப்புறமா we will be having our guest at 7 p.m. where you should able to show demo in 2 minutes. Okay, 2 minutes இல்லை, ஒரு 1 minute குள்ள நீ காமிக்க மாதிரி இருக்கணும், because they don't have much time, the chief guest. Okay, so அதனால் லெட்ஸ் மேக் இட் இங்கே வந்து எலாபரேட்டாக இருக்கும், அந்த செக்ஷனில் நீங்கள் காமிக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ பி ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட் ஆஸ் வெல். ரைட், ஸோ ஷால் வி ப்ரொசீட்? வி பிளாக் என்ன உள்ளது? இட்ஸ் கால் VTube. Yes. Hello. Yeah, you are audible. Oh, yeah. Sorry. Cool. Okay. So first of all, we are showing you the code base. So how do we actually work so far? But unfortunately, we couldn't able to complete the entire project. To be honest with you all. So because since we have some technical difficulties with the Git, so we had to consume a lot of time on behalf of that. So we were able to add the data, right? So once we add the data, so the data will go to directly, because we had it here, and each and every data in the home page we are fetching it, so we didn't have the proper time to fetch it and to display. Sajid, my suggestion is first show you a demo first. அதுக்கப்புறமா அதோட பண்ணாத சொல்லலாம். All right. Tell you your positivity first. All right. So in the VTube, we have created a form, so which is like you can add the videos here. So once you click on the add, there a form is going to pop up. So after that, you can able to validate your. You can. We are not able to see your demo. If you are sharing your screen, please. Are you sharing screen? உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண மாதிரி தெரியலையே. Okay. Yep. Oh, it's my bad. Okay. Sorry, it's my bad. See, relax பண்ணுங்க. Okay, it's a presentation, that's all. Okay, we are also youth like you guys, so we are here to shut up பண்ணுங்க. We're not going to give you any other things, we're not going to give you cash rewards and so on. So it's purely for your skill analyze, right? அதனால கேஷுவலாக பண்ணுங்க, enjoy and do it. Yep, thank you. All the best. Yep. So this is the actual VTube application. So we haven't done much due to the technical difficulties, as I said earlier. So in this section, we can add videos. So I have used the router, React router for that. Then we have created a form using React hook form. So each and every work our teammates who Sweetie and the Gayatri have done the contribution to the project. Then we have created the field to create a video. I mean, to add a video to the UI. Okay, show me in action, Saeed. Show me in action. Show me in action. The thing is, we can add like your name, so I can No. Make it as a real video. Okay, just add any favorite video. Yeah, that's the main thing, Ankur, because we couldn't have time to fetch it, because we have only fetch the name only from our database, Ankur. Right, so we have add the docs. So even though if we add the docs to the form, so the form is successfully going to the Firebase. But the main thing is when I'm going to fetch it, so many things had happened in between the teammates, because due to the my miscommunication, the Git was conflicted and it ruined the entire process. So what did I did was, so after that, so what we in the last moment, so what we can do is, so
just okay, it's okay, we can able to deploy it and we can see what we can do actually. So I can demo the actual the form. It's going perfectly to like if I submit now, it's going directly to the uh, a collection. If I refresh it, so it will save it on a collection, but I couldn't able to retrieve it on. What error are you receiving actually? The main error was from the Git side, because it was Git. the What is Git. that to? No. Actually, in terms of you can't. You are saying that you couldn't retrieve, right? What No, error are you facing while yeah, retrieving? while reviewing, like in the home page, I was able to get it done. So because I have sent the data to the database. Now all I have to do is I have to get it, but unfortunately the end of the time, I couldn't do all of the things, because we have to deploy it and we have to upload the readme file, since Gayatri cannot upload it because she has the conflict. So we focused on technical side. Okay, fine. Okay, tell me other things so mentors can see. Yeah. That's all the presentation we have, huh? Yeah. I just got a quick question. Like, you're able to fetch your names from the Firebase, right? Can you show where the Yes. names are stored? Yeah. Yeah. So, where these names are stored? Is it in the files that are added, or this is a different collection? No, this is a different collection. In the songs collection, I can able to get this the name only. I mean, Name if you're and able to get the names, then why can't you replicate it for the other as well? no, I thought to do like this. Okay. So I thought to do like this. The first of all, in the card component in my home page, I can show you my code. In the home page, there's a card component. So I just wanted to pass the value as props. So the props to store the data. So it's finally about I think in 5:45 only I was able to do this. So that's why it took time. So after that, I was just testing. So because I have saved in my state variable, so I was just mapping the state variable and I have to take the data name. I mean, you are so close. You could just replicate this for other Yes, yeah, entities. because the time was up, because 6 o'clock, so we couldn't do anything. Okay, Sajid, if I make you as a last person again, can you able to do it? It will take Yeah, another because 30 minutes. yeah, I think so. I'll give you another 30 minutes. Can you able to try? Yeah, I can do it. You have to be confident. உங்களுக்கு 30 Yeah. மினிட்ஸ்க்கு 30 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகும். ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க. I will give you time. Okay. Or if you're done, we can stop here. Yeah, sure. Okay. So mentors, kind session, like let's give them opportunity. Yeah, sure. Okay. லாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் சஜித். Okay, thank you. Okay, just calm ஒர்க் பண்ணுங்கள். You can do it. Okay. Yeah, nice. Thank you. Okay, guys. So we have another job jet. Job jet, please come. சீக்கிரம் வாங்க. We don't have much time. Okay. I just want to let something know. Like, it's just one of the team members has presented, and I can't really evaluate the rest of the two without them like talking, right? I can't evaluate their technical skills or anything. So I would ask the team members who are presenting to collaborate and like share the presentation. Yeah. ஜஸ்ட் டீம் லீட் மட்டும் பேசாமல் டீமுக்குள்ள இருக்க எல்லாமே பேசுங்கன்னு சொல்கிறாரு. அதனால் ட்ரை டு கான்ட்ரிபியூட் யுவர் திங் டு. நைஸ். This is our interview. Like it's a kind of board project where we can post jobs and the users can search job also. Till now we have worked the update and we have create the read and create function and read a function using MongoDB. And when we try to update the data, it's some
it's showing some error, and Vijay worked on that, and we try to fix it. But due to timeline, we have to complete no. So that we didn't do that operations. We have worked on create a function and read function. Vijay, output. Yeah. Shall I start? Okay, we have also search functionality and create functionality, and also delete functionality. Major merge conflict we the major merge conflict we not able to show the delete functionality. Some merge conflicts, some merger instead of for that merger. I implemented a search option also. I can search by job title. But, for the Chennai location jobs and So guys, if possible, can you share it from start? ஜாப் போஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அங்கேருந்து காமிங்க. அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. Okay, first of all, you're posting a job. Just try to submit it without any fields. Is it valid? You are validity? Yeah, yes. Some error, merge conflict error. See, merge conflict வந்து I can't able to accept. Okay, so it's been like you were learning for 6 months actually. It's a error. அதை நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஓகே, அட்லீஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி பாருங்கள். Yeah. Yeah, this job is So create ஆகுது. So yeah. done. And also we some error, and also we implemented a search option from the location. Search for Sabari Raj, right? Sabari Raj Limited. Not by company. By location. We have search option by location. Then you have to be specific. Search by location போடணும்ல. Search is a generic word. Yeah. So you can create. We have lot of implemented backend fully API, but we can merge in front end. We get error. Also we cleared it. Whenever we some get merge, then lot of error conflicts will happen. Okay, Vijay, quick question here. In the search functionality, what will happen when you search something that is not in your database? Let's say, search something random. Let's say, search Imran here. IAN or something. Yeah, data structure. Data. Yes. Okay. It should be loading. Should not handle that. Okay. But you have to handle the state as well, all possible That's ways. Because we implementing update and delete option, so that after we finish all that thing, we implementing some shimmer UI, and we plan to implementing some shimmer UI, and not found the data, not found the UI also, but due to the time and some edge conflict, we didn't able to do that. Okay guys, I can understand, but still having a 10 hours section is like 10 hours to 2 hours minds பண்ணிக்கோங்களே for a break and other stuff ன்னு சொல்லிட்டு still you can able to yeah, you have done a work, but still எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியுமே you have to work. Okay, so suppose வேறு வேல்யூ தந்தால் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நீ செக் பண்ணால் தான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். தட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன், ரைட்? ஹேக்கன் இஸ் நாட், இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப் பில்ட் பண்ணதுக்காக மட்டும் கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஃபுல்லான அப்ளிகேஷனால தான் நான் கரெக்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும் தந்திருந்தேன். Okay.
how to edit the job? Yeah, we not implementing now. Okay, we getting some error in update operation, also Yeah. delete operation. If we done delete operation, we not move into update operation. But the AP testing, we test all AP, all AP is good. Everything's working, yeah? Yeah, everything is working in the AP. Okay, show me the at least the backend API Yeah, part. sure. Yeah. Create is no worries. You already showed it in UI. Okay, get all jobs. Git is also not an issue. We already showed it in UI. Get a single job based on ID. Okay, first of all, I go to MongoDB database. Okay, so team, everyone, please note down all the feedback which you are getting from the mentors. அதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் கப்பல் ஆஃப் டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் இதை முடிக்கணும், ஓகேவா? ஸோ இந்த மந்தோட உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் முடியுது இல்லையா, அதுக்குள்ளே வி ஷுட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் இட். நான் திருப்பி செக் பண்ணுவேன். ஏங்க நீங்கள் அழகாக அதுக்கு நீங்கள் போஸ்ட் மேலே போய் எடுத்துக்கலாமேங்க இந்த பாடி. I get single data only. The update operation. Okay, I get the link of this one. Update. இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து இன்ஃபர்மேஷன் This வந்து is not the. இது அப்டேட்டடா, ரைட்? Yeah, this is not in the database now. Just I randomly put data of me. Okay, should from the update operation and also delete operation. நோ அப்டேட் பண்ணது அப்டேட் ஆச்சான்னு செக் பண்ணி காமிங்க. Yeah, data admin manager. நோ கெட் ஆல் ஜாப்ஸ் கிளிக் பண்ணி காமிங்க, அப்போ தான் தெரியும் எனக்கு. Get all jobs, okay. Yeah, data admin manager. ஓகே, இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹேவ் அ செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் இயர். ஆதிஜன் இஸ் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர், ஓகே. ஸோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் அ ஹேக்கர். ஸோ இப்போது ஒரு ஏபிஐயில் வந்து நம்ம பென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன டேட்டா வேணால் தரலாம் இல்லையா? ஹவ் யூ ஆர் வேலிடேட்டிங் தட்? We not implementing. We just now only we learn backend and also how to create API, so that we can able to do this thing only. After that we learn so much security and some security principles and how to validate things. After that we will implementing all that. So I get that you are not handling, I mean, you're not validating data, but at least you should have been handling exceptions, right? Because I see your application getting broken two times. Yeah, also, Vijay, in this Git API, is this paginated? Or is it just returning all the entries? Just give all the data. Okay. But ideally, in a production grade application, it should be paginated, because for now it's fine. It's just under 50 records. Let's say in future, it's in thousands. You can't fetch every time 1,000 records. Yeah, so we will implementing feature in future. We should learn and we implement. Yes. Okay, so deal me a job, Vijay. So Vijay is only explaining. How about Roshini and Siddharthan? Anbu, I have done the form validations in the form that page. He only done the backend APIs and everything. He only done the backend validations. And Roshni have done the documentations and the UIs and the home page that UIs, search page UIs. ஸோ யார் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்களே சொல்லட்டும், சரிங்களா?
Then Yeah, only we can able to award marks accordingly. yeah, I have done full backend, and I have done create operations and delete operation and the search operation do also in front end. Using delete the operationலாம் ஒர்க் ஆகுமா ஃப்ரண்ட் எண்டில்? no implementing delete operation is working for complicated for that issue we will not show now. We get when we merge it will totally collapse. I implemented delete operation in front end also, but some merge complexity we didn't able to show that we will getting that error. Okay, fine. Now this job is deleted. You know what is auth in REST APIs? We have something called auth. Where are tokens? You know what is token? The token means we give the authentication authorization user. We give whenever the user log in, they check he is authorized or unauthorized. Then they return back the token. We verify the token. After that, the API will allow to fetch and create all the details. So show me the other UIs which you have worked so far. Yeah, these all are the UI. So, yeah. Great. So that's what I create that also page job page also. But the complex error complexity. I fix it in 1 second. 1 second is up. Sorry, one minute. Okay, no worries. You don't need to fix anything. Okay, just show as it is. என்ன so far என்ன பண்ணிருக்கீங்க அதை மட்டும் காமிங்க. Based on that we will evaluate and we can move on. Okay. We done the job page also. We didn't. Why does the job keep disappearing as soon as you click the job? Can you like go back to the portal? Yeah, we click the job. They list the full details of description. And Yeah, click it and get back. Click one of the jobs. Yeah, right. I don't have to modify the code. No, you don't modify, Vijay. Modify பண்ணாதீங்க. டேரக்டா நீங்க என்ன பண்றீங்க பார்க்கலாம். கிளிக் பண்ணுங்க. It's showing the error. Get back. Yeah. Can you refresh the page? So opening the job deletes the job. Is that what is happening? But I didn't get. Actually, there is a variable defined in the code base. Actually, it should display the whole job description, and with that, it have a delete option in that. Delete option and update option And also there. clicking the delete, it will delete the job. That's why that's what going to happen in that page. But due to that merging, we are facing some errors in that. Yeah, right. Unable to fetch that whole part, job description part. So fetch the single data based on the ID. Vijay, so simple. If you go to line 24, delete data வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. பட் அதுதான் undefined வந்துச்சு இல்லீங்களா? delete data வந்து நீங்க எங்கேயோ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க UI ல. இப்போ சேவ் பண்ணி பாருங்க. delete data is not defined வருது பாருங்க. Now it's working. Yeah, we faced merge complete in this area. So that I work commented this. You faced what? Merge then shall I talk in Tamil? Yeah, unable to get the job title and everything in the description part. I get it also. While clicking on it, tinkering some UI. Then we merge it. The data will not come there. If I had a time more than 15 minutes, I will fix it. Yeah, I will just delete you. IT support engineer. Delete. You want delete? Okay, it should delete it, but delete it. It's deleting, but the navigation நீங்க சொன்னீங்கயா ஒரு வேர்ட் டிங்கரிங் வேலைலாம் பண்ணிருக்கீங்க. பட் அது கரெக்ட்டா வந்து யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸா வந்து இல்ல. That's the reality. Okay, so loading state, loading நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? You should
ஷோ தி யூஐ அப்ராப்ரியேட்லி. லைக் டேட்டா இல்லைனா நோ டேட்டா அவைலபிள் சொல்லி காமிக்கணும். அட்லீஸ்ட் மீனிஃபுல் டெக்ஸ்ட் காமிக்கணும். நீங்கள் யூஐ ஒர்க் பண்ணாமல் இப்போ காமிக்கிறாங்கல்ல ரிட்ரீவிங் லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் அ லோடிங் ஸ்டேட். அது மாதிரி நீங்கள் காமிச்சா தான் உங்கள் ஆப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணும். Yeah, we have plan after that finish all the CRUD operation. We have to some simple component for that. For the error we faced, we not able to do that. சரி, ஓகே ஃபைன். Delete option also no working. Not working. No, it's not working. It's deleted. நீங்கள் you are making it as a work. இப்போ திருப்பி வந்து திருப்பி நீங்கள் போடும்போது யூஐலாம் கரெக்டாக காமிக்கிறது இல்லை. They not navigating to this page. Then but in DB there is deleted. Okay, no problem. When I click, but for information, I am a user who has no tech information. டெக்னிக்கலாக எதுவுமே தெரியாது. டேட்டா பேஸ் என்னன்னே தெரியாது. எனக்கு என்ன நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். எனக்கு ஜாப் வேணும், அவ்வளோதான். Yeah, we have to. எனக்கு சிம்பிள் ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ் காமிச்சா வச்சு நான் பார்த்து தெரிஞ்சுப்பேன். ஓகே, என் ஜாப் போஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இல்லைனா வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சைட்டை கலையை ஊற்றி நம்ம போயிட்டே இருப்பேன். தட்ஸ் அ யூஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? டெவலப்பர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசிக்காதீங்க. யூசர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவன் என்ன யோசிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும். ஓகே, நைஸ். லுக்ஸ் லைக் விஜய் தான் எல்லாமே சொல்கிறேன். விஜய் தான் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஹவு அபவுட் ரோஷினி அண்ட் சிதர்சன்? வந்து I have done the formal designs and he asked me to client sites full the search for jobs and UI எல்லாமே I have designed it and the data fetch பண்ணி எடுக்க முடியலன்றனால can be able to show full of UI. Sudarshan, what kind of validations does the form have? Said you have performed form validation. It will if the input is field is empty, it will show error. We have to enter the input values. Could you just submit the form without anything? It's showing some error. Yeah. Never say some error. Be exact. You are a developer. Getting message. Well, you are missing validation, right? No, the message is missing. I think that was the error. Okay. So what kind of other validations did you work on? The field cannot be empty, and we have to specify what date we have to give the valid data, and in the image field we have to give only the image link, that kind of validations. Okay. Also, Vijay, you just deleted one record, right? Just deleted a job, but how all the records are deleted now? Yeah, I deleted this. That's also I click. Okay, do one thing. Quick post பண்ணுங்க. Fake bill மூலமா. I think they are making the call to the delete all endpoint, I guess. So இங்க மட்டும் எப்படி வேலிடேஷன் ஆகுது? என்ன ஆகுது தெரியல. I இருந்துச்சு. இப்போ சம்டைம் அந்த மெர்ஜ் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி பண்ணுது என்னன்னு தெரியல. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு. You don't get any sort of confirmation message or anything for posting. Like, how do you know that it's posted? Yeah, I planned to navigate this page, but the use navigator hook not worked properly. You create another record so we can see how the date works. And also, it seems like you haven't fixed the footer issue from the morning mentoring session. You got the feedback to fix the footer issue, right? When you scroll down, yeah, this page footer works good. Actually, when there is no data, it just goes. Yeah, right. For there is no data in this field, so it goes no further. Go delete. I deleted, and then I click this.
Does the update function work? Not work. We not able to do do that in this period. We get a lot of faces in this page, so we not implementing the update operation. Okay. Could you click on that update? We just Yeah. UI markup only this. We didn't write any code for the update. Yeah, just a pro tip is basically when you're deploying an application, make sure you're handling the exceptions. Even if the functionality is not available, just make sure the exceptions are handled so it doesn't pose a security risk. Yeah, okay, sir. Okay. Future we will solve it. As a beginner, we have faced a lot of issues when we developing this kind of application. This is your first time. Yesterday only I do learn backend full-fledgedly and able to create that APIs. Then you should have used Firebase la. Yeah, because we want to try in MongoDB. But it's not a platform to try actually. It's a platform to showcase your skill. Okay, fine. Whatever happened is happened. Cool. இங்க வந்து navigation வைக்கலாங்க. இங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து blank-ஆ இருக்கு, white-white-ஆ இருக்கு, Yeah, we logo put base இருக்கு. also. இதான் navigation-ஆ? That use navigate will not work. Whenever we click it, it goes to the job post page. Okay. ஸோ விஜய் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா யாரெல்லாம் ஆப் யூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாக்கிட்ட போய் உட்காந்துடலாம் பக்கத்தில் போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணு அப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி தி ஆப் ஷுட் டாக் பை இட் செல்ஃப். ஓகே, அது கொஞ்சம் நேவிகேஷன் பாருங்கள். நேவிகேஷன்னா டிப்பிக்கல் யூசர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேக் ஐக்கான்னா அது கொஞ்சம் விசிபிளாக தெரியணும் பேக்குன்னு. ஸோ ஓகே, இந்த ஐக்கான் இருக்குது ஃபைன், பட் ஸ்டில் யூ கேன் மேக் அன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஓரமாக எங்கேயோ சைடில் இருக்குது அது. அது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் அப்ளை சம் ஷேடோ. கீழே ஷேடோ ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களே, பேக்ரவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம். இஃப் யூ ஆடிங் ஒயிட் கார்டு அப்படின்னா இதெல்லாம் யூஐ இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். யூஎக்ஸ் வைஸோ நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி ரிக்ரூட்டிங் ஸ்பெல்லிங் தப்பு. நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்ககிட்ட, ஐ வில் ரெடியூஸ் 1 பாயிண்ட் ரைட் அவே. ஆக்டிவ்லி ரிக்ரூட்டிங் ஸ்பெல்லிங்கே தப்பாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபைனல் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் ஸ்டில் யூ ஆர் மேக்கிங் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ். 3 பேர் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, 3 பேர் பார்க்குறீங்க, ஸ்டில் நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டாமா? சரி, ஓகே. இதில் வந்து ஜாப் ரோல் இல்லை, அதெல்லாம் வரலையா, வாங்க முடியலையா? ஃபார் த மெட்ச் காம்ப்ளெக்சிட்டி தே வில் நாட் ஷோ. ஐ வில் ஃபிக்ஸ் இட் பை ஆஃப்டர் ஓகே, ஆஃப்டர் இது பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் என்ன? ஓகே, கூல். That's all guys. So mentors, do you have any questions to ask? What about the responsiveness of that? Is it mobile friendly? Is this responsive? Go to the home page or search jobs page. I think the form is more responsive than the other pages. The home page also, jobs page also responsive. And the logo is not appearing properly. அது ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. We still have many issues. நீங்கள் ஷேர் பண்ணும்போது ஏன்னா ஃபேக் ஃபில்ல யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதனால தான் இஷ்யூ நினைக்கிறேன் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி. ஓகே, okay, I'm fine with that. Yeah, good work guys. I mean your backend looks good, but I see that you cannot resonate the same to your front end. Yeah, sure. At least the API works good, so yeah, good work. Yeah, thank you. So இந்த UI நல்லா இருக்குங்க, பட் மற்ற ஃபீல்ட்ஸ் பேசிக் விஷயங்கள். ஓகே, ஸோ டீம் மென்டார்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் செஷன்ஸ் டு தி டீம் ரெஸ்பெக்டிவ் டீம். ஏன்னா இதான் லாஸ்ட் செக்ஷன் இருந்தால நீங்கள் வந்து உங்களோட செஷன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் டேட்டாவே சொல்லிடலாம். யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு அவாய்ட் எனிதிங் எல்ஸ் ஆஃப்டர் தட். ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா யா கௌதம்.
சாரி. ஸோ கண்டிப்பா லைக் இவர் சொன்ன மாதிரி யூஐ வந்துட்டு ரொம்பவே நீட்டா இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்துட்டு நீங்க வந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம். ஸோ அந்த டெலீட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ கீழவே வந்துட்டு அந்த ஜாப் டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க டேட்டாவையும் நீங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ யூ ஆர் ஆக்சுவலி கெட்டிங் த ஐடி. யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு லைக் Yeah, we faced it, but அவுட் ஆஃப். okay, I fetch it for that after merge config, they will not show. I will fix it after 30 minutes. So ஒரு it is 30 not. மினிட்ஸ் கழிச்சு நாங்க பார்க்க மாட்டோம். Yeah. So it is not actually a big deal that you have it. But API wise மற்றபடி எல்லாமே வந்துட்டு clean-ஆ இருக்கு. So yeah, and also just I wanted to say like ஆதித்யன் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்க வந்துட்டு லைக் எக்ஸெப்ஷன் நீங்க ஹேண்டில் பண்ணியே ஆகணும். இல்லாட்டி வந்து செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் ஆகும். அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆயிட்டே இருக்கு, அது ஸ்டாப் ஆகாம எரர் அடிச்சுது அப்படின்ற பட்சத்துல இட் ஷுட் பி பிரேக்கிங். இல்ல அப்படின்னா காஸ்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப எகிரிடும். ஏன்னா அங்க வந்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் அல்லது சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன். நெட்லிஃபை ஒர்க்ஸ் ஆன் சம்திங் கால்ட் லாம்டா ஃபங்க்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ செகண்டுக்கு அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ பேஸ்ட் ஆன் கெட்டிங் சார்ஜ். ஸோ நீங்க வந்துட்டு அதை பிரேக் பண்ணாம அதை அப்படியே ரன் ஆக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டிங் யுவர் பில்ஸ். அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் ஹிம், ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆன் ஜெம். Okay. Yeah. Vijay, from my side, actually, I like the way you guys presented the APs. API document பண்ணது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. But the main thing that I feel missing here is the flow. The UX wise வந்து உங்களுக்கு redirection ஆகல நிறைய இடத்துல. After filling the form, it's not going to the job listing page. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் ஒரு யூஎக்ஸ் வைஸ் நிறையவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம். யூஐலையுமே நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலான்னு தான் தோணுது. பேக் அண்ட் வைஸ் ஐம் ஃபைன் வித் திஸ். ஆக்சுவலி யூ கைஸ் ரைட் சம்திங் அண்ட் பேசிக்காக ஒரு ஸ்ட்ரக்சரலாக இருக்குன்னு தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஐ வில் லுக் இன் டு த கோட் ஆல்சோ இஃப் பாசிபிள். யா, தேங்க்யூ கைஸ். Thank you, sir. Thank you. யா, தேங்க்யூ டீம். தேங்க்யூ. Thank தந்த you. சஜஷன்ஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. Yeah, sure. Okay. தேங்க்யூ. ஸோ யா மென்டர்ஸ், ஆக்சுவலி என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ஈச் பர்சனோட மார்க்ஸ், ஐ மீன் அவங்களோட ஒர்க் நீங்கள் தெரியணும்னு நினச்சிக்கிறீங்கன்னா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட கேளுங்க. பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ கேன் கெட் தயர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் யூ கேன் அவார்ட் மார்க்ஸ் அக்கார்டிங்லி. ரைட். ஸோ நவ் வி ஹாவ் recipe app who's Gokul, Santosh and Satish. So Gokul, Sorry, Santosh. Where is Gokul? Yeah. So நீங்க ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடலாங்க. Right away you can start your presentation. Yes, sir. Santosh, for the documentation work, I can show it, okay? Okay. Show it from start to end. ஓகே, ஒரு ஸ்டோரி ஃபார்மில் ஆரம்பிங்க. லைக் நான் ஒரு யூஸர் வரேன் அப்படின்னா என் பர்பஸ் என்ன, அங்கேருந்து ஆரம்பித்தா தான் எனக்கு எல்லாமே புரியும். Okay. So basically our app is need to find the recipe of a certain food, and we can also able to create our own recipe and upload in our site, sir. So other users can also view our recipes and make it use of it, sir. Okay. I integrated a clerk, the authentication service, sir, to authenticate the user. So you have integrated both GitHub and Google. Yes, and sir. with email and password also. Yes, sir. Okay, இப்போ நான் லாகின் பண்ணிட்டேன்னா லாகின் பண்ணலையா? சார் லாகின் பண்ணிட்டேன் சார். ஸோ லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சார் நமக்கு கிரியேட் பேஜுக்கு போகும் சார். இல்லாட்டி வந்து நமக்கு வந்து அத்தன்டிகேட் பண்ண சொல்லும் சார். Here we can create our recipe details.
So can you What's hear the me, sir? what's the backend that you're using for this? Sir, Node.js and MongoDB. Okay. But this is the part which our maximum time is consumed, sir, for this dynamic input field, sir. We can dynamically include a input field, sir. As much what we need. Why couldn't you have a select menu, like list down of list a couple of options, and have a custom field where you can enter custom number? Sir, it's for dynamically user can add their ingredients and their quantity, sir. So for the purpose, I created like this, sir. And then for instructions also like that, sir, the same way. Add step 2, add step 3. As a UI, we can also have prefix it with. I mean, we can prefix it with step 1, step 2, right? Yes, sir. So we can be able to see it. Okay, sir. Yeah, thanks for that. And then we can press this create button. This automatically trigger the API, sir. So we can post our recipe, sir. So here is some notification, sir. And then once we come ahead and we see our recipe is added to our site, sir. So without reloading, our state will refresh automatically when we post our food menu, sir. And then when we click it, it automatically renders all the details about this specific recipe by the separate routing for, sir. And then for in this my recipe tab, we can see the recipe which we post it in this site. And that and this by the search functionality we can easily search the food, sir. It's also based on regex, so we just enter BIRI. Those are will return, sir. When we type unwanted things, then the alert messages will come, sir. So this is the part where we done, sir. We done a AP for a delete operation, sir, but for the but we can't implement it in our site, sir, because the generally this part takes so much time, sir, for us to write the logic for this area, sir. Okay, Santosh, what is your qualification, by the way? Are you a student or working professional? Sir, BE Computer Science final year. Final year. In which college? Yes, sir. So I asked actually, you from which college? sir, KSR College, Trichandur. Trichandur. Okay, cool. Yes. So is there any update functions that you have written? No, sir. Okay, fine. So what are your contributions? Like 3 members were in the team, right? Yes, sir. What other 2 persons were like? How you had like separated your works among yourself? Sir, I done the whole front end part, sir, and API fetching part. My teammate Gokul Krishna is done the API part, sir, writing API in Node.js and and database connectivity, sir, and writing documentation. Both Gokul and Satish will together and create the documentation work, sir. Okay. Can you just show me what are the documentations that are being done so far? Yes.
on this readme file. Yeah. Yes, sir. You can open this in preview mode, Santosh. Can you open the preview of this MD file? Like at the top right, you will have a preview. I think it will be control plus AV. Can someone help me? Okay. Here is the documentation for that. Okay. So we also have deployed the application in Vercel and Render. Render, we have deployed the backend, and Vercel, we have deployed the frontend. Yeah. How to run the application? Please scroll down. So mention how one can contribute. But yeah, I think I forgot to add the images because we didn't have that much time. That's cool, yeah. Cool. So you mentioned there'd be a share functionality, right, in the mentoring session. Did you? Yes, sir. Because I couldn't. But we didn't get enough time and we are new here. But we are learning. We'll try to implement that in next 2 days, as you mentioned. Could you actually get back to the portal, to the app? Yes, sir. So can you like add a recipe? Click on the create recipe. Yes, sir. And in the ingredients, is there a specific way? Like you said 1 to 2, 2 to 4. Is that the specific way how I could add the ingredients, or I could just like 1-2? Sir, not for sir. For that reason only, I give a additional button, sir. It will create another recipe tag, sir, like name and quantity, sir. Like see, sir. So here, like on and for this, and then we need an additional recipe. Just we press this button and we can easily write a recipe, sir. Cool. Do you have, what sort of validations do you have in place? Sir, I validated for null field, sir. If the user didn't write anything in the field, then it throw the error, sir. Could you just show us? Yes, sir. Error, sir. What kind of error is it? It says that you just have some sort of error. I don't know if it's backend or front end. Yes, sir. So I didn't specify that error, sir. Okay. I think Imran had some questions. Yeah, actually, I just wanted to ask, when you create this, you're taking the user ID from the token, I believe, right? Yes, sir. Yeah. So what will happen when someone just captures the request and change the user ID? Are you guys validating that? Sir, I'm not validating that, sir. But I have an idea, sir, but I didn't validate, sir. So because it's take much time, sir. Understood. What is the idea you are having right now? Sir, we can create a JWT token and then pass the token, and by that we can verify the user. By that we can verify, sir. Or else we can encrypt the email or ID which we send from the front end to back end, and then we can decrypt that by the server, sir. These ideas only I have, sir. Right now you're authenticated, right? In the app? Yes, sir. How do I log out? Sorry. I didn't make a logout functionality, sir. Go to your app. So there is no logout functionality, sir. Okay. And you can also improve a little bit of your UI is nice actually, but still you can make some improvements. For instance, go to your UI. Yes. Create your recipes. Okay. Kattana varan theriyala. Create your recipes are recipe varuman theriyala. Okay. Just go on create your recipe. Click பண்ணுங்க. இதுல அந்த இன்புட்ல லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பேடிங் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப இல்லாத மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஓகே. ஆக்சுவலி நான் பேடிங் 1 pixel தானே சார். ஸோ இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்.
ஓகே. இன்னும் ஒரு 5 தரலான்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஓகே. ஹார்ட்லி தெரியவே இல்ல. டாப்ல தர எஸ். மாரி இங்க இல்ல. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தி இன்கிரீடியன்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேன் ஹேவ் நம்பர்ஸ். பிகாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியணும்ல. ஹவ் மச் நம்பர் வி ஆர் கிரியேட்டிங் சொல்லி நமக்கு தெரியணும்ல. சார் அதுக்கு லைக் இந்த இடத்துல வந்து அதுக்காக ஒன்று வச்சிருக்கேன் சார். ஆட் இன்கிரீடியன்ட் 2, ஸோ ஆட் ஸ்டெப் 2, ஸோ டைனமிக்காக வந்து இங்கே ஆட் இன்கிரீடியன்ட் 3, ஆட் இன்கிரீடியன்ட் 4, ஸோ அந்த மாதிரி டைனமிக்காக இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஓகே. பட் ஸ்டில் ஸோ அதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு இன்கிரீடியன்ட்ஸ்க்கும் முக்கியம் இல்லை. பட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப்னு போட்டால் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ தட் யூசர்ஸ் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு வி கேன் ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் இட் வைல் வி ஆர் கிரியேட்டிங் இட் செல்ஃப். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் சார். லைக் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக வைக்கலாம். ஓகே. வாட் சப்போஸ் லெட்ஸ் சே ஒரு ப்ராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நான் சால்ட் ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன். லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுறேன். கேன் ஐ ஏபிள் டு மூவ் இட் அப்? நோ சார். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் லைக் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூஸ் கீழே கலோரிஸ் இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் யூ கேன் ஹேவ் சம் பேடிங். ஓகே சார். ஸ்பேஸ் இல்லாத மாதிரி இருக்கு. எஸ் சார். ஓகே கைஸ். ஸோ யூ உங்கள் ஸ்டாக் என்ன மாங்கோ மர்ன் ஸ்டாக்கா? மர்ன் ஸ்டாக் தான் சார். For backend, did you do any validation? Sir, no sir. Mongoose யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? Mongoose யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார். அதை ஸ்கீமா வேலிடேஷன்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸ்கீமாஸ் தனியாக செப்பரேட்டாக ரைட் பண்ணியிருக்கோம் சார். ஓகே. திஸ் வாட் த வேலிடேஷன் இஸ் நான் பண்ணியிருக்கீங்க. நைஸ். ஸ்கீமா ரைட் பண்ணிக்கலாம், இதான் வேலிடேஷனானு தெரியாது சார். ஓகே. டெக்னிக்கல் டேர்ம் தெரியல சார். So right now you don't support update or delete. Is that what? Yes. Sir, delete request like API create பண்ணியாச்சு சார். பட் வந்து இன்னும் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல அத இம்ப்ளிமெண்ட் மட்டும் பண்ணல சார். லைக் back end API work ஆகுதா? If I send a request to this endpoint. Yes sir. You can show that in Postman so that we can verify that the back end is working. That's it. Yes sir. Actually இது delete ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸா? delete அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டெலிட்டட்னு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கலாம். அந்த டேட்டாவை அப்படியே ஷேர் பண்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருக்கோம் சார். டெலிட் ஆயிடுச்சு சார் அந்த ஃபீல்ட். ஸோ யூசர் லாகின் பண்ணாதான் யூஸ் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி வச்சிருந்தீங்க. இப்போ சார் அப்படி யூசர் லாகின் பண்ணாதான் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ரெசிபியை வந்து அப்லோட் பண்ண முடியும். இல்லைனா யூசர் வந்து ஸ்டில் தே கேன் see our ரெசிபி லிஸ்ட். பட் யார் வேணா டெலீட் பண்ண முடியுமா இப்போ நீங்க? ஏன்னா இந்த ஆத்தென்டிகேஷன் கொடுத்த மாதிரி இல்லை, டேரக்டா ஏபி ஹிட் பண்ணீங்க டெலீட் ஆயிடுச்சு. சார் அதை வந்து வேலிடேட் பண்ணும் சார். ஓகே. ஐ மீன் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இன்னும் அதை பண்ணல சார். ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இன்னும் இன்க்ளூட் பண்ணல சார். ஓகே. நோ ஐ மீன் ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நீங்க வந்து அந்த ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க. ஆக்சுவல் லாகின் பண்ணா கிரியேட் ஆப்ஷன் வர மாதிரி. பட் பேக் எண்ட்ல இந்த வேலிடேஷன் கிடையாது. டோக்கனோ இந்த மாதிரி ஆத்தென்டிகேஷன் கிடையாது. அப்போ நீ காக்னிட்டிவ்ல ஸ்லாஷ் கிரியேட்னு போனால் ஓகே, அதை எப்படி இருந்தாலும் அத்தன்டிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களே கிளக். ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன், யுவர் டீம் கான்ட்ரிபியூஷன்? So I done the whole React part on front end part sir, on fetching the APIs, and Gokul helps to create an backend part on writing APIs, and Satish and Gokul's collably write the whole documentation work sir. Okay. Yeah, nice. So mentors, any questions? So how you are planning to like take this application further, Santosh? So what are you planning to, how you are planning to release this application, or else like enhancements that you are in having as a plan right now? Yes sir. So first of all I need to override the whole backend part sir with the proper authentication sir. So I need to add a middleware for authorization sir, and creating tokens for front end part also sir. And then I need to first of all add the proper functionalities of the update and the edit process. And as the sir told, if the step where I missed, we can rearrange that step sir. So for that
I like to use drag and drop D&D, sir. Like drag and drop. It's more like useful to Yeah. rearrange the steps, sir. So like likewise, I have to improve my site, sir. Cool. Yeah. Yes. Yes, so my suggestions would be, first of all, I do see that there is no share functionality. So what I would suggest is plan the features that you can deliver. First Yes, of sir. all, like when you're tackling a problem statement, right? I Yes, would sir. ask you not to overpromise anything. Like if you're just be sure on what you can deliver in the provided time. Because if you overpromise something and you cannot deliver it, that makes it look bad. But again, whatever the features that you are delivered looks really good. So including your UI, and it seems like your backend is working. So great job on that. But yeah, and I also noticed that it has, the site itself has like a poor navigation in terms of, in general terms. Like I don't see how you could navigate in this app. So that's one concern. And then I do see that you don't have the logout functionality implemented. So it's like once I'm signed in, it's almost like I have an infinity session. Like you're not invalidating my token. That happens during the logout, right? So it also poses as a security risk. So obviously that's a, when you implement a login functionality, make sure you implement the logout Yes, sir. corresponding as soon as you implement the login functionality, because this almost looks like a security risk. You just have my authentication forever. Like how do I log out? How do I invalidate my session, right? So yeah, but everything else looks promising. So Yes, good sir. work on it. Yes. Okay, team, thank you and good Thank you, work. sir. Right. Thank you. So our next team will be the Minutize. Muthu Hagalia. You will be the person. Yes, sir. Yeah, you're on screen. First of all, explain what you're trying to solve, and later on you can show you the demo. Yeah, okay. Amber. This is a Minitize app. It's used to take meeting minutes. The main functionality of this app is to create a new meeting minutes and update it and delete it, and also to add to implement login functionality. This is my app. Uh, when I click new meeting minutes, it should navigate into the form. Then have to add the details. After clicking submit, the data is added in the backend. Also, I have added a sign up functionality. தப்பான பாஸ்வேர்ட் போடுங்க. Hey, this is for sign up, Panbu. Okay, still do you have password, confirm password, right? அதுதான் சொன்னேன். Confirm password and the actual password should be different. ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி சைன் அப் பண்ணுங்க. Sign up with some other person.
கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் வேறு மாதிரி கொடுங்க. கிவ் ராங் பாஸ்வேர்ட். Haven't added any validation. வேலிடேஷன் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி ஹியர். ஸோ கன்ஃபார்ம் வேலிடேஷன் நீ வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். அது வந்து ஒரு சின்ன நோட்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. அகைன் இந்த யூசர்க்கே சைன் அப் பண்ணுங்க. சாரி சார், your voice is breaking. சரி, இதே யூசர்க்கே வந்துட்டு வேற ஏதாச்சும் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து சைன் அப் பண்ணுங்க. It is actually overriding it, right? I think yes sir. Okay, last question la sollirunga if I am remembering right. பட் யூ ஷுட் செக் அக்கலியா, எப்பயுமே வந்து சேம் யூஸர் வந்து சைன் அப் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் யூ கேன் ஃபெச் அண்ட் யூ கேன் செக் இஃப் தட் இமெயில் ஐடி எக்ஸிஸ்ட் ஆர் நாட். எக்ஸிஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஷோ லைக் திஸ் இமெயில் இஸ் ஆல்ரெடி டேக்கன், இட்ஸ் நாட் அவைலபிள் சொல்லிட்டு நீ ஷோ பண்ணலாம் அலர்ட் மாதிரி. ஓகே ஓகே, ஷோ தி ரெஸ்ட். வேறு காமிங்க. இப்போ லாகின் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண வச்சு லாகின் பண்ணுங்கள். Use a wrong password here. Yeah, okay sir. I forgot the password so. சரி, டேட்டாபேஸ் 5 பேஸில் போங்க. அதில் எப்படி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க பாஸ்வேர்டு? ஓகே, 5 அத்தன்டிகேஷன் யூஸ் பண்ணால் தான் பை டிஃபால்ட்டாக இதாயிரும். யூ கேன் டேரக்ட்லி ரீசெட் இட் ஹியர். ரீசெட் பாஸ்வேர்ட். Disable reset. யா ஓ, சென்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே பெட்டர் கிரியேட் அ நியூ ஒன். ஓகே. அங்கே ஏதாச்சும் ஓடிபி ஏதாச்சும் போகுமா? சின்ஸ் யூ ஆர் யூசிங் அத்தன்டிகேஷன் நான் கேட்குறேன். இல்லை என்பது நார்மலாக லாகின் இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வேலிடேஷன் மட்டும்தான். சரி ஓகே, குயிக்காக கொடுங்க பார்ப்போம். லாகின் ஆகுதா? லாகின் ஆகிட்டு அன்பு, பட் அது டிஸ்பிளே ஆகலை. டிஸ்பிளே ஆகலையா? கன்சோல் ஆக போய் பாருங்கள், ஏதாவது யாரும் ஷோ ஆகுதுன்னு பாருங்கள். ரீடைரக்ட் ஆகுது. நேவிகேஷன் பண்ணல நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, அந்த ஓகே எப்படி நீங்கள் டேஷ்போர்ட் போவீங்க? இது யூஸ் பண்ணி தான் போகணும். ஓகே, வியூ மினிட்ல அது ரீட் பண்றது இன்னும் பண்ணல. ஓகே கிரியேட் மட்டும் பண்ணியிருக்கீங்க, அத்தன்டிகேஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. எஸ் அன்பு. ஆத்தென்டிகேட் ஆகுதா? லைக் லாகின் பண்ணணும். லாகின் ஆகுது, பட் அது நேவிகேட் பண்ணல. ஜஸ்ட் ஷோ மீ ஹவ் அத்தன்டிகேட் ஆகுதான்னு மட்டும் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. நோ நாட் இன் கோட், இன் யூஐ. இல்ல, ஏதாவது டெமோ அக்கவுண்ட்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை வச்சு கூட ஸ்பான் பண்ணுவோம். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு யூஸ் தி ஒன்ஸ் தட் இது மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? அதை வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. நேவிகேஷன் எரர் வந்ததுன்னு எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ரைட்.
ஓகே அகிலி, ஆக்சுவலி நீங்கள் கோர் ஃபீச்சர்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, கோர் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து முக்கியம். அந்த கோர் ஃபீச்சர்ஸ் தவிர்த்து நீங்கள் அத்தன்டிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதை நீங்கள் 3:30 AM நீங்கள் வந்து பண்ணிட்டீங்க நினைக்கிறேன். ஸ்டில் டைம் கேப்பில் இருந்தாலும் டைம் இல்லாதனாலே யூ கைஸ் ஆர் ஃபீலிங் லைக் டைம் இல்லைன்னு சொல்லி ஹரிபரியாக நீங்கள் வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு இட் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நல்லா ப்ராக்ரஸ் பண்ணியிருந்தீங்க ஃப்ரம் மார்னிங். நல்லா யூஐ அண்ட் அத்தன்டிகேஷன் கூட இட்ஸ் அ பிக் திங் தான், நாலேஜ் தான். அதுக்கும் நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? எஸ். ஸோ இது நீங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு 1 hour இருந்தால் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க? எஸ் அன்பு. அப்போ ஏன் பண்ணல? 3:30க்கு இது முடிச்சிட்டிங்களே? இல்ல அன்பு, அது இந்த டைம் லிமிட்டோட கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதுலயே முடியல. அந்த ஒரு டென்ஷன்லயே ஓகே, பிளாங்க் ஆயிட்டு. சரி, ஓகே, ஃபைன், கூல். யா மென்டாஸ், இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். Can you like go to create minutes and like create a simple like ஏதாவது ஒரு dummy minute create பண்ணு. And also for time, why do you have to manually enter time? Can't I select time? டேட்டுக்கு அதை வச்சிருக்கீங்க, but can like scroll down or something. Scroll down பண்ண மாதிரி வச்சிருக்கலாம். டைம் prefix தானே, it's just 24-hour format. Yes. Also there is something called date time. அது வந்து டைமை நீங்கள் அதோட பிக் பண்ணிக்கலாம். Yeah. Okay. Do you have some sort of form validations like can I submit without adding data? No sir, haven't done. Submit click பண்ணுங்க. Submit பண்ணுங்க. Okay. ஸோ வேல்யூ போடாமல் டேட்டா இப்போ 5 base கிட்ட போயிட்டு சேவ் ஆயிடுச்சு. ரைட். இதில் ஏதாவது மேண்டேட்டரி ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கா? அந்த மாதிரி ஏதாவது செட் பண்ணியிருக்கீங்களா? No sir. You need this mandatory field to submit அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லையா? No sir. சரி, இப்போ கிரியேட் பண்ண மினிட் எப்படி பார்க்குறது? ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணது எப்படி பார்க்குதுன்னு கேட்குறாரு. த்ரூ 5 ஸ்டோர் ரைட்? 5 ஸ்டோர் பண்ண தான் நான் பார்க்க முடியும். ஆமாம். வியூ மினிட்ஸில் பார்க்க முடியாது. அப்போ அந்த வியூ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ரீட் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியா யூஐயில்? ரீட் பண்ணல சார், ஒர்க்கிங் ஆன் வியூ ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணல போல இருக்காங்க. So you can just only create it using UI. Is that what you're saying? Yeah, yes sir. Okay. And did you like இப்போ நான் லாகின் பண்ணாமல் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு யூஆர்எல் அசைன் ஆகுங்களா அந்த டேட்டாக்கு? லைக் வாட் இஃப் ஐ லூஸ் தட் யூஆர்எல்? லைக் எப்படி நான் இங்கே திரும்ப வந்து வியூ திரும்ப ஹோம் பேஜ் வந்து திரும்ப வியூ மை நோட்ஸ் கொடுத்தனா நான் லாகின் ஆகாமல் how do I see my notes? Are you using some sort of browser APIs like local storage அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்களா? Without logging in, I should be able to retrieve the notes that I created using your app. No sir, யூஸ் பண்ணல. So if I lose the URL, that's it. I can't access my meeting minutes. Yes sir. Okay. Okay, so you have proper documentation, Kalia? Yes sir. Okay. Your ப்ராப்பரேஷன் ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க. பட் ஸ்டில் அந்த ஹரிபரியில் உங்களால் பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறீங்க. எஸ் சார். ஓகே, ஃபைன். இஃப் ஐ கிவ் யூ டைம், எப்போ நீங்கள் வந்து முடிப்பீங்க? how much time you need to complete the task? கிரெட் ஆப்ரேஷன் 1 hourல பண்ணிடுவேன். 1 hour. Okay guys, fine, I'm okay with that. Other mentors? ஸோ லைக் உங்கள் யூஏ வந்துட்டு அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது, அவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது. ஸோ அண்ட் மீன் டைம் லைக் நீங்கள் அந்த ஆத்தன்டிகேஷனில் எல்லாமே வந்துட்டு சூப்பர். ஸோ லைக் கொஞ்சம் அந்த ஃபார்ம் வேலிடேஷன்ஸ் அண்ட் தென் வந்துட்டு இந்த கோடிங்கர்ஸ் அலாங் சைடு அப்படி சொன்ன மாதிரி டேட் அண்ட் டைம் பிக்கர் ஒட்டுக்கா ஒரே இதுல வர மாதிரியே இருக்கும். ஸோ நீங்க ஆல்ரெடி டேட் பிக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அலாங் சைடு நீங்க வந்து டைம் பிக்கரும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் சஜஷன்ஸ். அண்ட் யா, ஸோ தட் இஸ் இட் ஃப்ரம் மை எண்ட். Okay sir, I will try to improve. Yeah. Sure, I will try it. Yeah, Imran, do you have any suggestions?
Actually, I just wanted to see that how the app works without the login and all that. That Adityan already asked and I got clarified. Yeah, I'm fine. Yeah, I'm good. ஓகே யா கூல் அகலியா. ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இப்போ தந்த ஃபீட்பேக்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டேக் எஸ் சேலஞ்ச் அண்ட் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் இட். ஓகே யூ ஹேவ் எனஃப் டைம். ஸ்டில் யூ ஹேவ் 4 days ரைட் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப் டு எண்ட். ஸோ அந்த 4 daysக்குள்ளே யூ கேன் லேர்ன் அ லாட். இதை லேர்ன் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஃபுல் பாலிஷாக வந்து நீங்கள் காமிங்க. ஓகே ஐ வில் கம்ப்ளீட். யா தேங்க்ஸ். நைஸ் ஒர்க் அகலியா. தேங்க்ஸ். தேங்க் யூ. ஓகே ஸோ வித் திஸ் வி ஹேவ் அவர் கெஸ்ட். ஓகே ஸோ நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட் வந்து வந்தாச்சு. யா ரோஷினி யூ கேன் டேக் கேர் ஃப்ரம் ஹியர். Yeah, Anwar. I'm so glad that we all did our project, and I'm here to welcome our chief guest, Mr. Sandal K. Chinnachami, who is a founder of Shine Logic Infotech and co-founder of Think Logic Infotech, and also India head for data pattern. We welcome you, sir. We are so happy to have you here, and sorry. No worries, no worries. In family, it all happens. Yeah. So I'm welcoming Sindal. He's actually அவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா he's a person. இருக்கீங்களா செந்தில் பிரதர்? இருக்கீங்களா? Are you there? Sorry, mute. Okay, you guys. I saw some of the slides. So fantastic. Go ahead. Just go ahead and explain us like what it is going on. I didn't go. I got through everything, but Gus, you guys completed, right? So only thing is that review has done, right? So far. Yeah. Actually, it is a final round. This is an evaluation round where we will be evaluating based on their work so far. Oh yeah. Please go ahead. Yeah. Yeah. So I personally I welcome him. He is a person who I really inspire. Okay, I can't able to inspire like Ratan Tata, Bill Gates, Steve Jobs. கண்ணுக்கு தெரிஞ்சவங்க பார்த்து தான் நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆக முடியும் இல்லையா? லைக் ஸோ தட்ஸ் வை ஐ பர்சனலி இன்வைட்டட் ஹிம் டு திஸ் ஹேக்கத்தான் செக்ஷன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கன்சிடரிங் மை இன்விடேஷன் அண்ட் தேங்க்யூ Sindal. Yeah, thank you. My pleasure. So that's a fantastic, there's a talented session. So that's why I'm just, inviting as a chief guest. But really awesome, and I'm inspired you guys. Yeah. Thank you. And also I like to thank our mentors. So Edson வந்து இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இல்லை இந்த செக்ஷனில், பட் ஸ்டில் ஐ எம் தேங்கிங் எவ்ரி 4 mentors, வேல்யூபிள் mentors. லைக் இவங்கெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் mentors. ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த ரோல் பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ ஹி இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, கார் டெக்னாலஜிஸ். அண்ட் இம்ரான் அகமத் இஸ் அ டீம் லீட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டிவிஷன். And Steve Gautam, so he is a senior software developer at DevSecOps. Okay, and last we have Adityan AK. So he is a security engineer in Salesforce, California. So outline சொல்லணும் அப்படின்னா these 4 people are techies I know, whom I can trust actually. Okay, சென்ட்ரலில் இருக்க 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா they are all techies who I know through internet. And of course ஆதித்யன் கூட எனக்கு இன்டர்நெட் மூலியமாக தான் தெரியும். So internet has given me a lot more techies as a friend. So thank you mentors for spending your time, and இங்கே வந்ததுக்காக ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். Oh, awesome. Imran and Sri Adityan. Yeah, cool. So thank you, and yeah, so நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have another team called Desire Vault. Desire Vault, are you there? Yeah. Screen show பண்ணுங்க. You have 5 minutes left. Okay. Who are your teammates? My teams are Shweta and Kishore Andu. We done a Desire Vault, which is hello. Yeah, you're audible. Yeah, hello. Yeah, Shweta, you continue. Yeah, thanks, Sherry. So good evening, everyone. So we are the team Desire Vault, which is a watch lips app creators and developers. So this is our documentations we have followed. So the main problem is to
like we have a mini watch list in very different technologies, right? Right, there will be watch list in Amazon, and we have watch list in Meesho. So all those will be maintained in a one root section. That to solve that issue, we have created this desire vault. So this is our home page. We have from this from our project we can add vault, and we can view vault also. And we have a very responsive and Shweta, you are audible. You can continue. yeah, sure, thanks. So yeah, we have a responsive website also. So over to this, Sheriff will be showing the demo. Okay, fine. Just show me the demo, guys. Show me the app right away. Yeah. Andrew, already I presented the screen. Okay, let me turn you in. Wait. Okay. Just a Andrew? second, sorry. Okay. Okay, yeah, I have printed you. Okay. Okay. This is the homepage, Andrew. This is simple homepage. We done that. But I'm not actually seeing the screen. Sir? You need to resume it. நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Oh, yeah. Now create it. Okay. Sure. Yeah, okay. cool. This is a simple. We created a simple home page. So the user can add vault using the form. So they can add other thing. Price. Sorry. Enter my name. The category is going to be electronics. Product URL fixed to Flipkart. After adding, it will be in view list page. I need to fix some issues. So by using add a username, it shows the what we lastly entered, but I need a lot of issues undo. I only able to render the last element only, so I can't able to get the entire element, but the database will be storing. So Okay, show me the last input which you have saved in database. It's showing the last index only on the laptop. Okay. No, you have said like MXTV, right? The Yeah. Show me that. Here. So you can able to save it, but still you can't able to retrieve it. That's the issue I I'm facing can't able right to. Okay. It's how did you generate the username? You ask for name, right? Yeah. By using the name, I create the collection. So they can able to list all their documents. If the user going to be Shweta, then they can able to what they listed here. Okay, you go back to the form. Yeah. So you ask for a name, and then you use the same name as a username. How do you have a different logic to generate username from it? Because the name might have spaces and everything, right? How do you generate username from it? We just go username. Like what you can't really understand. So do you have any logic to generate username from your name, or it's just taking your name and then having it as No, sir. I don't have any logic. By just taking, if I take Anbu, then product name going to be laptop pricing. It generate the Anbu's document. So. And do you have any sort of form validations? Like, yeah, sir. We done some basic form validation with our teammate Kishore Kumar handle the form validation. So what you're saying is I'm just handling simple.
I'm sorry. You don't support any authentication right now, right? We don't support any authentication. So I could just access anyone's username. All I need to know is just the name. Username. Yeah. Sir. So I could access Kishore's design. Yes. Okay, and it's not really a vault, right? Yes, sir. So you should work on the authentication, Sharif, in future and at least. in future we will try to fix it. Because privacy is a major concern. In India, we don't consider privacy as a big thing here, but in abroad countries, they respect a lot the privacy. Yeah. If I go to at least you should have navigated இல்லையா இந்த இடம் வருதுன்னு Yeah, தெரியுது no. வியூ வாலெட் தரும்போது பை ப்ரிஃபிக்ஸ் அவங்க நேம் வச்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம்ல ஸோ யூ கேன் அவாய்ட் சச் யூஐ எரர்ஸ் bring a bad name on you அப்படி சொல்கிறேன். Yeah. Soon we will fix it. By using the URL, they can able to buy in Flipkart, or if they just give, click on buy now in Flipkart. It will navigate in another new program. Okay. So I fix that MI, so I get this. Okay. Just close it. Yeah. Can stop my so is it responsive? Yeah, and it's completely responsive. Show me in the device. So here we have GitHub, MIT, so and so stuff. Yeah. Okay. So feedback. Okay. Update. I think. Remove the create and update, right? And this was mentioned to Sweta. Could you go back to the footer? Could you scroll down? The create, update, and MIT. I think Anbu mentioned you to remove. Yeah. We need to remove that one. But I see that you have implemented the feedback of adding the URL. Yes. Actually, we forgot it. Soon we will fix it. That's all right. Okay. Right. Okay. So make sure you do all kind of validations. Okay. Since you are using only 5 base right here, you have to do the server. The front-end validations at least. Okay, we will fix it soon. Because data is a very, very important thing. You should never trust a user. They will give you malicious data. You have to validate it accordingly, and then only you should proceed to the server backend part. Yeah. Okay, fine, guys. So, what is the role? What is Sweta's role? Okay, what is the role, Sharif? By the way, I'd like to ask you first. Okay, Andu. I completely set up the Firebase and that logic, rendering from the Firebase, and I took the complete responsibility about view vault sections, and Kishore took the complete responsibility in form validation and form page. No, you just say you and other people. Let them say their work. Okay, that's only Android. Yeah, I'm doing a form page. View create a wall page, and I'm making a validation for form. Okay, but you know what? We had 10 hours. If you minus 2 hours, you will be having 8 hours. For 8 hours, you did only form validation. You can even perform more than that, right? Yeah. What's the issue you are lagging with? We faced a lot of match conflicts, so everyone is facing the GitHub issue. Yeah. Okay. And start collaborating, we face a lot of issues. And if it will be individual, we can just go. It's flow and so what we are doing, so we can't collaborate. Beginning stage it will be very difficult, and after afternoon we get a plan and so we done. Okay, Sharif. Okay, so Sweta, what's your role? So I have contributed to the router creation and all those home page and all the UI part I have covered. So yeah, and the documentation part also was covered by me. Okay. So as soon as the nodes have been, as soon as the vault has been created, right, you could have simply redirected it to the item that was created. Right? So why didn't you? Yeah, that's also a good idea, by the way. If I'm using a name,
அந்த நேம் கிரியேட் பண்ணால் நேமோட வால்ட்டுக்காச்சும் போகிற மாதிரி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் இல்லையா? Actually, we have planned for that, sir, but we couldn't pull the last request, which cannot be merged, right? Actually, the time is up that time, so we couldn't merge that request. So yeah, maybe if time permits for another half a minute, we will complete it that also. Another what? I mean, you need how much time? Maybe in 30 minutes we couldn't. Yeah, we can make it because we almost done those part alone. Okay. We just have to merge and sync all those steps. ஓகே. ஹாஃப் அன் ஹவர் கேட்டிருக்கீங்க. எல்லாமே நீங்கள் யாரெல்லாம் டைம் சொல்லியிருக்கீங்களோ நான் நோட் பண்ணி தான் இருக்கேன். நான் அப்புறமா ஆக்டை முடிஞ்சோடனே ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் தரேன். எவ்வளோ பே பண்ணுறீங்க பார்க்கலாம். Yeah, sure. Okay. So nice. So mentors, do you have any questions? Actually, I feel like there should be a login and then we can add a design list and all. Yeah, show the demo, Sheriff. So Yeah, because Sheriff, what's the point of using Firebase if you're not providing any sort of authentication? You could just store it locally in Google, right? Like, why would you want to store some anonymous person's notes in your cloud? If I'm the user, I will create a bot where I will spam you. I will make you pay money. Okay, another you should use at least in forms. Generally, you should have captcha, and also see guys, forms are like it's a old generation. இப்போ நிறைய வந்துச்சு ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெலவெண்ட்டாக இன்ஃபர்மேஷன் வைக்க முடியுமா வச்சிருங்க. ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் டூ மச் இன்புட். யூசர்ஸ் ஆர் டூ டைட் டு டைப் எவ்ரி திங். மோஸ்ட் ஆஃப் தி மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி யூசர்ஸ் வில் பி டைப்பிங் இன் மொபைல். பண்ணும்போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. யூஆர் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, அந்த ப்ராசஸை தட்ஸ் வாட் வி கால் அஸ் யூஎக்ஸ், யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து யூ ஹேவ் டு மேக் இட் லாட் மோர் ஈஸியர். அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே. Design is okay. Looks like a little bit of bootstrap மாதிரி design மாதிரி இருக்கு லைட்டாக பார்க்குறதுக்கு. And functional device you need to little bit improve. Yeah. Yeah, sure. Okay. So yeah, Gautam, any points to add? Agmad? Actually, the UI is very clean and எக்ஸ்ட்ராவா கஜகஜன்னு எதுவும் இல்லை. கிளீனா என்ன வேணுமோ அந்த ஒரு இது இருக்கு. அண்ட் செகண்ட் திங் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்க மாதிரியான ஒரு ஃபீல். ஸோ என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 ஃபீல்டு அவங்க என்டர் பண்ணும்போது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னடா இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களே வெளியில வந்துருவாங்க. ஸோ தே வில் நாட் பி இன்வால்விங் இன் தட் அப்ளிகேஷன். போயிடுவாங்க வெளியில. ஸோ இது நம்மளுக்கே நடக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ தட்ஸ் த திங். ஆக்சுவலி த யூஎக்ஸ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கான்சன்ட்ரேட்ஸ். ஸோ யூஎக்ஸ்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் அடி வாங்குது இந்த சென்ஸ், இன் தட் சென்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் சொன்ன மாதிரி தான். அதுக்கப்புறம் அகைன் வந்துட்டு இந்த ஆத்தன்டிகேஷனுக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ ஆர் பிளானிங் டு லைக் ஓகே இது நம்ம ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கே தோணும் இல்லையா? என்னென்ன தோணுது ஆக்சுவலா உங்க 3 பேருக்கு? ஆக்சுவலாக இப்போ எனக்கு டிலீட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ணிட்டேன், பட் அந்த ரீரெண்டர் மட்டும் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு. ஸோ ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. கொஞ்சம் ரவுட்டிங் இஷ்யூ, அதுக்கப்புறம் நேம் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். ஓகே. So apart from that, any other things? We also planned for the share option also. That is the purpose we created on database. So we used for database. So that is my suggestion. And also the authentication part. I have suggested to do in the Firebase authentication. So depending upon the collection, and I mean the username, the data has to fetch. No other people to see the work, like the watch list of those person. So that is the part we just missed. So yeah. Any other? I'm going to add a categorize the product, and the user who wants the such a categories or filter them. Okay. Yeah. So அப்போ உங்களுக்கே தெரியுது என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லைக் யூ ஜஸ்ட் ட்ரை இட் ஆன் யுவர் செல்ஃப். And yeah, of course, authentication is kind of must in this. And yeah, Sheriff, ஒரு நிமிஷம் நீங்க வந்துட்டு என்டர் நேம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அங்கே போயிட்டு நான் சொல்ற நேம் அப்படியே டைப் பண்ணுங்க.
SHREE REE space GOW GOW கௌதம் THAM கௌதம். ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்களே ஃபில் பண்ணுங்க. ஓகே. It will be stored in file store. ஒரு அலர்ட் மாதிரி வைக்கிறதுக்கு என்ன உங்களுக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருமே அலர்ட் வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் அந்த கோடு அப்ளை பண்ணும்போது அலர்ட் வைக்க போகிறீங்க அட்லீஸ்ட் சிம்பிளாக. அதெல்லாம் வந்து சில்லி மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கான்ஷியஸ் மிஸ்டேக் நீங்கள் பண்ணுற விஷயங்கள். எப்போயுமே வாட் எவர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இட் ஷுட் பி விசிபிள். கன்சோல் லாக் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து அது டெவலப்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதை விட்டுருங்க. யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து எல்லாருக்குமே அலர்ட் பண்ணி காமிக்கணும், எதுவாக இருந்தாலும் காமிக்கணும் யூசருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ காமிங்க. சேவ் ஆகல. சேவ் ஆகல. சேவ் ஆகல. யாரும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பாருங்க. ஒரு go to network. ஷெரிஃப் ரீலோட் பண்ணி பாருங்க டேட்டா. ரீலோட் பண்ணி பாருங்க ஃபயர்பேஸ். ஓகே ஓகே, ஸோ இங்கே வருது இல்லையா, அப்படி வந்தால் கூட நீங்கள் அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஒய் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஒய் ஸ்பேஸ் இருக்கிறனால. இட்ஸ் கால் யூசர் நேம் ரைட்? யா. இது யூசர் நேம் ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி ஸ்பேசஸ். அண்டர் ஸ்கோர் இல்லை ஏதாச்சும் கூட வச்சிருக்கலாம் நீங்கள். ஓகே, சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்பேஸ் வந்துட்டு நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்றதுக்கு அந்த இதுக்கு பொதுவா ஆல்டர்னேட்டிவா ஏதோ ஒரு சிம்பிள் நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி. அதுக்கு yeah, cool, nice work guys. Yeah, thank you sir. ஓகே, குட் ஒர்க். சொன்ன சஜஷன்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் திருப்பி நம்ம வந்து நான் உங்கள்கிட்ட கேட்பேன் என்ன எப்படி முடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஐ வில் செக் யூ. ஓகே guys, nice. Thank you mentors. Yeah, next we have our Blogify. Blogifyல யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? முஷ்கீர் and Dinesh, right? Yeah. Okay, so you can start. Don't wait, you can start. Okay. Just a clarification guys, actually in the what do we call on the YouTube clone அது பண்ணியாச்சா? VTube, did you show in a demo? VTube. Yeah. Okay, fine. So desire monetize app feedback. Oh, we still have app feedback. Okay, cool. Right. Okay, so today our task is to build an application to perform the CRUD applications to a blog, to a post a blog. So in this application we need to perform at the post by the users and other CRUD operations. So here in this home page, these are the these fields comes from the database. So these are already previously added data. So for an example, if I want to add a new post, so simply if I click here, so it will ask the title and also the description of the post, and also the author means if the
Who is going to post? Yeah, we can get it. Yeah. So for an example, Hackathon's happening. Okay, பண்ணுங்க. Type anything else. for an example, I'm just adding some sample data. So I'm just selecting this one. So you got it from ChatGPT, right? Yeah. Okay. வேலிடேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? Yeah, பண்ணிருக்கேன். ஸ்கீமா வேலிடேஷன் பண்ணிருக்கோம். காத்து டைம் கொடுங்க, ChatGPT கொடுங்க, ஏதாச்சும் ஒன்று. So when I click here, it will show the alert message with the wish of the user, and it will show the your post has been successfully added. If I click that one, it will redirect to the home page. So here we can see our that added the updated blocks details. So after that, if I want to see any post related things here in this home page, here only the title only displaying. So if any user want to see the description of the any post, simply if he click the view post, it will show the author name with the details of the post. So after that, if the user want to update do the update related works, if he click the edit button, it will show the previous values from the database. So in here in this process, sadly we can able to perform the update related works because we can't get the idea how to update or either this field or this field. So according to the Firebase document, here we used tech stack, React.js, and also for the backend part, Firebase database. So according to the Firebase database, it has the documentation to update all the fields when the user gives. So here we need to find to update either this field or this field. So in here we got little stuck. So during Okay, Mushkil, we can get the gist. Okay, so create is working, views are working, but edit, you are showing edit, but it's not working, right? Yeah, and also we can delete the post. Delete it? If I click that one. No, don't delete. பண்ணிட்டீங்களா? Accidentally you have deleted it and it deleted இல்ல. You have to have that confirm. It's called UX. My question is like, you have created unleashing your potential. அதான் கடைசியாக கிரியேட் பண்ணீங்க இல்லையா? அது செகண்டாக காமிச்சது ஏன்? At what priority you are showing the post? எதை சார்ட் பண்ணி காமிக்கிறீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன், கேட்குறேன். I don't have any idea about that. I think it comes from the document ID, based on document ID. My question is basically like, anyone can just open your app, delete anyone else's blog, delete anyone else's edit anyone else's blog. Is that what you're saying? Yeah. Okay. But you can improve a lot இல்லையா முஷ்கி? For example, okay, even if you like delete post click பண்ணும்போது it should have asked you an what we call prompt, and on the promptல secret password ஏதாச்சும் enter பண்ணீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி you can perform some action இல்லையா? authentication தான் வச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிம்பிளாக for time being to ஏன்னா definitely we will be asking such questions. ஸோ அதை நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ இமேஜ் எப்படி இருந்து வருது? இமேஜ் நீங்கள் இன்புட்டாக வாங்குற மாதிரி தெரியல. Yeah, it's static. Yeah, it's static. Okay, actually, Mushkir, UI looks cool.
கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு 2 கலர்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா, விச் இஸ் நைஸ். பட் ஸ்டில் என்னன்னா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸ் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க. கிரியேட் அண்ட் ரீட், delete வந்து ஓகே, யூ கேன் ஆல்சோ ஆட் 3, பட் ஸ்டில் யூ கேன் மேக் ஈவன் மோர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இன் தட். ஐ திங்க் ஐ எம் ஷுர் தட் சம் மென்டார்ஸ் லைக் GitHub வந்து மேலே ரிமூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, அதை ரிமூவ் பண்ணல. ஸோ அதுவும் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கலாம் மேபி. ஓகே, ஜஸ்ட் ஸ்க்ரால் பண்ணுங்கள், ஜஸ்ட் ஸ்க்ரால். ஓகே, ரைட். ஸோ ஷோ மீ இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிவ் ஆர் நாட். Yeah, responsive. Responsive. Show me. No. We பண்ணா ஓகே ஓகே, ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. ஓகே, கூல். ஜஸ்ட் ஷோ மீ இட் இஸ் a வேலிடேஷன் செக் பண்ணல, அது காமிங்க. Also in the hackathon, is there any restrictions on GPT, Anbu? Not exactly, but they should know at least what it is. Yeah, I mean, it's a great use of GPT that you have used GPT to generate test data instead of like showing us with dummy data. I think that's a good use of it. But also you could have used the same for the update function. You said you had some issues with Firebase, right? In real life, I mean, if software developers or anyone who has struggles, right, they would either go to Stack Overflow, like, or now you can literally use GPT to fix the issue. So yeah, you could have used GPT to just try to fix. நிறைய பேர் வந்து சாட் ஜிபிடி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுமா கேட்குறாங்க. இட் ஓன்ட் ரீப்ளேஸ், பட் யூ கேன் லிவ் வித் தட். யூ கேன் லிவ் தி லக்ஸரி வித் தட். அதனால் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க முஷ்கீர், ஆதித்யன் சொல்கிற மாதிரி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. நைஸ். ஓகே, ஆட் போஸ்ட் கொடுங்க டைரக்ட்லி. Yeah, here and one of the bug is here. This validation part was did by Dinesh. So the thing is, if I click the add post button, submit button, the error will not throw. But if I did other related things works, it will show the errors. So I tried more than 1 hour to find the error, but due to the time restrictions and also some other reasons to complete. Is it a component, right? It's a React component, right? Yeah. Can you go to the component? 1 hour try பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா, go to the input component, form input. அங்கே வந்து required இருக்குல்ல, ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. line 24. I tried on, but it will never work. No, add post. And இப்போ கீழே இது வந்து டெக்ஸ்ட் ஏரியா இல்லையா, டெக்ஸ்ட் ஏரியா காம்பவுண்ட் இருக்கும், you have to remove it. ரிமூவ் பண்ணுங்க. Okay. ஐ வாஸ் ஹியர் இல்லையா, நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம்ல இது மாதிரி ஒர்க் ஆகலைன்னா நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன்ல. add post. Okay. Okay, cool. Right. ஸோ ஐம் ஓகே வித் இட். ஸோ டிப்ளாய் பண்ணல யாருமே. ஸோ ஃபா காமிச்சது யாரும் டிப்ளாய் பண்ணல. நான் சொல்லியிருந்தேன் டெலிவரபிள்ஸ் வந்து டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. டிப்ளாய் யாருமே பண்ணலையா? Deploy done. Show me deploy on. Okay, cool. So create lang work ஆகுமா பர்ஃபெக்ட்டா? Yeah. Since you used the Firebase நால no issues, data work ஆகும். No JS யூஸ் பண்ணியிருந்தா காஸ்ட் இஷ்யூ வந்திருக்கலாம். Okay, cool. I'm okay with that. Yeah, Mentas, your feedback please. Actually, in an ideal blog site where you add the blog, right, you have to have the rich text editor. Text format பண்ணலாம், bold ஆக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு எடிட்டர் இருக்கும் யூஷுவலாக, not a plain text. So there is something you can improve, but overall the UI looks good. But like Adityan mentioned, there should be an user and there should be authentication, and I can only delete or edit my post. All these things should be there. Yeah, that's it from my end. So overall, I like the UI, but flow-wise, there are a lot of room for improvements. Yes, sir. Me also thought that when we begin the development process, if the time permits, we will need to implement the authentication part also, because without authentication, it is not a practical application. Likewise, so but the thing is, we face some unfortunate issues. So that's why
it got some little bit delay. Got it. Okay, yeah. Gautam, your feedback, please. Actually, the UI is very cool. Actually, so if you see the first blog post and the second one, so everything are the box is actually everything was placed evenly. So very nice work of Flexbox. If I get it right, so I believe you might be using Flexbox. So yeah, very good use of it, and also a very good font, and everything is very nice in terms of UI. And second thing is so yeah, you might have removed the delete post option if you are not having that authentication part. So that is one I will say. So for saying for showing a demo, it is totally fine, but yeah, somewhere else it isn't okay. And yeah, very nice work, guys, actually. And yeah, there is something called WYSIWYG editor, WSY what you see is what you get editor. So you might have try to implement that instead in the edit post, actually. So if you get some time, you just give a try on that. So Yes. this is something on extra. So if you want, you can give a try on that. So yeah, very nice work, guys. Yeah. I mean, a simple hacky fix would be to move this delete post inside the view post, because you have the edit button inside the view post, right? Instead of having it in the home page itself, even if you have not implemented, authentication or something, you would have just simply moved this delete along with the edit option. That would have been Yeah, at least definitely makes sense. showing the demo. பிகாஸ் ஒரு போஸ்ட்டை பார்க்காம டேரெக்டாக டெலிட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? அட்லீஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா படிச்சுட்டு கூட டெலிட் பண்ணிக்கலாம். GitHub will work such way. So and also the delete confirmation. So that is also so whenever you are editing something and you are saving it, you should have some confirmation on that time as well. And also at least editing is okay, but whenever you are deleting something, you should definitely have a confirmation on it. And also, what are your roles, Mushkir and Dinesh and Esaki? Dinesh, could you please tell your part? Yeah, actually, my part is first I design a neighbor. Header part is designed by me, and also I done documentation part, readme file. And front end and other front end and back end related works done by. What do you mean front end and back end? That's the primary part. So it looks like you did the most part. Due to Dinesh system was due to his system's low performance, and also he told he faced some power cut also. So time is exceeding to us. So I need to do at least I need to complete the core functional requirements also. So that's why I did some other things. Well, yeah, I mean, good work on that. I'm just complimenting you because you did most of these part in 12-hour hackathon. That's good as a single-handed person. And what about the other teammate, Esaki? I think he is not available right now. No Okay. worries. Cool. Okay, guys. Yeah, thank you. Good work, by the way. Mushkir, my another session is try to replace this image with something else, because it looks like a pattern. டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்கும் இல்லையா? இது பேட்டர்ன் மாதிரி இருக்குது பார்க்கறதுக்கும் போது. டக்குன்னு இட்ஸ் ஸோ ஹார்ட் டு ரீட் ஆல்சோ. Okay. Yeah, good work. Nice. So we have a last teammate. I mean, அதுக்கு முன்னாடி வந்து mentors, you need to assign some points வந்து based on who is going to be winner சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பாயிண்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. appropriate ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இருக்குது உங்களுக்கு. I hope you have the access towards that. நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க. based on the marks we will be declaring our winner. Right. So we have our app feedback. Yogaraj, Dayal, Surya and Riyas. Okay. So it's been 8 o'clock. So let's be fast, guys. Riyas, can you share your screen?
Yeah, yes, sir. Mentors, meanwhile, please award the marks to the other teammates so that we can work on the winners list shortly. Could you see my screen? Yeah. Mute Um, பண்ணிக்கோங்க. I'm having echo. Somebody is using in two screen, I guess. Just mute in some of the ways. okay, we have created a app that is a review app. We can add a product review. Firstly, we started to build a app using React and Firebase. We have a database that is handled by Surya. Later, the database has a problem, then the entire app will crash. So we entirely change the app and put a new database. This is the new form we started to work on at 5:15, I think. So we just completed a create and write operations using Firebase. So ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போதே வந்து இட்ஸ் லுக்ஸ் லைக் பிளாங்க். நான் எங்கேயும் வந்து ஹாரி பாட்டரில் லாஸ்ட் கிளைமாக்ஸில் அப்படி போயிடுவாங்க பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. வை காண்ட் யூ ஹேவ் சம் பேக்ரவுண்ட், அட்லீஸ்ட் சம் கலர், லைட் கலர்ஸ் வச்சுருக்கலாம் இல்லையா? இட்ஸ் லுக் ஸோ பிளாங்க். ஏன்னா க்ரோமோட டேப் அந்த அட்ரஸ் பாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டாக இருக்குது, இதுவும் ஒயிட்டாக இருக்குது. இட்ஸ் கன்ஃபியூசிங் அஸ். கொஞ்சம் தான் பேக்ரவுண்ட் கலராக ஆட் பண்ணியிருக்கலாம். மை சஜஷன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். yes sir. ஓகே, ஜஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் லாகின் ஒர்க் ஆகுமா? No wonder. We can add the data using this form that will add in Firebase, Firestore. Then it will show on the screen, home page. Okay. Right. So just add a product, meaningful Riaz, product. can you? Yeah, yes. Here we can see your products. Actually, what is the use of food bars? Actually, food bar எதுக்குன்னு தெரியுமா டீம் உங்களுக்கு? யோகராஜ், சூர்யா அண்ட் ரியாஸ், வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ஃபுட்டஸ்? பக்கத்தில் வெப்சைட்டில் வச்சுருந்தா நீங்களும் வச்சிட்டீங்க. No, we started to work on. When we have application where there is a lot more navigation, அந்த சமயத்தில் தான் we can't able to accommodate everything in the nav bar, right? அதனால தான் ஃபுட்டஸ் வைப்பாங்க. உங்கள் அப்ளிகேஷன் சின்ன அப்ளிகேஷன் இல்லையா, அதுக்கு ஃபுட் பாஸ் தேவையில்லை. ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட் மட்டும் இருந்தாவே இட்ஸ் எனஃப். கார்பரேட் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அதை நீங்கள் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறதுக்காக வேணால் வச்சுட்டு we can move on. ஸோ ரொம்ப டைம்லாம் அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. Okay. The problem here is we have a separate page that is compared with the use params. Using this use params, it will compare it to the cloud store key. Then we'll get the exact data. That is the first UI we work on. There is a array called comments. In that, if you add a comment, that comment will work on will store it in the array, display it in the specific page. The problem here is after updating the database, the same logic we worked on, but the logic is not working here. The new database, we debug it, then we can't able to find it. Later we move it. It just create functionality and read functionality. That's it. Okay. Just click on car. What will happen? Nothing and blank and it has to show on the description and the image with comments. ஏன் ஷோ பண்ணல அதான் நான் கேக்குறேன். Actually it returns undefined, and sometimes it will returns the value. Sometimes I think this might be a state latency error, or I don't know. But Does before it work that locally? No sir, It's the same local as well.
லைக் டெப்ளாய்மெண்ட்ல மட்டும் தான் இந்த இஷ்யூவா இல்லை லோக்கலும் இதே தான்? The locally same issues, but same logic we used before, but why we don't know why it has. I mean, I'm still confused about the use case for this app. So just bear with me. Like, இது எப்படி ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதா இல்லை ப்ராடக்டே ஃபீட்பேக் வழியே நம்ம கிரியேட் பண்றோமா? Go to the feedback page. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ்னா you should have some sort of drop down, right, where I could just select the product and just give feedback to the product, because the form that you submitted, it made it look like you are the one who's creating the product for feedback. I'm still confused about the use case. Like I'm asking you a question, like இந்த கார்ல எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு நம்ம ஃபீட்பேக் கொடுக்க போறோமா, இல்ல ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்ல நான் கொடுக்குற டேட்டா வச்சு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கிரியேட் ஆகுதா? Like existing form, if we can give a suggestion about a product, if like I'm using this car is nice to use like that, so we can suggest that thing. So the person who wants to buy that thing can search and this ratings and comments like that. Okay. Is that the problem statement? Sorry, sir, 1 second. Yeah, I mean, the question was directed at Anbu. Is that the problem statement? Do they have the correct understanding of the problem statement? It's they're just listing you out, but still they have a lot to cover. Yes, understood. There's no purpose. Actually, the app right now, there's no purpose. Summa ஒரு app name மாறிங்க ஷோ பண்றீங்க. It's a basic task, important task. But still, it does not serve the purpose, right? நான் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு, the problem is like you should pick any product. அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு you have to give feedback. But that main thing is not working right here. Yes, sir. Yeah, also, if you have any ask, sorry. Sorry. So how someone can search that particular product? Let's say I want to find all the reviews on my MacBook. How someone can do that? Actually, we don't have the search feature to search. It lacks in our user. Okay. See, but that's the point, right? Where it's the main idea behind this app, where someone can come in and they can search and see the list of reviews given by others, so they can decide whether to go product or not. Okay. So we got confused about the problem we have before, so we dig back and discover what to do. We don't know how to handle the situation. That's the problem. We just merged Yeah, I think they're confused with the problem statement in the first place. Like, it's not I think they are supposed to develop the app where they can select a product and then provide the reviews, but instead they have developed the app where it's like almost like a suggestion engine. Like, you can get this product. It's like a suggestion engine. But guys, doubts இருந்தானே என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா டீம் மெம்பர்ஸ்? கேக்குதா? Yeah, you're audible. First we are creating an app, but the Firebase has worked well. Then we merging our code like UI part. We are facing as a lot of problem. Then we decide afternoon we are going to decide. One person will create a front end, one person will work with the back end, and then final person will track our work in documentation. Then the time is afternoon. We are getting too much time on debugging. That's why we are not completing the app. Sure. Okay, fine, super. Okay, I'm okay with that. Imran and Gautam, if you have any suggestions, you can convey. I'm also fine for mine. Okay. Gautam? Yeah, like I'm fine. I just want to know like what are you guys like took responsibility for? Let's say like Surya had took front end like that. Yes, sir. I have actually we started to work when the Surya has completed a Firebase database with a lot of data. I used to start with React and getting the data from the database and show it in the output.
When the database crashes, we merged up things, sequence with the logic, then we'll debug it. Item with the logic, we'll debug it. We did nothing in. We just debugging that time goes on. The database crash. Okay. How about Rias? Riyad, sorry, sir. Riaz helps in solving the problems, sir. Actually, he makes documentation as well. Okay. Okay. He collects data. Just show me like is that responsible in the navigation bar? What, sir? Once again, can. Navigation bar is that navigation bar is responsible. Yes, No, sir. sir. No, sir. No, sir. Okay. 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 Cool. Yeah. Okay. Fine. Super team. So thank you. Okay. Thank you. So everyone, நம்ம எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆல் 7 teams have completed their section. ஓகே, அதர் ரைட் பீப்புள், அதாவது யூடியூப்பில் பார்க்குறவங்க வந்து யூ ஆல்சோ கேன் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் வந்து டிஸ்கார்டில் எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகே, நைஸ். ஸோ இப்போ என்னென்னா எஸ் ஸ்விஜி திருப்பி சொல்லுங்கள். Yeah, you are the last person. Yeah, we gave you time, yeah. Make it short. Sajit, Sweeti and Gayatri, right? Yeah. Yeah, make it short, please. So mentors, அந்த ஷீட்டில் வந்து எல்லாமே பாருங்கள், பார்த்துட்டு மேக்கிங் சம் சேஞ்சஸ் தேர் அண்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் முடிச்சிடலாம் as soon as possible. Anbu, can I stop the screen? Yeah, you can. Stop the screen. Thank you. And first of all, I need to thank Anpu and mentors for giving us a chance, for giving us. And we are deeply sorry for disappointing you. And regarding this project, we are 3 members, and each of us has done a separate part. In here, I have did the UI part and forms and documentation, and some of the work of the backend was done by Gayatri, and Sajid was our team lead, and he handled the backend and taking data from there. He handled this, and this is our output, and I hand over to Sajid. So Sajid, where are you? I couldn't find you. I can't able to see you. I can see your presentation, but I can't able to see you. Yeah. Now it's fine. Yeah. You are on mute, I guess. நீ பேசுறது கேட்கல. Still you are not audible. Gayatri, can you please show? Yeah, sweetie, to demonstrate the project. Hello? Yeah, you are audible. Okay. You're audible, Gayatri. You're audible. Yes, so shall I say share my screen, or Sweet will be like overtaking it? Please share your screen. Okay. Yeah, either you can share your screen and you can take care from here. So this is the main UI of our project, and this is the space where we add the data actually.
And so in here we have given this many inputs, and here we have to give two URLs, one for the profile and another one for the thumbnail. And also you can actually post your videos in the category wise. So let me just demonstrate. I'm really sorry because I had to take open my WhatsApp. For example, I'll give same URLs for both of the profile and the thumbnail, and duration will be 4 minutes, and video title. So we can give a song of the name, like anything, any song. And this will be the song of the or which will be displayed and submit. So we have actually did the validation using Zord. Yeah, once the form gets submitted, yes, wait, it's here. This was the song which was given, any song YouTube, and this was the song which I gave you now. Just click on it. Actually, it just takes the image. We couldn't work on the uploading the video format thing. Actually, we tried to correct some of the information to include videos over here, but while researching, we got only limited resources, and while we are trying to do that, we got failed. Such time was running, we was not able to do that. Okay. Yeah, Mintas, any questions? So it means the create functionality is ready, but not the update or edit is not there, right? If I am getting it right. We plan to do that, but time doesn't allow us that, because when the user comes in, we need to take that to another page. We need to store the information over there, and we need to delete or edit over there in the separate page. Since time doesn't allow it, we couldn't able to finish it. Then. Yeah, you might have like if someone clicks on that link, you might have taken it to YouTube, or else like use the YouTube embed function, something like that. Yes. We'll try to do that. Yeah, this is just one of my suggestions, not so Yes. like if you see the YouTube link, you will be seeing as youtube.com/watch and then b equal to and then video ID. So instead of watch, you can use embed and then taking the video ID would have like use like make the video run in the same player itself without taking it to the YouTube. So these are some of the suggestions that I can. But yeah, the UI is really cool. So I really like the UI. So the way you actually like, yeah, the way you actually placing the pictures and the rounded corners, those are really like it was like actual YouTube actually. So this is actually very nice actually. So yeah, cool. Okay. Imran? Yeah, I agree with Shri. Basically, the UI looks awesome. I really like the UI and how the app looks. But guys, can you guys show the documentation, like how the app is documented? Yes, yes. Just a minute. So the documentation it will be shown by Sajid, because in my Okay. Git